through my heart. Heaven on earth to be with you. Yeah, I'm falling like a star. But my heart is split in two, and you hold it on too hard. So I'll never give up on loving you. No, I'll never give up on loving you. Let's go. Má, tôi ấn nhầm. Tôi ấn nhầm, tôi định bắt đầu sớm như thế. Hello mọi người, hello mọi người. Ây à, má ấn nhầm chuyển tab đấy chứ. What the fuck. Ok mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Zenless nha. Phải nhiều quá, mà tôi muốn chơi đến tận 3 chấm. Chúng bảo là 3 chấm là lượt cốt, lượt nhân vật phi à? Thì phải cày đến 3 chấm để có được nhân vật phi trước đúng không? Nhưng mà hôm nay chơi ở đêm. À. Nhầm 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 nhầm. Từ từ như là đủ rồi thì là. Hello Ninh, hello Nguyễn Long là Megala như bên Arsenal với Lê Bách thôi á. Được, hôm nào làm nhé. Tôi dần Su sẽ đi ngủ sau 2 tiếng nữa, vẫn đang ở 2 chấm mà. Không hề nha. Hello Diamond Mate. Không hề. Hello Trúc. Ôi Trúc hack chữ xanh rồi, hello Trúc nha. Nhanh nhở. Ô mới lúc nào Trúc, chị tưởng Trúc mới mua thôi mà. Đã 1 tháng rồi á. Nhanh vậy. Này rớt đến 3.0 luôn à? Chị không biết, chơi đến lúc chị chán thôi. Nói chung hôm nay thoải mái hơn. Ủa bài này sao tên mình có chiếc xanh thì chắc được tặng đấy. Nhanh nhờ. Mới tưởng lúc nào Trúc mua mà. Trúc hỏi là Trúc mua hồi nào nhỉ? Tôi nhớ là Trúc mua hồi có Honkai Star Rail. Nhưng mà hôm đấy không nhớ là hôm đấy như nào. Ôi nhanh thật. Thấy nhanh đấy. Ah, how did it go? Thank you Trúc vì đã trở lại hội viên danh sách nha. 감사합니다. 감사합니다. Xin cảm ơn. Same here. Chị chỉ nhớ là em mua lúc chị chơi Honkai thôi, chứ chị không nhớ rõ là lúc đấy là có gacha gì không. Chị nhớ là chị... Ố, thấy nhanh phết nhở. Sounds like you've been busy without me. À, một cái phát nữa mọi người ạ, tôi buồn cười quá. Như là hôm nay em bảo nhắn tin với tôi, em bảo gửi cho tôi một hình ảnh. Xong em bảo là chị rồi Zenless như nào rồi, xong tôi kiểu, xong rồi em bảo cũng lệch mọi người ạ. Xong tôi kiểu, ôi thôi tình chị em mình từ Honkai Star Rail sang Zenless đều lệch. Đấy, thế nó bảo là thôi để lần sau em đưa chị roll luôn, chứ em thấy là em roll em vẫn lệch. Vã. Hai chị em hết Honkai Star Rail đến Zenless đều lệch ạ. Má. Hello Hải Vũ Quan. Vậy gì đã chơi hát rồi càng nhiều thì càng nhiều membership á? Không, ai bảo thế. Dạo này kênh flop mà, làm gì có mấy ai mua membership đâu. Nhưng mà nói chung là cũng một phần do mình thôi nên tôi cũng không trách gì cả. Mọi người nói chung mọi người yêu quý Super Game thì cứ mua membership, không thì thôi, không sao cả nhá. Nhớ like là được.
Lại đi. Ok. We secretly placed the sky letters. We were gonna ask you and Wise to come, but the three of us were able to handle it. Thêm nốt lại này. Secretly? Why? According to the records, this is how the Tide Fair was done. Tại vì làm nốt cái phần Swabian này Temple này makes the để sky letters cho with hoàn special thành xong cái sigils lễ drawn phục on tịch them, gì and then đấy. hides them all over Wi-Fi for people to find. When somebody finds one, they write their words inside and bring it Hello, back anh here ra to nha. Swabian Anh Temple. cứ thế thôi, cứ cảnh sát chính tả thôi. Sợ Then quá. after the collection deadline, Shifu performs the Hôm trước là anh ritual viết and nhanh thôi. Hello em Vinh. And Hôm trước that's là what anh we viết were nhanh up to. thôi. We placed a bunch of sky Bắt letters đẩy all nhau. across Buồn Wi-Fi. lắm. Anh em Secretly, buồn of lắm. course. Anh em cục trưởng buồn lắm. Were we supposed to hide them? I barely placed a few before someone spotted me, so I just started handing them out on the spot. Same here. The moment I stepped outside the temple, people swarmed me. I ended up just distributing them as I walked. Wait, don't tell me. Đố chị Was sao I nay the em dùng only ad one này who à? actually Ad tried to của em bị secretly ban hide hả? them? That's our senior foo-foo. That's our senior foo-foo. That's our senior foo-foo. You're the only one who was sure to keep the tradition. That said, the number of sky letters returned doesn't match the number we put out. Perhaps some were never found, or maybe Oh no. Did I hide them too well? Em lại mất điện thoại rồi. Sao mày cứ mất điện thoại đấy? Sao nên là lần này mất kiểu gì? Thôi mất của thay người em ạ. Where did you hide them? Up on the Đừng mơ rooftop cuộc đời. ledges, between roof tiles, under some really heavy water jugs. They said that finding the sky letters is a key part of the event, so I really wanted to emphasize the finding aspect. I think you might have taken the tradition a little too seriously. Oh, what do I do? Now I'm really getting worried. What if no one finds the ones I hid? I want to go back and put them Anh somewhere ngủ nó easier trèo to cửa sổ find. vào. Nói chung em vừa tỉnh thì nó trèo vào ra ngoài. Em ra đuổi éo We được à? can't just walk Nhưng up mà and có ask cam mặt people, nó rồi à? hey, did you find the sky letter under the Trèo water tận vào jug? phòng để lấy If only điện someone thoại. could, Em mất you cái know, gì nữa không? go ask around more subtly. Bà công an thì khả năng cao cũng không lấy lại được đâu, nhưng mà sẽ cho nó vào danh sách tình nghi. Nhưng mà ý là đại khái là thế có mất gì nữa không, hay mất mỗi điện thoại thôi. You mean you want someone to go and May check Xuân mới whether đổi trang bị people à? actually Sao tôi found the thấy sky tăng thêm letters? 200% sự đáng yêu thế á? Đổi trang bị gì? Đổi trang bị sự đáng yêu á? Lúc nào tôi chả đáng yêu. I see. Then Thật ra where dạo do I này go? tôi đã Finally, luyện there's được một something cái I can tính help rồi with. ạ. Tôi đã bớt chán nhá. Ngày xưa tôi nghiện like lắm, nhưng mà bây giờ tôi bớt nghiện like rồi. Cảm ơn I'll mọi người leave rất it to nhiều. you then, Mọi người Belle. đã đóng góp cho If tôi một anyone phần. Tôi không complains thích the nghiện letters like were đến như too vậy. hard to find, just gently nudge them in the right direction. Mình mất điện thoại thôi à, nói vội về còn quên dép mà chị. Nhưng mà điện thoại mày có mấy triệu. Đã hiểu cướp làm cái gì, đói đến mức thế à? Giờ thế gian bây giờ đói đến mức thế hả? May quá cái điện thoại tôi rẻ tiền lắm, có 6-7 triệu. Chưa mất. Ôi, trộm vía em ơi. Mất điện thoại là ăn cướp đấy. Kèm săn mi ta. Oh, and if the water jugs are too heavy or the rooftops too high, just let me know. I'll be right there to Nhưng help. mà hôm nay thì tôi dùng điện thoại để tôi tra mấy thứ xong rồi tôi thấy nó lag quá. Sao sắp tới phải đổi thật. Năm sau rồi. Lôn con san nhỉ? Nghiện hay không do chị mà con của em có 3,6 triệu hôi lâm mà mật trước. Mà thần lần này giống một trong đối tượng tình nghi này trước, em nghĩ là em bị nó cam rồi à? Mày chết đòn. Mà sao nó chẹp được cửa sổ lấy nhanh thật đấy. Sợ thật.
Nở thời kỳ khó khăn à? Cho tôi làm nốt ở đây xong rồi tôi chạy cốt truyện cho mọi người. Làm cái này cho xong đi. Welcome in. Please. Đây nha. 5. Điện thoại tôi mua được 500k, thằng nào mà chụp điện thoại tôi chắc nó khóc mất đấy. 500k là cái máy Nokia ấy hả? Ôi lâu lắm rồi tôi không thấy máy Nokia luôn ạ. Dạ lời không biết nói gì, tuổi thọ em mới còn chưa được 28 tuổi à? Thôi tích tiền mua hẳn máy xịn mà đến lúc bị cướp thì cho đỡ ấy em ạ. Chứ mình mày bạn mày mua bao nhiêu mày vẫn mất thì chịu rồi. Got any plans for today? A good meal always makes for a good start. À chị Su ạ, năm nay 30k một nguyện vọng, 450 sách tuyển bộ, đớp át thật đấy. 450k sách tuyển bộ, 450 sách tuyển là sao? Chị chưa hiểu đoạn đấy. 30.000 chị tưởng giá ngày xưa đợt chị cũng 30.000 mà. Oh, Belle, you're back. We got so many sky letters. People kept dropping off more sky letters while you were gone. We've gathered all the ones we received here. Năm nào trả 30k à? So, did anyone say they couldn't find any? Everyone I talked to said they were able. We also had some extras prepared here at the temple. I asked Sweetie to spread the word at Yumcha. Chịu xét nhưng mà công nhận bộ đớp cũng át à? So everyone could get a sky letter if they wanted one. Bình thường. Leave it to Shifu to always have a plan. Thank goodness. I should have guessed that Shifu would have a plan. Wait, so even Shifu wasn't going to hide the sky letters? Was I the only one committed to the traditions? You all could have told me if you weren't planning on hiding them. We just didn't want to dampen the mood. Especially given the way your eyes lit up the second someone mentioned hiding the sky letters. So, are we all set now? Have we gathered all the sky letters? Ah, wait. I want to write one too. Of course. We still have some extras here. Go ahead. Both of you should take one. We get one too? Awesome. I already know what I'm gonna write. How about you, Belle? I wish peace and happiness for everyone in Wi-Fi Peninsula. Same here. I wrote the exact same thing. I hope everyone in Wi-Fi Peninsula stays safe and happy. Very well. I'll take your sky letter. The time has come. Let the ritual begin.
Thế là thế là vẫn chưa hết à? Đâu mẹ ơi, game ơi. Đâu game rồi? Thế tôi bắt mạng vậy. Đâu game ơi? Ấy da. What the fuck? Mình mất mạng à? Không phải. Mày thúi. Trời ơi, tự nhiên game lỗi. Hay nhờ. VC Chan đến tuổi nghỉ hưu rồi à? Chú Bin bảo là không có vấn đề gì cả mà. Mình đâu vắt nó khô thế đâu đúng không mọi người? Thế à, thi tốt không mình? Thế tự quản lý là sao? Thế bây giờ nó tự quản lý cho mình luôn ấy hả? Mình không phải làm gì nữa hả? Ngon. Mình đỡ phải làm gì đúng không? Supply rồi. Quay trong chấm rồi. Quay như trong chấm hả? Xét như một cái máy không bỏ sót một dấu cơ là thi xong thì nhân 10 thì ra luôn anh ba vừa la đu đu à? Chưa kịp ta thử sự may mắn à? Hay đấy. Supply rồi chị không ngồi đây không phải xoay điều tại vì sự nghiệp chị su xoay á. Ổn đúng không? Chắc hôm nay nó bị rớt mạng trên trong OBS. Không để ý. Ai à? Hôm nào thôi. Nói chung là
Ok. Thế nào? Nó ổn rồi nha. Chúng ta phải chơi nốt đấy chứ, có chuyện chứ. Wow. Alo. Nó không cho mình chơi cốt truyện này mọi người ơi. À đây, anh nhầm. Nói chung là gì chị ạ? Nói chung là người rất là bã mía. Nên bạn nó cũng bã mía theo thôi. Ai à? Mày thúi. Ổn rồi chị à? Chị ok mà. Hỏi chấm liên quan à? Thật ra tự nhiên hôm nay tôi nhận ra một điều mọi người ạ. Thì không có Squid Game thì tất cả các viewer của tôi đều sẽ có một chốn khác thôi. Nên là tôi rất là vui khi mà biết được điều đấy. Thật ra cũng không vui lắm nhưng đại khái vẫn vui. Nên là tôi thấy tôi cũng chỉ là bám mía trong cuộc đời họ thôi. Hiểu không? Im bạn này anh Vinh. Giờ tôi đéo tin bất cứ lời của thằng chó nào trên Google nữa. Ôi giời ơi. Ai mà xử lý bát mía giờ quá chị. Tưởng kênh khác có fan cứng thôi á. Kênh khác là fan cứng mà. Nhưng mà do người ta tốt thôi. Ủa. À rồi. À không. Hôm nay buồn cười. Hôm nay tôi đi hôm nay tôi ở cái chỗ phòng khám đấy, tôi mẹ tôi nói chuyện với nhau. Xong rồi tự nhiên mọi người nhắc đến việc thẩm mỹ. Ôi Trúc ơi, nói thế lại sai nhá. Trúc mình kênh viewer kênh trẻ mà, không dám nhận nhá. Hôm rồi đi khám, đang trong phòng khám đấy mọi người nói chuyện về thẩm mỹ. Thế hôm rồi tôi bảo mẹ tôi là hai con đi làm mũi nhá. Thật ra mũi tôi không đến nỗi thấp, nhưng mà tự nhiên mọi người nhắc đến thẩm mỹ. Thế là xong rồi tôi mới bảo là hai con đi làm mũi nhá. Xong mẹ tôi nhìn tôi, xong mẹ tôi kiểu mũi này mày mũi như này mày đi làm á? Thôi có cái bát, có tí thầy ở đấy, thầy chữa bệnh ấy. Thầy bảo ôi giời ơi, làm cái mũi gì, mũi này sau này mới giàu được. Xong mình kiểu ôi giàu đâu cháu chưa thấy chú ạ. Nghèo quá, cháu nghèo quá. Xong rồi chú ấy bảo là sau chưa đến thời thôi, tôi vẫn chưa biết thời của tôi ở đâu. Nhưng mà tự nhiên chú ý nói thế là mình cũng vui hẳn, cũng có niềm tin là sau này mình sẽ giàu. Chứ tiền chứ giờ là chưa thấy giàu nhá. Hôm nay uống thử cốc trà sữa mới ở Đô Đô. Đấy cái gì nhỉ? Quên mất tên rồi, nhưng mà kiểu matcha kem muối đéo gì đấy 45.000. Trong khi một buổi live tôi kiếm được có 5.000. Xong tôi kiểu ôi giàu đéo đâu, giàu chỗ nào vậy mà. Chị thấy em dạo này ở đâu nữa à? Ở trong lòng chị thôi à? Im là anh Vinh. Sáng nay mày vừa chơi Valo với tím mà. Hello Thị Hoàn Trần. Chảy 12 giờ mới. Chị tưởng là mày hay ngồi trong nick cọp với chảy ngồi buôn chuyện. Chắc nào cưới chồng lên đời phú bà không? Tôi không giàu bởi chồng tôi giàu bởi sự nghiệp. Sau này sẽ là bao giờ à? Kênh này cũng có fan cứng mà. Cũng có đấy. Toàn bá mía mà. Không, em cô đơn mà. Ủa sao em lại nói thế? Chị thấy
Ủa, chị tưởng là em hay ngồi Discord chè, mọi người cũng hay ngồi buôn chuyện với nhau mà. Kiểu thỉnh thoảng chị thấy lướt chị thấy mọi người ngồi trong Discord. Chị tưởng là mày ở trong đấy. Sao lại cô đơn rồi? Chắc chắn in con kia là điều đúng không? In con ê, nhiều lúc tôi phải hôm nào tôi phải làm lại cái in con mới được. Sticker hội viên. Tập phát sáng nay em ngủ dậy xong soạn là đi thi mà thế hả? Chị đoán bừa thôi chứ chị có xem live tím đâu. Chắc 80 tuổi thành phú 3 tỷ phú à? 80 tuổi à? Sao đấy? Nhưng mà thật ra thì nói chung là đại khái tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ nghèo đâu. Thật sự là tôi nghĩ là tôi không nghèo đâu. Nhưng mà tôi đều biết là tôi bao giờ tôi giàu. Ý là tôi cũng biết là tôi sẽ không nghèo nhưng tôi không biết bao giờ tôi giàu. Không hiểu tại vì thật ra thì đây là tôi thất nghiệp nên mọi người thấy tôi hơi vô công dỗi nghề thôi, chứ tôi mà làm việc thì thế giới này toàn bã mía. Tại vì thật sự là tôi là một đứa rất nghiền công việc ấy, giống như kiểu like này này mà dù không ai xem đúng không? Cái thời kỳ đầu ấy mà kiểu không ai xem ấy, tôi thực sự là coi cái like đâu tí khoảng thời gian năm ngoái ấy, lúc mà chơi Valo ấy, tôi thực sự thấy kênh phát triển xong tôi coi đó là công việc ý, tôi rất là chăm chỉ luôn. Short tôi cắt, video tôi cắt. Còn bây giờ thì tôi rơi vào trạng thái kiểu coi như tí này không phải công việc nữa rồi, nên là kiểu tôi lười đi. Chứ ngày xưa tôi ấy lắm, tôi chăm chỉ lắm, cứ có việc là tôi chăm chỉ lắm. Mà nói chung là tôi cảm thấy công sức của mình bỏ ra không được đền đáp, nên tôi đang ở trong cái trạng thái là thôi dẹp mẹ đi, cút mẹ luôn. Nên là mọi người thấy dạo này tôi sống kiểu vô tâm không? Tôi đéo cần viewer, tôi cho viewer cút hết. Đứa nào làm tao điên lên tao cho cút hết, không cần một đứa nào cả. Đấy. Chứ thật ra thì tôi cũng nghĩ tôi sẽ giàu rồi. Làm gì có chị ơi, chắc không đúng mỗi hôm thứ bảy chơi Ana rồi vô nói chuyện thôi chị. Giờ giàu chị có stream không á? Ui, nếu mà chị giàu bằng stream thì chị sẽ stream, còn không thì thôi chứ nhỉ. Em bỏ xem chị tính cũng nửa tháng rồi, chị sư thú ngày xưa là 2-3 tháng trước mà đâu. Không, cái thời kỳ nhiệt huyết nhất của chị với kênh này là tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm ngoái không. Còn mấy tháng trước là làm vì tiền. Tại vì làm vì áp lực đồng tiền. Tại vì nợ dần xong rồi các thứ. Bây giờ vẫn nợ nhá, nhưng mà chill hơn nhá. Quyết định là thôi trả nợ bằng cách khác rồi. Xong rồi kiểu nhắc đến lại muốn chuyện tiếp. Nói chung là đại khái là hôm nay đấy, lại câu chuyện tôi với mẹ tôi mọi người ạ. Tôi với mẹ tôi nói chuyện với nhau. Thế xong rồi tôi cũng, thật ra thì tôi luôn nói với mọi người mà tôi luôn rất muốn đi học thêm một cái gì đấy, học thêm một tấm bằng ấy, kiểu thạc sĩ đấy. Nhưng mà xong cuối cùng tôi không nhá. Nếu mà tôi bây giờ tôi học thạc sĩ ngành của tôi, kiểu cái ngành học của tôi ấy, thì rất là dễ. Tại vì thứ nhất là tôi đã bằng giỏi, thứ hai là kiểu cái ngành của tôi về trường tôi học vẫn được. Tại vì các thầy cô ở đấy đều biết tôi mà, học cũng thầy cô sẽ chăm trước cho. Nhưng mà kiểu tôi biết, nhưng mà đấy, ra trường tôi không làm đúng ngành, xong rồi tôi cũng thấy phí. Bây giờ đấy, tầm cầm cái bằng giỏi xong ra trường thất nghiệp thì mẹ nghe nhục nhã thật sự. Thế là kiểu tôi không định học theo ngành của tôi nữa. Tôi muốn, nếu mà tôi học thạc sĩ tôi sẽ muốn học ngành khác đấy. Nhưng mà hiện tại tôi cũng đã biết tôi muốn học cái gì. Tại vì tôi cũng đã biết tôi muốn làm cái gì. Thế là tôi rất là chần chừ. Xong rồi hôm nay tôi với mẹ tôi lại nói chuyện với nhau về việc học. Thì mẹ tôi vẫn luôn bảo tôi là hay là kiểu học theo cái ngành của mình đi. Xong tôi bảo là thôi, giờ đây con ra trường xong rồi giờ con không học, con đã theo ngành học cũng tốn tiền. Thế là kiểu tôi có thấy phương châm là kiểu tôi cũng không muốn dùng tiền bố mẹ tôi ấy. Đấy, xong rồi tôi bảo mẹ tôi là thôi bố mẹ tôi sẵn sàng đầu tư cho tôi đi học tiếp. Đấy, kiểu mẹ tôi nói thẳng luôn, quan điểm là bố mẹ kiếm tiền để nuôi con ăn học, chứ không phải là kiểu bố mẹ tiếc gì cho con cả. Đây là kiểu mày cứ học đi, ta đầu tư. Nhưng mà kiểu mình cũng biết là bố mẹ mình còn mấy năm nữa là nghỉ làm rồi, nghỉ hưu.
bố mẹ mình già rồi, bố mẹ tôi cũng phải tầm năm gần 70 rồi. Nói chung là 60, nó không gần 70 nghe già quá. Nói chung là tầm 60 gì đấy. Đấy, thế xong rồi kiểu mình cũng biết là bố mẹ mình làm được mấy năm nữa bố mẹ nghỉ, mà cái công việc của bố mẹ tôi không có lương hưu. Đấy, thế xong rồi tôi mới bảo với bố mẹ tôi là thôi, kiểu bố mẹ dùng tiền đấy mà dưỡng già đi, chứ con sau này con học thì học cả đời được, nhưng mà thôi để con tự kiếm tiền con đi học ấy. Xong rồi tiền đéo đâu, tiền đi học đéo đâu đéo biết, kiếm kiểu gì đéo biết luôn. Nhưng mà đại khái thì đấy, câu chuyện về trách nhiệm của một người con, một trách nhiệm của cuộc đời mình. Trời ơi, nếu mà bây giờ tôi nhận tiền đầu tư đi học là tôi có trách nhiệm với cuộc đời mình. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi học xong mà tôi không ra gì thì tôi phải có trách nhiệm của một người con, đúng không? Đấy. Nhưng mà tôi vẫn muốn đi học tiếp mọi người. Thật sự tôi vẫn muốn đi học tiếp, tại vì tôi thấy trong cuộc sống của tôi thì học là một cái dễ nhất. Mặc dù tôi học ngu vừa lờ, nhưng mà trong tất cả các thứ tôi làm được thì tôi thấy học là dễ nhất. Còn mẹ, ít nhất học tôi cảm thấy tôi học được may mắn hơn. Chị làm đồng nghiệp của thầy cô luôn mà. Được mà. Kiểu nếu mà chị học lên thạc sĩ chị có thể xin thầy cô ở lại làm được mà. Nhưng mà nói chung là kiểu mình bây giờ mất cái nhiệt của cái việc ngành mình học rồi ấy. Nghĩa là nếu mà bây giờ bảo là cái thời điểm mình mới ra trường đi, xong rồi mình có thể học đi, lúc đấy mình bắt đầu nhiệt đi. Chứ bây giờ thực sự làm ra ngoài rồi làm mấy năm rồi, giờ kiểu quay lại cái ngành học mình chán lắm. Chứ thật ra thì học sau về làm ở trường cũng được. Làm ăn khô gà nè, Domisi tệ cứ than thản ông. Alo Vũ à, chị học khối gì, định hướng ngành gì à? Bố mẹ có tiền rồi thì mình cứ thẳng tiến là từ lúc em học đại học thì bố mẹ em cũng gần 60 vẫn đầu tư tốt à? Chị học xong đại học rồi em ơi. Vấn đề chị học xong đại học rồi, chị đang định học thạc sĩ cơ. Tôi sợ không theo được nên không học thêm cái gì sau khi học khóa nghề á. Thì gì cũng không biết à. Tôi cũng muốn đi học mà thì khó quá, vẫn cứ học rất đuối, học lên thạc sĩ thì ngộ luôn. Bây giờ học lên thạc sĩ chứ học đại học đéo gì nữa. Hoặc là học thêm chứng chỉ gì đấy. Nói chung là muốn học thêm một cái gì đấy để làm nghề. Nhưng mà căn bản là không biết mình muốn gì. Căn bản là tôi đây nhá. Nhưng nói chung đại khái là tôi không muốn kiểu giống như rất nhiều người, như là học xong chả để làm gì. Kiểu học xong rồi dùng tiền bố mẹ học xong rồi để làm gì? Xong mày có theo ngành đấy không? Mày có kiếm được ra đồng tiền không? Không đúng không? Thế tốt nhất là mình tự kiếm tiền xong mình đi học là tốt nhất đúng không? Đó. Thì tôi thích kiểu đấy hơn. Nhưng mà nói chung là bây giờ thì tôi chưa kiếm được tiền. Nhưng bố mẹ tôi thì rất cam thôi. Nhưng mà tôi không thích. Vấn đề ở đấy là tiền bố mẹ mình đâu không thích đục vào thôi. Chưa đi học mỏ điện xét xong ra đi làm mỏ 2 năm rồi chạy mất dép, giờ không muốn học thêm về công nghệ thông tin mà không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ công nghệ thông tin loãng rồi ông ơi. Nếu mà bây giờ ông học thì ông chỉ nên học về AI thôi. Thì ngon luôn, 2 chính học xong đại học thiên. Đấy là chị gái chị nhá. Đấy chị gái chị nhá. Cái câu chuyện vừa rồi tôi kể là chị gái tôi nhá mọi người. Tôi 2K9 mà. Năm sau thi đại học mà. Đấy, nốt hè thi đại học đấy. Morning, Senior Xiaoguang. Morning. Wait, why senior all of a sudden? Thôi bây giờ mình lấy chồng đi. Mình lấy chồng. Xong rồi mình bảo chồng mình đầu tư cho đi học. Hợp lý vậy trưởng không? Lấy củi hồ mua ra đi học. I was just thinking of when No, we first rất là met. chán đâu nhỉ. You really liked it when I called you thì có thể senior. gác lại 1-2 năm Now that you don't have to keep your identity hidden, Rồi you might as trường well học bring it lên back. thạc sĩ. It really suits you. Ý là Thị hoàn toàn không hiểu ấy. Ý là chị bây giờ đã đi làm và chị bây giờ có khả năng học thạc sĩ, nhưng chị không biết là chị nên học cái gì, đúng không? Chứ bằng đại học chị có. What the fun. Alright. Không phải tao đi học đại học nữa đâu. Mày có hiểu câu chuyện từ đấy giờ không đấy? Senior Xiaoguang. Tao nó bằng đại học mà. What the fuck. Hỏi kiểu không có gốc về công nghệ thông tin, giờ không biết học AI, học những chứng chỉ gì rồi đổi đời vờ lờ á. Thế này tôi không biết, tại tôi không tìm hiểu ông ạ. Tôi thấy giờ ngành gì cũng yêu cầu AI mà.
I'd better keep Xiaoguang occupied and make sure she doesn't go off on her own until Yishuan Shifu gets here. The weather's really nice today. Wanna go for a walk with me? Come to think of it, I haven't had the chance to show you around yet. Căn bản là mình học xong mình phải có trách nhiệm. Mình học xong mình vứt đấy. I'll be counting Không on you as mà. my guide. Ôi, xinh ấy. Thế à, thật ra thì tôi bỏ lỡ đấy thời kỳ đỉnh cao để đi học rồi. Tại vì giờ mình già rồi, thật sự. Giờ tôi đã hiểu. Ngày xưa mình cứ ỷ thế là mình trẻ, thế là mình cứ tưởng là học nó dễ. Chứ bây giờ thật sự, bây giờ tôi đi học tiếng Anh đúng không? Thôi tôi cũng cảm thấy là cái khả năng học tập của tôi kém đi hẳn mà. Kiểu nó không được như hồi trước nữa đâu. Ngày xưa mình học xong mình học nhanh ấy nhở. Không sinh mà chị Su à. Beta là bị ban nhá, Tịnh Hoàn Trấn. Chết rồi, tao mày rồi. Đi mồm đi em Vinh. Ní nào. 2K9 già rồi mà. 2K9 giờ là 17 tuổi rồi They've mà. got the hottest gossip and the food's amazing. À xong hôm nay tôi Wanna đi check it out, tôi đi Choco? chữa nốt răng nữa mọi người ạ. Mà bây giờ răng tôi trông rất sún. Giờ tôi nghe răng cười chắc là trông tôi sún lắm. I once came here for a banquet with Vậy some làm big đốt. shots. But between you and me, the food they Là served those xong. VIPs wasn't Là nearly xong as cái good as vụ their răng regular cửa rồi. dishes. Oh, really? Oops. I hope no one heard that. Các anh ý bây giờ có người số 1 thật rồi mà. Sweetie, how's it going? I hope business is booming. Got any recommendations today? Another regular Xuống làm sao mà customer. anh Welcome. Vinh được. Is Nhưng this mà young nói chung lady là a đại friend khái of yours? rút ra là She's got gì the nếu mà aura mọi of người a còn trẻ true mà mọi người định connoisseur. theo ngành Would mọi you người like học to thì try tốt nhất là mọi người our học mẹ seasonal lên thạc sĩ special? luôn nhé, nếu mà có khả năng học tập nhé. Thật đấy. Mà để đến bây giờ tôi cảm thấy là bây giờ tôi già rồi, tôi đã có khả năng học faintly tập smell nữa. some osmanthus in the air. How lovely. Mà nhá, buồn cười mà kiểu bây giờ mình còn chưa lấy chồng, mình còn chưa sinh. Đấy. Mà trí óc mình nó đã như thế này rồi, đã biết là lúc mình sinh xong rồi nó như thế nào. Tại vì tôi thấy mọi người sinh xong mọi người toàn bảo là trí nhớ giảm sút, sức khỏe các thứ tôi sợ quá. That would be Thôi tốt nhất đéo lấy chồng nữa. Osmanthus Ní fresh out of khâu the lại oven. lại. They're made with the Đóng very cửa trái first tim. golden blossoms picked just this mấy morning. lần đàn ông là thật cún. Sweet, melts in your mouth. I guarantee it's a taste you'll never forget. Đang ngồi xuống mồ vì già, trước tai nạn thì năm đéo là chả được á. Trời ơi, tuổi tác bây giờ với cách sống của giới trẻ bây giờ thì chị chỉ có chết sớm thôi. Em sủn bao giờ chị sủn rồi à, bây giờ chị có biệt danh mới à? Chị sún rồi à? Chủ yếu do thiếu hụt dinh dưỡng với stress, sinh xong là mình tênh tẻ thì hài à? Nhưng mà nhiều người mắc trầm cảm sau sinh lắm mọi người ơi. Thật đấy, cứ bị làm sao ấy. Nhưng mà nhá, bây giờ tôi đã stress như thế này rồi. Sau rồi tôi đã cảm tưởng là tôi sắp đây sắp đến nơi rồi. Thôi mà bây giờ tôi đẻ phát. Ôi rồi gặp thằng trầm hãm lồn nữa. Ôi rồi. Thôi, nín đẻ. Khâu lại nhanh. Osmanthus cakes always bring back memories of loved ones. Chị chơi ấy có 36 tỷ ở đầu óc chị minh mẫn ngay Reserved á. for only our regular customers. Thật ra bây giờ tôi And chỉ you won't find it có on một the cái mơ nho banquet nhỏ. menu. Mình kiếm được tiền, sau rồi mình đi học sau rồi mình kiếm tiền tiếp, sau mình mua được một căn nhà, nuôi một con chó, nuôi một con mèo, sau rồi có việc gì mình cũng có tiền để thuê thợ về làm cùng. Thế mình không cần đàn ông nữa. Mà thật ra thì nói thế thôi chứ thật ra tôi thấy con gái sống một mình hơi vất vả, nói thẳng là thế. Tại vì nhá, nói thẳng là thế, tại vì kiểu tôi kiểu những cái công việc như là kiểu bê đồ nặng này, hay là kiểu sửa đồ điện các thứ tôi đâu biết chó đâu. Bình thường ở trong nhà là bố tôi sửa, tôi chỉ có thể làm nhiệm vụ bê đồ nặng thôi,
chứ bây giờ kiểu ví dụ như là đây có cái bàn thì đóng cái bàn thôi, chứ thực ra thì tôi biết làm cái chó thì cái đồ điện đồ nước là tôi đéo biết nhá, nhưng cái việc đấy là cần đàn ông nhá. Mà thôi, nếu mà mình có tiền mình có thể thuê được mà. Nhưng mà mình phải giàu, mình phải thực sự rất giàu, đúng không bạn? Chủ yếu do gia đình nhà chồng vô tâm hoặc chưa chuẩn bị trước hy sinh. Ôi nhiều vấn đề lắm, không phải mỗi nhà chồng đâu. Không phải mỗi nhà chồng đâu, kiểu tại vì nhá, xong rồi tôi nha, chị gái tôi đẻ rồi tôi biết, kiểu kiểu xong rồi mỗi gia đình nó sẽ có một cái cách nuôi cháu khác nhau ấy, xong rồi bàn cãi cháu phải như thế này, cháu phải như thế kia, bà nào cũng lo lắng. Xong rồi kiểu lúc mọi người biết 1 tháng kiên cữ đúng không, bọn tôi sẽ phải hạn chế điện thoại các thứ, chỉ ở trong phòng thôi, không làm được một cái gì khác mà mọi người đấy, ở trong phòng 4 bức tường. Mà bây giờ nhá, đây nhá, tôi cũng ở trong phòng 4 bức tường, nhưng tôi có PC, xong rồi tôi thích thì tôi live, tôi không thích thì tôi cứ chơi game, đúng không? Đấy, mình còn giải tỏa, chứ mình đây bị kiên cữ, mình đéo được dùng PC, mình đéo được dùng điện thoại, xong rồi mình đéo nói gì để làm, mình chỉ nhìn con mình. Xong rồi kiểu nhiều lúc nó khỏe mạnh thì nó trộm vía khỏe mạnh thì không sao, nhưng mà ốm đau phát nó khóc, ôi giời ơi, stress nhân đôi. Tôi chỉ cần nghĩ thôi tôi thấy stress hộ rồi, hiểu không? Nói chung là nhiều vấn đề lắm, nên là kiểu nhiều người bị trầm cảm sau sinh là đúng. Thế là chủ yếu là do chồng chị Thui à? Thế thì đang lấy trận thận để ta. Mà dạo này đàn ông dạo này kiểu tính chị cũng tệ, hay là chị toàn gặp những người tệ thì sao nhá? Thế thì chết. Chắc chắn là do thằng chồng tệ nên với trầm cảm sơ sinh chỉ muốn nuôi chó thì vậy, nhưng mà nhà có đàn ông cũng yên tâm hơn mà, ai sống một mình chả vất vả, chỉ là phụ nữ có phần bất tiện hơn nữa. Nếu có việc gì các thứ cũng đỡ sợ, chỉ để vi sinh ngoài phòng chơi từ xa. Ok, hợp lý này, mình chơi gián tiếp à? Mình chơi gián tiếp đúng không? Osmanthus cake. Sao nhỉ, em chăm cháu kỹ mà nuôi cô bé mít ướp thích va vậy nhỉ? Would you like to try it? Osmanthus cake is often used as a symbol of remembrance. Xiaogong must be thinking about senior year again. Nói chung là tôi cũng là đứa từng trông 2 cháu. Tôi cảm thấy là tôi rất stress. Không cần là mẹ tôi trông cháu thôi tôi cũng đã stress rồi. Mà chị tôi còn có cái kiểu muốn cho con mình được nhận tròn tình yêu thương ấy. Đây nha, chị tôi cho tôi như cái quy định này. Thứ nhất, cái hồi mà bọn nó còn sơ sinh ấy, cái hồi mà bọn nó còn bé tí ấy, không bao giờ đặt nó nằm xuống ngủ, phải ôm nó ngủ. Chị tôi không cho nó đặt nó xuống ngủ, chị tôi phải bắt tôi phải ôm nó ngủ để nó được cảm nhận được hơi ấm, mọi người không? Với cả kiểu đỡ bị giật mình ấy. Thế chị tôi cứ bắt tôi ôm ngủ. Mẹ lúc mà bà ấy đi 2-3 tiếng ra ngoài, tôi cứ phải ôm cháu tôi 2-3 tiếng, cả hai đứa. Thế xong rồi tiếp đến là gì? Xong rồi không được đánh nó. Đúng, chị tôi có quan niệm là không được đánh nó trừ mẹ nó. Đấy. Thế là kiểu cứ mỗi lần nó rất là ghét tôi. Tại vì hai đứa cháu tôi rất là ghét tôi. Tại vì sao? Tại vì là kiểu cứ mỗi lần auto có gì xuất hiện là auto mẹ bọn nó ra ngoài. Đấy. Thế là bọn nó biết đi nha, kiểu nó nhìn thấy tôi phát là nó biết là kiểu ôi thôi sao mẹ chuẩn bị ra ngoài rồi, gì đến rồi, đại ma ác quỷ đến rồi. Đấy. Thế là bọn nó bắt đầu bọn nó khóc ré, xong bọn nó không nghe lời tôi. Xong rồi kiểu thật ra nhá, đây là bí mật nhá mọi người, bố mẹ tôi, chị ai tôi không biết, nhưng mà đại khái thì kiểu trong lúc vô tình ý, mọi người lại nói ra những cái câu rất là khinh miệt tôi với bọn trẻ con ý, kiểu đứa sau này đừng như gì nhé, các thứ hay là thấy gì chưa, các thứ nha, những cái câu mà kiểu nó hơi mang tính nói chung là trong miệng mọi người thì nó mang tính dạy dỗ, nhưng mà kiểu nó hơi hạ thấp giá trị của tôi ấy. Thế là bọn nó rất là kiểu không tôn trọng tôi ấy. Nên tôi không thích lắm. Đấy, thế là kiểu mỗi lần nó thấy gì nó bắt đầu quấy hết cả lên, nó các thứ. Xong rồi nói chung là tôi thì bất quý cháu tôi thôi, nhưng mà nói thật tôi không muốn trông cháu tí nào, tôi hơi bị stress. Thật sự tôi rất stress. Có một lần nhá, tôi trông bọn nó xong bọn nó cứ khóc. Ôi, đã có một suy nghĩ tôi muốn vứt bọn nó xuống dưới rồi đấy. Thề lúc đấy tôi không khác gì một bà mẹ trầm cảm luôn. Tôi đã bế đứa cháu, tôi suýt nữa tôi nếu mắt quả đấy tôi điên lên, chắc tôi vứt con mẹ nó xuống tầng mất.
Nhưng mà may quá mình vẫn là con người. Trời ơi, mình vẫn là một người gì tốt. Còn mẹ chứ cáu vãi trưởng thề. Tôi, mọi người cũng biết tôi rất là nóng tính đúng không? Đối với người ngoài tôi cũng nóng tính mà. Cần gì phải người trong nhà. Ở trong nhà thì tôi cũng nóng tính rồi. Nhưng mà ý là đấy, mọi người cũng biết tính tôi nóng rồi mà. Thế mà tôi vẫn phải nhịn bọn nó đấy. Mẹ trèo lên cầu đầu với cổ tao ngồi. Khổ lắm chứ bộ. Thế xong rồi tôi nhìn hai đứa cháu tôi không muốn đẻ luôn. Tôi nín đẻ mẹ luôn. Đấy, what the fuck à, em mới chăm cháu thôi mà chụp một mắt à, vãi ai lại nói như thế, khổ chị tôi á. Thì nói chung là kiểu, nói chung là người ta nha, là cái cách giáo dục của người ta ấy nó hơi bị gắn liền với, nó hơi bị cổ hủ ấy. Kiểu mọi người cũng hay tưởng tượng đúng không, mọi người hay biết đấy ở ngoài, mọi người biết là kiểu ngoài, ví dụ nhá, kiểu mọi người có con đúng không, sau rồi kiểu có một người kiểu không, ngoại hình không được đẹp, hoặc là kiểu mọi người thấy người ta ăn mặc khổ đúng không, thì kiểu những người đấy hay kiểu bảo là mày không học thì sau này mày sẽ như cô ý, như chú ý đấy, kiểu dạ dạng như thế. Mọi người hiểu ý không? Nha, kiểu nó là một cái, không phải một, nó không phải cổ, nó gọi là gì, nó là một cái thói quen của rất nhiều người mắc phải, nhưng mà thực ra nó không hề tốt tí nào luôn ấy. Mà đâu phải mỗi bố mẹ tôi nói thế với tôi, hay là chị gái tôi nói thế với tôi, cả họ hàng tôi đều nói thế với tôi. Nhưng mà mọi người không nghĩ đến cảm nhận của tôi ấy. Nên là kiểu tôi cũng hơi, mỗi lần như thế tôi cũng chỉ chèm miệng thôi, chứ tôi cũng không biết nói gì cả. Tại vì thật ra người ta không có ý xấu đâu, nhưng mà người ta chỉ muốn dạy dỗ con gái người ta thôi. Nhưng mà tôi rất là khá bức xúc. Mà biết làm sao rồi. Và là kiểu nếu mà bây giờ mình giỏi đi thì người ta sẽ bảo ôi phải học giỏi như chị này đi các thứ đúng không. Nhưng rất tiếc tôi không làm được, tôi xin lỗi. Cháu em do lên ba chưa vượt tu vi đến con gái ta rất kể ra là vừa là chị Su ở này do cách dạy dỗ nhé, không tình điều đó. Cháu em bẩm sinh chiến thần này, ý xấu mà chị. Việc con cái họ như là liên quan đến gì đến chị à? Thì đấy, nhưng mà nói chung nó là một thói quen ý của rất nhiều người mắc phải. Thì tôi mong thế hệ chúng ta sẽ không bị mắc phải như thế đấy. Come on, over here! Come take a look! From Yungwei Summit bided his time, planning to eradicate the remnants of the Exalted. And at long last, his opportunity arrived. With every ounce of his strength, he unleashed a single saving strike. Chung lại khá là Việt Nam mình vẫn có cái kiểu dạy dỗ so sánh á. So, what do you think? Nói chung là so sánh không xấu. Thật ra cái cơ bản của so sánh nó không xấu. Nó chỉ là khiến nó giúp mình nhận ra mình đang ở đâu. Và kiểu mình có thể coi đó là một cái dính mức đo để mình tiến bộ à, mức đo để mình phấn đấu à. Nhưng mà kiểu nó, nếu mà nó mang thiện ý thì không sao, nhưng mà nó không mang thiện ý thì nó mang tính công kích người khác thôi. Nói chung là thực ra mình cũng phải nghe nhá, tôi không đồng tình với cách làm của người ta, nhưng mà nói chung mình cũng có sự thấu hiểu ấy. Nhưng mà giờ thì bớt rồi, tại vì bây giờ nói chung là cái hồi đấy là tôi mẹ kiểu nói chung là chị gái tôi ở nhà mẹ đẻ khá là lâu. Nói chung là cứ tầm cháu hồi đứa lớn thì dính Covid nên là kiểu ở nhà khá là lâu, còn đứa bé thì tầm 1 tuổi là dọn ra ngoài, nhưng nói chung cũng mất 1 năm ở nhà nên là kiểu cũng hơi nha, nên bây giờ tôi cũng ít gặp mà. Có hồi đấy stress thôi, hồi đấy hơi stress thôi. Nhưng mà thật ra nói thế thôi chứ tôi cũng không chăm cháu lắm đâu. Cháu tôi toàn trốn rồi mà, tôi kiểu chị tôi nhờ tôi toàn kiểu đi mà trông, không ai trông cả, mệt lắm, nhức đầu lắm. Bọn nó thích thế đâu mà cứ bắt mình trông, mà bảo bọn nó quý mình đi, nhưng bọn nó quý mình chó đâu. It's fragrant, sweet, and Đây là soft. Nguyên Thiện Son. Here, have a few more pieces.
Chị hiền quá. Không phải, nó là cháu mình phải thương nó, mình thương nó mà. Không, nói chung là một phần do chị quý nó thôi. Chị yêu cháu chị thôi. Chị thấy bình thường thôi mà. Thế là chị biết là người ta không mang tình, người ta không cố ý, nhưng mà người ta vô ý. Và dù thì đấy, vô ý thì vừa vô duyên, nhưng mà người ta là người nhà mình mà, mình phải tha thứ chứ. Chứ người ngoài ta chửi mẹ rồi. Thề từ khi có 3 đứa cháu xong em thề đã bao giờ cưới vợ và có con á. Phương pháp dạy con tôi thích sau này chả ổn đâu. Tớ hiểu không nổi chị ạ, phải thông não họ à. Thông não làm gì anh? Osmanthus cake goes best with tea. The tea helps to cleanse the Nói palate. chung là nó một câu chuyện vui thôi. Chứ giờ ít rồi, ít thấy giờ có gặp nhau đâu, không gặp nhau. I wonder if some memories are like tea leaves that drift to the bottom of the cup, sinking so deep 27 that tuổi they và never muốn học thêm surface trung cấp điện again. hoặc cao đẳng an ninh mạng thì nên chọn đấy là học lệnh mọi người á. Cái này thì tôi không rõ mà ông thích học đấy nào hơn. Nhưng người ta có thương chị đâu à? Ai bảo thế? Người nhà tất nhiên phải thương nhau rồi. Nói chung là chị gái chị cũng thương chị mà. Nói chung là chị gái tôi khá hơn tôi khá nhiều tuổi. Nên là kiểu chị tôi hồi bé cả. Nói chung là hồi bố mẹ tôi đi làm, chị tôi không khác gì trong tôi một đứa con luôn. Có khi tôi thân ngày xưa, có khi tôi thân chị tôi hơn mẹ tôi What chứ. is it you're trying to say? Nói chung là chị tôi cũng vất vả mọi người ạ. Chị tôi cũng vất vả. Nói thẳng ra chị tôi cũng vất vả. Nói chung là tôi với chị tôi như kiểu lửa hận tình thù ấy, lúc yêu lúc ghét ý. Xa thơm gần thối. Chửi nhau như chó với mèo, nhưng mà nói chung là vẫn yêu quý nhau. Cũng không như nhiều nhà chị em đâu, tự đánh mặt nhau các thứ không. It just feels like time's been slipping by so fast. Nhưng mà buồn cười, trung bình mỗi lần tôi với chị tôi cãi nhau, mẹ tôi sẽ nói kiểu tao còn sống như này mà bọn mày còn như thế này à? Thế lúc tao xuống bồ thì bọn mày như thế nào? Đoán xem. Mà Miss, is the taste of our Moonville Osmanthus cake to your satisfaction? It's your first time here. I hope you'll forgive us if the service falls short. You're too kind, Miss Sweetie. The cake is excellent. Sweet, but not cloying. The osmanthus fragrance blends beautifully without overwhelming the rice's natural flavor. A true connoisseur. You've nailed it exactly. Hardly. I just like making desserts myself every now and then. If I had to guess, in addition to fresh osmanthus preserved in honey, you added a touch of roasted sticky rice powder to the filling? It gives the texture a bit more spring. And at the end, did you add a sprinkle of candied kumquat peel? There's a light citrus note that lingers. này còn trôi quá phất đéo đi. Người nhà ta phải đối xử như thế. Whoa, spot on! The sticky rice powder keeps it tender but gives it structure. And the candied kumquat peel is the final flourish. You're a true gourmet, miss. Yum-cha-sin always welcomes guests who appreciate the craft. Please, make yourself at home. I'll leave you two to it. Làm gì có Just một call me đứa, if you need anything. làm gì có một đứa thất nghiệp lại được ở nhà gần hơn nửa tháng trời xong vẫn được nuôi đâu, đúng không? Mà kiểu mọi người thấy tôi suốt ngày like không? Tại vì về nhà bố mẹ tôi lau hết mà. Bố mẹ tôi béo thân tôi lắm. I wouldn't call myself an expert. I used to watch Senior Inhu cook back at Yunquay Summit. Vậy à? I thought it was fun, so I picked up a little here and đứa là there. đậu chả là biết Later, liền, đúng I rồi. started experimenting with some desserts of my own. Chuẩn nghe rồi, đứa là đụng vào gia đình tao thử xem. Đây là đang cãi nhau thôi nhá. Xong rồi đang cãi nhau mà chỉ cần một đứa nào há mồm bảo là bố mẹ mày thế này thì kia là ôi em ơi, hóa ra mày chọn cái chết. Nói chung là làm gì là mọi người công kích cá nhân, mọi người xúc phạm họ không có vấn đề gì cả, nhưng mà đừng xúc phạm gia đình họ. Như cứt vậy, những thằng như thế như cứt vậy. My brother would always tease me, saying eating my desserts was part of his training, tempering the mind Trộm vía là tôi through có là cháu hardship. trai với cháu gái.
Senior Ye is such a gentle person. Mà thằng cháu trai tôi He không thích must tôi have lắm. been even more patient with you. Yeah. He always looked out for me. Cháu trai nghịch thì nghịch cực. Even though he was just a kid hẳn. Cháu himself, gái thì như he'd sổ always số give kiên in thiết to á. me, and he almost never got angry. He taught me so much. I still remember when I first arrived at Honkai Summit. I was mischievous, made a big mistake, and just hid. My brother was the one who found me. He didn't scold me. He just asked. An elder at the end of his years, and a young man with his whole life ahead of him. If you could only save one of them, which do you choose? In a famine, a single bag of grain could keep a person alive, but a rare manuscript carries the wisdom of centuries. If only one can be preserved, which do you choose? And when facing a calamity, do you cling to safety and protect mưa lúc nắng yourself? á. Or do you Con gái stand thường nhạy and cảm hơn fight mà. to Con save trai nó others, chỉ ấy thôi. Nó even chỉ năng động against thôi. impossible odds? Nhưng mà nói chung là bọn trẻ con càng nghịch sau này nó càng thông minh đấy Which mọi do người. you choose? Thôi mình cũng phải rộng lượng tí. Bọn nó cũng chỉ là trẻ con thôi mà. Bọn nó biết kéo gì đâu. Why did he ask such a difficult question? There's no clear answer. Yeah. I was so young I didn't know what to say, and it made me want to cry. Those questions felt cruel, like they were Tôi thích tearing my cháu heart gái vì apart. thằng cháu trai mà qua nhà tôi nó tranh máy tính với tôi. Còn cháu gái thì nó chỉ xem tivi But á. my brother said it wasn't about a clear Nó tranh máy answer. tính à. It was about seeing what không you đấy á, truly thật want chứ. to protect, and understanding its Ngày xưa tôi weight. cũng là một đứa rất kịch mà. He told me that Tôi our nghĩ parents always là said, nếu mà mọi the người hardest nghe part chuyện isn't thời thơ ấu của making the tôi thì choice. chắc mọi người không tưởng tượng it's được tôi là living một with it đứa afterward. ở nhà như này đâu. Thật sự bây giờ con người của tôi bây giờ trái ngược hoàn toàn hồi tôi còn trẻ con ấy. Tôi nhá, ngày xưa nhá, không thể nào ở nhà một giây phút nào cả. Trèo cửa trốn ra nhà, trốn ra khỏi nhà, đi chơi ngã. Bây giờ vẫn còn rất nhiều sẹo ở chân. Không có một cái nào tôi không làm. Đấy. Đấy là sẹo của mông thì mọi người biết. Đùa xe ngang ấy chân cũng có. Có gì tôi không làm được đâu. Tôi nghịch mà. Tôi nghịch thật. When the time comes, Bố mẹ tôi bây giờ vẫn kiểu bảo là tại sao ngày xưa mày năng động thế mà bây giờ mày and you'll carve your way through lại the kiểu như thế thorns này ấy. onto your own path. I didn't fully understand what he meant Em thấy back cháu em then. không có chọn làm việc khác à? Sao chị nói giống I'm mình not vậy even à? sure if I do Nói now. giống mày cái gì? Ta còn nói giống gì đâu. He really put a lot of thought into what he said. Chị là chị I'm đại sure à? he'd be Không glad dám. Ngày knowing xưa you hay could lắm. reflect on it so calmly now. Ngày xưa mọi người không biết đâu. Ngày xưa nhà tôi nghèo. Có một chuyện tôi rất là thấy có lỗi với mẹ tôi. Đấy là ngày xưa nhà tôi nghèo. Thế là xong rồi kiểu xóm tôi thì lại toàn đứa trẻ con nhà giàu thôi. Thế là xong rồi mọi người biết làm cách nào để bọn nó chơi với tôi không? Mẹ tôi phải mua bim bim. Xong rồi kiểu nói chuyện với bọn nó, bảo là thôi kiểu cho chị tên tôi nhá, cho tôi chơi cùng, có gì ăn mini xong rồi cho chị chơi cùng nhé, các thứ. Tại vì ngày xưa tôi nghèo, không ai chơi cùng cả. Thế là mẹ tôi phải làm như thế để kiểu tôi có bọn trẻ con chơi cùng ấy. Vãi chưởng. Mai sau này tôi mới biết mà. Đến khi mà lớn lên tự nhiên nói cái gì đấy. Xong mẹ tôi bảo là, mẹ tôi mới kể lại câu chuyện đấy. Xong rồi tôi mới biết hóa ra là ngày xưa kiểu bọn hàng xóm chơi với tôi chỉ vì mẹ tôi kiểu hay khao bim bim ấy. Đấy, để bọn nó chơi với tôi ấy. I trust him. Nói chung là cái just as đường he bạn bè của trusts tôi me. từ Right bé now, lớn đều my đéo ổn. brother has his own reasons for what he has to do. And I have my own reason for why I have to find him. Sorry, I've been rambling again. Chị là siêu tóm tắt của đời mà cũng leo già cũng té xe à. Ai chẳng nghịch đúng không? You can Chị always xui tell me xẻo these này còn things. đua xe bốc I'm đầu your ấy trận junior after nữa. all. Vậy làm sư giả giao tiếp à? Ủa kiểu thế à chị, em tưởng bọn trẻ con nó không. Không nha em nha. Nói chung ấy, do cách giáo dục thôi. Nhưng mà chắc chắn là kiểu nói chung là cái sự phân cấp giàu nghèo vẫn có nha mọi người nhé. Bây giờ thì đỡ. Bây giờ tôi thấy đỡ. Nhưng mà cái hồi trước đấy thì đúng là cái thời tôi
thơ ấu thì đúng là kiểu như thế thật. Kiểu mọi người tự nhiên kiểu một cái nhà nghèo xuất hiện trong một đám, xuất hiện trong một cái khu mà kiểu trung bình khá, nên là mọi người cũng kiểu, tôi nghĩ là so với tôi ấy, so với việc bọn trẻ con không chơi với tôi, bố mẹ tôi chịu thiệt hơn nhiều. Mọi người kiểu khinh vì mình nghèo ấy, nên bố mẹ tôi mới có gọi gì động lực cố gắng để giàu á. Nhưng mà có giàu được chó đâu, bây giờ chỉ trung bình đủ ăn thôi. Nhưng mà bố mẹ tôi vẫn thế là giỏi rồi. At a time like this, you feel more like the senior. I've got to do better as your senior so you can rely on me more. Like you said, you're my precious junior Anh after cũng mới all. được cho bé làm fan team 1 tuần à? Thế hả? Let's talk about something more cheerful. Everyone's been working so hard lately. Banyue Shifu, Dylan, Liqian, you, thật ra thì and the bây others giờ at cũng không Sway đỡ lắm Temple. đâu. Kiểu nha, tôi không thể nhớ cụ thể được, nhưng mà kiểu trong nhiều lúc ấy, trong khi mà tôi ra ngoài ấy, ở những nơi công cộng hay là kiểu mọi người biết gì không, nhất là ngân hàng. Đúng. Ví dụ điển hình phân cấp giàu nghèo nhất định là ngân hàng mọi người ạ. Kiểu ví dụ như này nhá, tôi với mẹ tôi đi rút tiền ở ngân hàng chẳng hạn. Đấy, kiểu kiểu mình cũng bình thường thôi, nên là người ta cũng tiếp đón như bình thường thôi, như một dịch vụ bình thường thôi. Nhưng mà người giàu xuất hiện phát nhá, đi ra tận cửa để đón, xong rồi mời chị uống trà, xong cười nhá. Lúc buồn cười ở chỗ này nhá, lúc mà nói chuyện với tôi không cười một miếng nào, lúc cười với lúc làm dịch vụ cho tôi không cười một miếng nào. Nhưng mà nhá, người đấy đến phát nhá, cười như hoa luôn, nói gì cũng cười, người ta chửi cho cũng cười. Ui, đỉnh cao ấy. Đấy, sự phân biệt lúc đấy tôi kiểu chỉ cảm thấy là hóa ra phân cấp giàu nghèo vẫn có. Xong rồi trong nhiều tình huống khác nữa, nhưng mà đại khái tôi không nhớ. Tôi chỉ là nhớ mỗi lần tôi nhìn thấy cái hành động như thế của những người khác, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy chạnh lòng thôi, chứ tôi không để đó trong lòng làm gì cả. Chung thì cái phần lớp chung là phần lớp đông nhất ra lại cô lắm. Bọn nó chơi với nhau What do chứ. you think about me putting together thank you dinner and gathering everyone around the fire for the night? Phân cấp giàu nghèo thì phải nói Ấn Độ chứ, như con vườn cha về chịu à. Xong rồi tôi vẫn nhớ lúc đấy tôi khá là bức xúc. Thật sự là lúc đấy tôi rất là bức xúc, tại vì nhá, nói chuyện với tôi với mẹ tôi thì rất là bức xúc, thì rất là kiểu cáu gắt ấy, kiểu tại vì nhá, tôi đúng là mọi người cũng biết tôi hơi low tech đúng không, nhưng mà mình là người trẻ. Hồi đấy nói chung là tôi phải xử lý một số công việc cho mẹ tôi, hay là kiểu tôi phải ra ngân hàng cùng mẹ tôi. Thế là kiểu mẹ tôi thì biết tí đéo gì đâu, công nghệ không biết. Thế là tất cả mọi thứ đều là do tôi là phải làm. Xong tôi làm, xong cũng nha, mình cũng mới làm lần đầu tiên mà mình có biết cái gì đâu. Thế là người ta cũng kiểu hơi cáu gắt với mình ấy. Mọi người hiểu cái cảm giác đi ra phường xong rồi mình làm việc xong bị cáu gắt không? Đấy, thì tương tự như thế, lúc tôi đi làm ngân hàng tôi cũng bị như thế. Tôi lúc đấy khá là bức xúc. Mà người ta còn kiểu, người ta bức xúc, người ta cáu gắt với mình thì không, cáu gắt với mình thì đã không nói làm gì nhá, người ta còn cáu gắt với cả mẹ mình. Đấy, thế là tôi kiểu điên lắm. Nhưng mà xong đấy, cái bà kia bà ấy đến, ui, thay đổi ngoắt 360 độ thái độ luôn mà. Lúc đấy tôi kiểu bị kiểu không biết nói gì ý, kiểu lúc đấy tôi chỉ thấy chạy lòng thôi. Đúng là kiểu thấy cũng phân cấp giàu nghèo thật. Mà thôi, người ta giàu mà, khách hàng mà, đúng không? Giống như cái kênh này thôi, kiểu ai donate nhiều thì được chăm sóc chu đáo, còn ai không donate nhiều thì cút, đúng không? Đấy, mình cũng phải chấp nhận thôi mọi người ạ. Phải chấp nhận. Ngày xưa nhá, tôi lúc đầu tôi làm streamer ấy, tôi sẽ kiểu là tôi hứa với bản thân là tôi sẽ đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng nhất. Kể là ai donate nhiều hay không thì tôi sẽ đối xử với cách công bằng nhất. Nhưng mà giờ thì tôi thay đổi cách suy nghĩ rồi. Tại vì kiểu kiếm tiền cũng khó mà, đúng không? Mà người ta lại dành tiền cho mình, đúng không? Thì đấy, thì mình cũng phải có một cái cách đối xử khác thôi. Ai cũng phải trở thành phiên bản mình ghét nhất à? Nhân viên thế là không được rồi à? Biết sao rồi. That's a great idea. Everyone's been looking forward to your cooking. I'll let Dylan, Banyue Shifu, and Ningxian know right away.
Once Senior Song Tao and the Nói others chung are là back from nó their chỉ là investigation, I'll pass it đây on là to chỉ them là too. những câu chuyện tếu táo về cuộc sống thôi mọi người ạ. Mình cũng đâu có thể làm gì được đâu, mình chỉ có thể cố gắng từng ngày thôi, đúng không? Nếu mà không muốn bị khinh thường thì giàu lên, nếu mà không muốn bị phân cấp giàu nghèo thì giàu lên. Có tiền có quyền thì làm gì chả được, không làm được thì im mồm. Giống như tôi không làm được, tôi im mồm. Alright, it's about time I express my Thế gratitude. chết chị Su đã. Let's go. Đúng, chị khác thật, chị khác so với hồi trước thật mà. Chị đâu có chối từ đâu. Đúng, ngày xưa tôi luôn nghĩ là mình sẽ cố gắng. Tại vì nhá, chính bản thân tôi cũng từng xem stream, tôi cũng từng kiểu kiểu tôi thấy sự phân cấp rõ ràng về cái việc mà người ta donate cho mình được đối xử như thế nào, và người ta không donate cho mình được đối xử như là từ các streamer khác. Xong rồi tôi kiểu tại sao lại như thế, kiểu tôi cũng cảm thấy là thì người ta không donate nhưng mà người ta donate cho mình lượt xem, người ta donate cho mình thời gian, người ta dành thời gian, người ta yêu thích mình để xem mình, thì tại sao mình lại đối xử như thế. Nhưng đến khi mà bây giờ tôi làm chính thức, tôi làm streamer rồi, xong mà tôi đã nhận được khá nhiều số tiền, thì tôi nhận ra là kiểu tôi đi làm rồi nữa, nên tôi nhận ra là kiểu tiền kiếm rất là khó, mà họ lại dành cho sự họ đã kiếm được tiền như thế, xong rồi họ lại dành cho mình nữa thì lại càng quý chứ sao, đúng không? Thế thì mình cũng phải thay đổi thôi, mình cũng phải thay đổi tư duy thôi. Nhưng mà nói chung là kênh tôi là bớt rồi, nhiều người còn kiểu service, nhưng mà kênh tôi là bình thường, ý là kiểu donate thì tôi cũng sẽ cố gắng tạo một điều kiện nhất có thể, nhưng tôi sẽ không để tiền mọi người điều khiển tôi đâu, chết mất. Tôi không muốn dùng tiền làm bật bản chất của mình đâu. Không tiếu lắm mà. Và đến thức lúc 3 giờ đêm xem TikTok nữa. Mới xem tin hội kỳ nghỉ đã đi bán muối rồi, hả hê vãi trưởng tốt rồi chứ sao. Su không thay đổi, Su chỉ đã nhận ra giá trị đồng tiền rồi. Rồi sao anh nghe buồn quá. Sao mà buồn? Đúng không? Ví dụ như là tất nhiên tôi phải 3 mía trước trắng hơn 3 mía trước xanh rồi. Tại vì sao? Kiểu ý là kiểu ok, mọi người công nhận là tôi vẫn nhá, tôi vẫn tôn trọng mọi người, tôi vẫn yêu quý mọi người, tôi vẫn luôn bảo mọi người là thôi nếu mà không có tiền thì xem không, nhưng mà like cho tôi là được, đúng không? Tại vì tôi vẫn công nhận công sức mọi người mà. Nhưng mà chữ xanh thì sao? Nghĩa là người ta vừa bỏ tiền, người ta lại vừa bỏ công, thì tất nhiên mình phải có một sự ưu đãi khác nhau rồi, đúng không? Đó. Nên đúng là kiểu cũng phải có sự khác biệt thật. Không, tới đây chia sẻ nhỏ thôi nhé. Tôi nghĩ là không phải ai cũng nghĩ như tôi đâu, nhưng mà đây là trải nghiệm của tôi thôi, trải nghiệm tôi nhận ra thôi. Junior Bell, Xiao Guang. 36 tỷ thì điều khiển được chị không à? 36 tỷ nhưng mà phải hoàn toàn thuộc về chị nhá. Thì ok, tính sau. Tao thật ra cần đéo gì 36 tỷ, chỉ cần mua cho tao một căn nhà rồi. Tao muốn căn nhà. Tao chỉ muốn nhà thôi. Chi tiền ra không có sự thay đổi. Thì ta bảo là an cư lập nghiệp mà, tôi chỉ cần có nhà thôi mọi người ạ. Có nhà, có tất cả. Thật đấy, tôi không thích, tôi không mong chờ gì về việc nhà bố mẹ tôi cả. Tôi chỉ muốn có một căn nhà của riêng mình thôi. Thế tôi vẫn luôn cố gắng thôi. Còn không làm được thì thôi. Rồi biết làm sao. Không làm được thì là do mình mà, đúng không? Chi tiền ra mà không có sự thay đổi, hay một lời cảm ơn thôi thì chi tiền làm đếch gì à? Em thì sao chị Su ưu đãi một nụ hôn của em đâu à? Yếu! Hôn kéo thì cút. Hello thành thật, một căn nhà ngoại ô á? Không, tôi thích nhà nội thành. Tại vì... thôi, không nói đâu. Tại nhà tôi ở ngoại thành rồi, tôi thích nhà ở trong nội thành cơ. You're back. Is everyone alright? Any Nói progress chung in là the nói thế thôi, chứ investigation? tôi chỉ mong là tất cả viewer kênh mình, nhân ai mà tôi yêu quý, mọi người sẽ được trong cuộc sống này, mọi người sẽ được đón nhận sự dịu dàng nhất có thể. Mặc dù là có những sự phân thấp như thế thật, nhưng tôi mong là mọi người sẽ không bị chịu những cái sự phân thấp thế. Thật đấy. Mọi người hiểu cái cảm giác là kiểu mình trải nghiệm rồi, mình không muốn người khác trải nghiệm lại không? Đấy, tôi mong mọi người như thế, mọi người sẽ không có những trải nghiệm như tôi. Don't worry, everyone's fine. We ran into a little trouble on the way, but we managed to find Nghe some hơi Phật mates. nhỉ, nhưng mà thật sự là trong lòng tôi nghĩ thế thật đấy.
Thank you, everyone. You've worked so hard. Nội thành đi đắt nha, thì đây ướt ở nội thành mà, có phải ngoại thành đâu. Anh em có tiền thì mua hội viên để phân chia ra kit hu à. Sự thật hiển nhiên trong cuộc sống thôi. Don't mention it. It's our duty as Swabian Temple disciples. Xiao Guang, I'm glad you're feeling better. Thanks to you, Junior nhưng mà chị mong nó sẽ không khiến mọi người tổn thương thôi. Ý là kiểu, nói chung là tôi chỉ mong là những cái mà cảm xúc mà tôi nhận được lúc mà tôi trải nghiệm những cái đấy thì mọi người sẽ không nhận được. Đơn giản thế thôi. Không, tôi không phật đâu nhá, tôi không phật đâu, chỉ là đơn giản tôi chỉ có mong ước như thế thôi. And she wants to host a small thank you dinner at Swabian Temple tonight. She'll even do the cooking. She's planning to invite everyone for a cozy evening chat around the fire. Haha, a gathering by the fire with Xiao Guang's cooking, no less. Yeah, my cooking isn't the greatest, but I hope you'll join us. Thích ban không phải thích bán chân. Chấm than ai bị ngu, nhắc nhở lần 1. Tùy trải nghiệm mỗi người thôi à. Thì tùy trải nghiệm mỗi người thôi mà, có ai nói gì đâu. Có người mạnh mẽ hơn thì mọi người cảm thấy cái đấy không phải phân cấp. Có người cảm thấy người ta giàu hơn, người ta cảm thấy được trải nghiệm tốt hơn, đúng không? Thì tôi mong là ai cũng sẽ không có những trải nghiệm xấu tiêu cực như tôi, được chưa? Chứ tôi đâu phải là trải nghiệm của tôi là của tất cả mọi người đâu. Nghe đánh đồng vãi trưởng. Ôi em xin lỗi thank you good lady mong chị Su cũng sẽ được ha, chị cũng mong thế. That's really thoughtful of you, Xiao Guang, but I'm afraid we can't tonight. Huh? Don't worry, we have good news. Thanks to the intel you gave us, we pinned down several key spots tied to the abnormal miasma fluctuations. We've even found leads on the ancient array. The full report's been sent to Yishuan Shifu. She should be coming to Wi-Fi soon to help. To ensure everyone's safety, we'll rotate disciples to guard the key locations, keeping a close watch for anything suspicious. Miễn sao mọi người vui là được, có những trải nghiệm đẹp là được. Xiao Guang, as the wielder of the Qingming sword, màu hồng your thì hay role quá, is too màu hồng thì important. mơ quá. Until Yishuan Shifu arrives, Miễn sao là mọi người có một stay cái here trải in nghiệm the tốt. temple and keep yourself safe. Leave the investigation to us. Môi trường xung quanh ảnh hưởng nhiều thật, nhưng mà live chị cứ say là sao? Live chị cứ say á? Đâu, chị xem bình thường mà, sao sao mọi người xem live lại bị say? Chị đang xem live của chị mà, chị có thấy bị say đâu. You guys take it easy tonight. When this is all over, we'll celebrate together properly, okay? But Bình thường không say đâu à? Em không say à? Chị cũng không say đâu. Phải có tí một hát chấm phá chứ, em không thay đổi được gì khác, nhưng thôi em giữ mình không phân biệt là được. Come on now, don't feel Cố lên bad. nhá. This was everyone's choice. Ai rồi cũng phải trở thành người mình ghét thôi. Something we want to protect. Chị cũng thế. Wi-Fi Peninsula's peace, the safety of our disciples. Mong em sẽ giữ nguyên được bản chất sâu, bản chất đẹp đẽ từ ban đầu. Only when you're safe, Xiao Guang, Đừng như can chị we nhá. carry out our mission without worry. Protecting Thật you sự is tôi rất là thấy protecting có the lỗi với future bản for thân mình all trong of quá us. khứ, nhưng đúng là tôi đã trở thành đứa mình ghét nhất How about a smile? cuộc đời mà. okay, I understand. That's better. We'll get Bowlion and go switch shifts with the others Tôi now. bị ngu, tôi See say you á. later. Don't worry, Xiao Guang. We're finally starting to see some progress. That's a good sign. Yeah, let's head back too. I still need to figure out what to cook Ít nhất thì bây tonight. giờ em vẫn thấy mấy thằng giàu bẩn tính em ghét ra mặt mà. Không phải người giàu nào cũng xấu đâu em. Nói chung là nhá, ngày xưa tôi cũng hơi có ý kiến nhá, nói chung là do trải nghiệm quá khứ của tôi nên tôi rất là có phản cảm với người giàu, nhưng mà sau này tôi đi học các thứ tôi gặp nhiều bạn hơn ấy, xong rồi tôi thấy là hóa ra không phải người giàu nào cũng thế. Có nhiều nhà người ta giàu nhưng mà người ta không phân biệt như thế đâu mọi người ạ. Nhiều người tốt lắm. Here, the intel on Sarah.
Anh chỉ mong mày đắp 3 bữa là ngon rồi à. Và anh ép bro dầu thì có gì sai à. Mọi người ơi, đợi tôi tí, tôi đi rót trong nước phát nhá. Đợi tí. Đây rồi. Bản tính như nên ghét nhưng mà người khác vì họ giàu mà bợ đỡ nịnh nọt kiểu không mông. Sát gì 10 người tính guitar bật trộm dầu rồi với what the fuck, ý là tao biết không rồi à. Anh muốn like thử hát thử cho em xin xíu kinh nghiệm á. Kinh nghiệm của chị ấy hả? Ok, kinh nghiệm của chị là theo dựa trên trải nghiệm của chị, đấy là chị một đứa chơi game chill đéo đọc kích nhân vật, thì nếu mà em like theo hướng không kiểu trai hạt như là nhiều kênh như Layback hay là nhiều kênh khác, nói chung là đại khái kênh mang tính kỹ thuật dạy chơi game các thứ, thì em phải rapping thật hay giống như anh về một năm. Hát rồi là thuần game thuần rapping mà, nghĩa là em phải có những câu chuyện đủ thu hút người xem, em phải có những con tay siêu ngũ tàu như chị đấy, kiểu dạng thế. Đấy là theo kinh nghiệm của chị nha.
Xin lỗi vì mắt mù á. Rapping là được. Đúng. Rapping là được. Grew up in an orphanage Quan near trọng là mình Hala. ăn nói như nào mà. When the place Thật got sự shut ấy, down by the nhiều người city, she chơi game vanished for a giỏi few nhưng chưa years. chắc là Then like đã được lên đâu, tại vì reappeared for a couple months before disappearing các again. bạn là còn ăn nói nữa đấy. Mọi người biết tại sao kênh tôi flop không? Tại tôi ăn nói không giỏi đó. The next time she showed her face publicly, she was already moving under the banner of the Exaltists. Mọi người đánh giá xem tôi có phải người ăn nói giỏi không? Rapping giỏi không? Vanished for a few years? Here's where it gets interesting. Nghe Word biết đối nhân is, xử thế during nữa. those Thật few sự months when she làm streamer reappeared, phải khéo she léo lắm mọi stormed người. into Không hand phải để headquarters cảm xúc cá multiple nhân times, lấn át được. insisting Tôi she thì was part không of làm được some thế. Nên special tôi quyết định flop. investigation squad under HSO. She said every Không member lắp of chó her đi. crew was Là wiped out bình in thường. an Phải cực kỳ giỏi mới nói à. Còn nói chuyện thì cũng bình thường cũng được à. but Anne Tùy á. said no such squad Căn ever bản là nói existed. chuyện còn tùy No từng người record nữa. of Tại her vì anywhere căn bản either. là có những người, ví dụ như thường nhá, mọi người tìm đến tôi tại vì mọi người thấy tôi có sự đồng cảm trong câu chuyện của tôi à, nên mọi người ở lại. Chứ thật ra tôi không phải một đứa giỏi rapping lắm. Anh không hiểu lắm à? Anh không hiểu cái gì không? Anh cảm ơn chị, anh có ý định bỏ ý định đó rồi á. Tuyệt vời. Lúc không có ai stream mình cũng vào xem thôi à. Imore các bạn là sao? Tôi là lựa chọn cuối cùng, tôi biết rồi. Thì thật ra vốn dĩ chị hướng nội mà. Ý là chị chơi game chị luôn linh mạng. Tại thường ngay từ ban đầu mọi người ạ, tôi chơi game, kể cả hồi trước tôi chơi PUBG Liên Quân, tôi luôn là người đi chơi game một mình. Tại vì trong xung quanh bạn bè tôi không ai chơi game như tôi cả. Thế là tôi thường mà tôi cũng không giao lưu cộng đồng. Nói thật là thế, tôi chơi game nào tôi cũng không đi giao lưu cộng đồng. Tôi chỉ đơn giản là tôi vào cộng đồng đấy để tôi tìm hiểu xem những cái mình chưa biết, những cái thông tin thôi. Còn để kết giao các bạn, tôi chơi game tôi không bao giờ kết giao các bạn cả. Mãi đến sau này like cái kênh này, chơi Honkai Star Rail, tôi mới bắt đầu nói nhiều hơn. Nói nhiều hơn trên mạng. Còn ngoài đời thì tôi nói nhiều lắm. Còn đấy, thế là kiểu chứ vốn dĩ ban đầu tôi chơi game tôi không nói chuyện. Tôi chơi game tôi thuần trai hạ, tôi thuần tập trung mà. Kiểu như này, chơi game cốt truyện này. Từ nãy giờ tôi cốt truyện nào nó vào đầu tôi đâu. Tôi toàn buôn chuyện với mọi người nên tôi chả hiểu cốt truyện nó đang đi đến đâu mà. Chứ nếu mà tôi im lặng chơi cốt truyện thì chắc đéo gì có người xem đúng không? The ghost squad Đây, that như hôm doesn't qua ấy, exist. im lặng chơi cốt truyện làm gì có ai xem đâu. When you spend your days fielding customer complaint calls, little stories like that are the highlight of the shift. Live chơi hạt, hôm sau thấy mình bắn phốt. Là sao live chơi hạt lại thấy mình ăn phốt? And stories like that always go one of two ways. Either the woman Chị lost cứ her làm những gì em mind, thích thôi. or the Em squad's không whole ý kiến à. purpose was Chị to cũng be đồng tình mà. buried from the Thật start. ra thì mọi người nói chung là nhá, thật ra bản thân chị không phải một đứa giỏi ăn nói giỏi xây dựng hình tượng đâu. Chị cảm thấy thế tại vì chị sống rất là thẳng ấy. Và kiểu chị có cảm xúc gì chị bộc lộ ra ngay. Chị không phải kiểu đứa nín cảm xúc ấy. Nên là kiểu chị nghĩ là chị thuộc kiểu người ai thích chị, ai cảm thấy hợp tính chị thì ở lại, ai không hợp tính thì thôi. Tại vì và kiểu nhờ như vậy nói thật, mặc dù kênh flop thật nhưng mà đúng là vì mình bộc lộ bản chất ngay từ ban đầu rồi, mọi người biết mình như thế rồi, nên là kiểu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mọi người cũng bớt bỏ rơi mình. Tất nhiên là những ai tổn thương thì họ vẫn rời bỏ mình thôi, nhưng mà kiểu ai chân quý mình thì sẽ ở lại. Đấy là thật ra bản thân tôi trên live như thế, và kiểu cái cách tôi đối xử với bạn bè cũng như thế. Kiểu tôi không giỏi xây dựng hình tượng đâu, tôi không giỏi thảm ai đâu. Chỉ tôi kiểu tính tao như nào thì mày chơi như thế, nếu mà mày chơi được với tao thì mày ở lại. Nên là đa số bạn bè của tôi, những người mà bây giờ tôi chơi đều là những người tốt. Nói thật là như thế. Nên là tôi cũng mong là kênh mình cũng như thế. Nên là tôi không muốn xây dựng hình tượng gì cả. Có cái gì tôi nói đấy. Tôi cáu thì tôi cũng cáu. Mọi người làm tôi cáu tôi chửi luôn, chứ tôi cũng không phải nể nang gì cả. Đấy, thì nếu mà mọi người thấy ok thì mọi người ở lại, không thì mọi người có thể rời đi mà. Tôi luôn tôn trọng mọi người mà. Tôi tôn trọng nhá. Nhưng mà còn liên quan đến cảm xúc thì ghét hay là yêu quý thì nó chẳng liên quan gì nhá. Tôi chỉ tôn trọng thôi. Thì lựa chọn cuối cùng tôi nghĩ sau khi tôi xem kênh này mà hồi đó 2 giờ đó ai stream 2 giờ đâu à. Thôi rồi, tôi biết là ông có nhiều lựa chọn cuối cùng lắm. Book tôi off, ông cũng đi xem kênh khác mà. Có em mà tôi là người vô hình trong mắt cô ấy à.
Nói nhiều là được cho tôi dễ vào giấc ngủ à? Cứ thế thôi. Cộng đồng ha rồi Thanh hiểu là cần những hiểu mình chứ không cần số đồng. Đi đây. Nói chung là nhưng mà làm streamer thì cần số đông chứ. Còn chất lượng thì không nói làm gì. Chị cũng là người hướng, chị hơi giống trẻ, chị cũng hơi giống trẻ là thật. Tôi với trẻ hơi giống nhau, kiểu xây dựng theo kiểu cộng đồng là kiểu ít người biết cũng được nhưng mà phải chất lượng, thật sự là phải chất lượng. Chứ không phải kiểu là kiểu nổi nhanh xong nhiều xong rồi các thứ đó. Của điểm tôn trọng đâu. So you think there's Nha, something kiểu fishy here nếu mà too? tôi sống thật như thế mà vô tình kiểu làm tổn thương đến ai đấy và như thế nào đấy, mọi người có thể lựa chọn cách rời đi nhé mọi người nhé. Tôi tôn trọng mà. It's just a guess. And I Này chả wouldn't thấy dare lúc spread 11, 12 anything giờ that thì treo sounds nghỉ like thôi à. slander against the Ok không city nhá? administration. Ok. Besides, this information doesn't really help us with what we're trying to find out. Fair enough. A woman forever without a place to belong, falling into some delusion's embrace. A textbook tragic Nói story. chung là ai làm Nothing streamer worth cũng dwelling muốn on. xây dựng một cộng đồng của riêng mình thôi. What is worth our attention Ai is the sẽ tham lam creator số lượng. she clings to. Căn bản là More nhưng and mà more chất lượng là như thế signs nào? point to something hidden in the hollow that we don't understand yet. I've already reported to the boss. We'll just have to wait for orders Mở mắt before 13 making our Zenless next quá, move. chưa chơi đến lúc đấy. Tôi chưa chơi đến lúc đấy. FPS 40 50 à, đổi máy thôi. Oh, I need to remind you of something else. The higher-ups know about the abnormal miasma fluctuation too. They don't want Wi-Fi Peninsula destroyed. There's too much value here. Which means this mess is also part of your job now. Those old minute tops really know how to hand out impossible missions. This was supposed to be a simple recovery job. I've already found out that the array described in the ancient tome dates back over 100 years. Built to suppress miasma. You're welcome, by the way. The array works by absorbing miasma. You just need to pour a large amount of ether energy into the core. But what most people don't know is, to keep the ethereal sealed inside from breaking loose, the array raises a barrier that traps whoever activates it. Which means anyone who becomes the key is essentially sacrificing themselves. Yeshuan's parents once investigated the array, and he knows far more than his sister. Now it seems the secret lies deep within the old mining site. It's not impossible. That means there's another way for your mission to kill two birds with one stone. I'm sure you've already thought of it. Giờ tao chả mong thế nữa rồi. Tao mong là tao chả mong gì nữa rồi. Tại vì tao thấy tất cả mọi người đều chỉ là bác mình. Thật sự tao bị thất vọng ấy. Nên là tao cũng chả có ý nghĩa gì cả. Mọi người thích xem tôi thì mọi người xem, không thích xem tôi cũng chả làm sao cả. Để tôi cốt chuyện trong nhà nữa. What if you find the array with them and get by Người ta phải to đọc nữa chứ. become the key? Mình Use chơi it cốt to truyện mà, dân activate the chơi cốt array, truyện mà. suppress the miasma, and in doing so, drain its power dry. Then, when it can't hold out any longer, you step in and take its core. Simple as that. And that girl, Yeshuan Guang, I can tell you've taken a liking to her, even if you won't admit it. So, why not? You'd be Không đuổi protecting được your rồi brother đó. while you're at it. Ngôi chị toàn đuổi thôi. Trên thầm kinh này là đuổi viewer mà. Đọc thật á, tưởng không hiểu gì. Thì từ nãy giờ không hiểu gì, bây giờ bắt đầu đọc rồi đấy. Bây giờ nó nói gì nữa đâu, mọi người thấy tôi im lặng mà. What's wrong? You're hesitating? No, it's just, as the one responsible for retrieving the core, I have to make absolutely sure it's secure. Remember, the orders were clear. If recovery fails, destroy it on the spot. Unless you've got other concerns. Don't tell me that fighting alongside him these past few days has caused you to have a change of heart. Now you've... Sympathy? I don't waste sympathy on living humans. Let alone on a killing machine that couldn't even pass a forbidden fruit test. Exactly. A killing machine.
Whatever name it goes by now, it was created as a weapon of indiscriminate slaughter to suppress the miasma. It's Dylan. As a Krampus judge, don't forget that. Judging me with sentimental nonsense? Mày You thúi. really do underestimate me, don't you, Senior Zhao? I'm just thinking the whole suppressing Thôi, miasma tại vì angle hôm nay might tôi be nói nhiều, tôi smokescreen. sẽ tặng cho mọi người If mỗi the người 5 miasma gói hội in viên. Limnian Hollow is À đâu, mỗi actually người 5 gói hội viên là receding, sao? where's it Tặng nốt going? 5 gói hội viên đi, không quên mất. 5 gói hội viên ngay. Hết rồi, tháng này là hết rồi nhá. Also, I heard another name from the dead at the old mining site. Trời đất ạ. One that's been coming up a lot Ai these quên. past Ôi, few Kiên days. này. Ngon. Looks like someone else wants Banye gone Tự tặng chính mình. more desperately than we. What do you mean? Em không được hay ra. Chết rồi, chị quên mất nhở. Đã nãy lúc nãy bảo Trúc là đừng mua. Biết đâu mình gacha được. That's a secret. Quên. For Chị quên now, mất. though, Đấy. won't let him die so Tự easily nhiên chị định until bảo là I để figure dành out đến cuối who's tháng. trying to Xong use tự us. nhiên mình nhớ ra If thôi. we're going to dispose of him, Bạn luôn cũng được. it should be on our terms. As for the truth about Banyue I'm after, I'll give him a final choice. One with no room for lies or cover-ups. Sao không dính ngay mà mày đừng hỏi tao không biết. Toàn người lạ mà, chị biết mỗi Kiên, trong này chị biết mỗi Kiên thôi à. Viewer năn nổ như này á. Là năn nổ dữ chưa? Ôi nhìn lẩu ngon đấy, nhìn đồ nướng ngon đấy. Xây chiếc bàn chảo lớn ngọn lửa than màu cam ấm áp để múa trên lò than lửa là hơn trẻ tan thản là kia bánh khoai Please come this way. có cái event nướng lẩu đó thế hả? Thì ngon thì là lẽ ra là tháng này tôi được ăn 2 đi đao đấy nhưng mà các bạn tôi bận hết một There's something I want to discuss with you. What is it, Banyue Shifu? It's Xiaoguang. She has a lot on her mind. By hosting the dinner tonight, I fear she's already come to a decision of her own. The abnormal miasma fluctuation is strange, and the road ahead will likely be perilous. lười đọc I quá. don't want to see her walk into danger. She seems to place great trust in you. If it's your advice, she might listen. Could I trouble you to speak with her again and persuade her to stay here in the temple and keep herself out of danger? That would... Okay, I'll try to talk to her again. But Banyue Shifu, I've been thinking, treating Xiaoguang like she's a fragile piece of glass to be sheltered away, is that really what's best for her? Chị có được ăn đâu. The Qingming sword, the rest of us? Chị cảm ơn nha. We should be the ones to protect her. More often than 감사합니다. not, we've been holding her back. The Qingming sword is unlike any other weapon. That's why you're the only one I can bring this to. Sướng chưa? My oh my. What a touching request. But tell me, Banyue Shifu, don't you think your words sound especially cruel when talking about someone your algorithms once deemed as expendable, while you stood by and watched her parents consumed by the miasma? Looks like you didn't know that yet, huh, Proxy? Allow me to introduce our oh-so-gentle, reliable Banyue Shifu. His codename is Purge Unit Type 0.
one of Tops's secret machines built for suppressing miasma. And by suppressing, the most efficient way was, of course, indiscriminate slaughter. Before he put on this harmless, good guy facade, he was Tops's sharpest, most merciless killing machine. Câu trước chị vừa bảo là chị không ăn được Harinao vì bạn bè chị bận hết. Chứ không phải chị bảo là chị được ăn Harinao mà bạn bè chị bận hết. After a botched mission, Tops discarded him, left him to rot in the hollow. Somehow, someone picked him up and patched him back together, so he could wear the guise of something less monstrous, hiding among people. People trusted him, relied on him, even treated him as a companion with a heart. But 10 years ago, when the miasma outbreak consumed the old mining site, he stood by and watched countless lives swallowed whole, and Xiaoguang's parents were among them. Back when you went to Silum Bay looking for survivors, why do you think those people reacted to Bây giờ mày không đi mua máy điện thoại luôn hả? Có tiền chưa? Banyue Shifu, is this all true? The marks from the past can't be erased. That That much is certain. The past? Such a tidy word for confession. Then tell me, back then, when you failed to save those people, was it because of your so-called algorithmic logic? Suppress the miasma at all costs. The absolute order that made you treat human life like it was nothing. That kind, gentle mask you wear, is it real? Or is it just a performance for us and for your own conscience? So you can forget the blood on your hands even for just a moment? Silence. The reply I hate the most. I don't even know anymore. Am I speaking to a remorseful person trying to atone? Or to a machine that couldn't even pass the forbidden fruit test? Am I just wasting my breath? Một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, cho đến khi tiếng gọi trong trẻo của Tiểu Văn phá tan bầu không khí lạnh lẽo như băng. There you are. Banyue Shifu, could you give me a hand? This old stove is the bane of my... I'll be right there. Relax. I have no intention of telling Xiaoguang about the past. It would only breed hatred and chaos. Đói quá à. Ước gì tầm này có một bữa lẩu, đúng không? Xong rồi tôi sẽ được ăn thịt thỏa thích. Xong tôi sẽ được ăn nấm. Tôi thấy tôi chỉ ăn lẩu, tôi chỉ thích ăn nấm với cả thịt thôi. Thịt bào Mỹ. Krampus wants something from Banyue. The simplest way to get it would have been to tell Xiaoguang outright. Let her despise him, resent him, or put him to use. Xoay tiền ra đây rồi cho đi nhá. Key? According to the ancient tome, to activate the array and suppress the miasma, all you need is a powerful, ever-flowing ether energy source placed in the center of the array. He fits the bill, doesn't he? Once a killing machine, an energy monster in his own right. Sacrificing a machine that failed the forbidden fruit test to secure Wi-Fi Peninsula's peace? Perhaps that makes the guilt easier to bear for everyone. But now... But why now? Dylan, why are you telling me all this? Those things you said before about the truth. Don't tell me you're deliberately trying to guilt-trip Banyue Shifu into... Whether he truly has a heart or not, his actions will give me the answer. I told you, there's something about him I need to verify. As a Krampus judge, my duty is to drag everything hidden, false, or twisted into the light. To reach the end of truth, no matter the cost, no matter the means.
proxy, a word of advice. No matter how harsh the truth, Bà rồi kênh it's 10 still ca better than sub drowning sức in a một bữa ăn sweet, lẩu. comforting lie. Chắc You're thế. not wrong about that. But Dylan, why not trust what you've seen and heard yourself these past few days? How can you be so sure that the things you've just revealed aren't distorted versions of the truth? What if the path you're walking is just a detour? One laid out by others to lead you to their version of the truth. Rồi mời tất cả các viewer chân chính nha. Không, viewer tự trả tiền nhá, tôi mời. Tôi chủ trì, các ông chủ trì. Ok. As for Banye, don't worry. I won't do anything before the final evaluation is complete. That scrap heap can remain as Banye Shifu for now. Xiaoguang? What is it? Hungry already? Just wait a little longer. It'll be ready soon. Ý là rủ à? Ok. You're hosting this gathering Được. because you've already made up your mind, haven't you? Còn khi nào 10k đã, còn lâu. Có khi tôi nghỉ hưu cũng không được 10k đâu mà. Figures. You saw right through me. I really was planning to be honest with you, just like I said I would. Last night, after you'd all gone to bed, I found this under the door. Xiaoguang, I found a way to break the connection between you and the Qingming sword. The power of the Creator is beyond imagination. Deep within the place we once knew lies the key to awakening them. Ôi, tôi thích giọng When ông này they quá. descend Thế in mà the ông như thành days người to xấu. come, my wish will finally come true. No matter the price I have to pay, Xiaoguang. This letter, is it really from Senior Ye? Or is someone impersonating him? At first glance, the handwriting looks like my brother's, but it's missing little habits he always had in his strokes. And then there's the content itself. Yeah. Senior Ye might not even know you're in Wi-Fi right now, and he suddenly sent you a letter? Given how much he cares about you, even if he did decide to do this, there's no way he'd ever tell you. Ở 2.0 This à? note looks like... Hay rồi. Giờ skip luôn đến 3.0 là đẹp này. Tôi cũng thích giọng Su làm má. Giọng tôi ấy hả? Cảm ơn nha. Nhiều lúc tôi cũng thích giọng tôi đó. Mẹ, mỗi lần tôi tưởng nha, ngày xưa nha, cái hồi mới like tôi nghe giọng tôi kiểu nhưng mà bây giờ tôi nghe giọng tôi xong tôi thấy, uầy, chị ấy cứ tê thế. It looks like it's trying to lure me there. I know my bond with the Qingming sword more than anyone. Breaking it isn't something that can be done so easily. Back when I was chosen by the sword, my brother didn't know about its side effects. He was genuinely happy for me. Rồi xong hết cu tê rồi. He ruffled my hair, eyes shining, and said, "You're amazing, Xiaoguang. From now on, your big brother will have to rely on you." I knew what he was really happy about. That I could finally be accepted, have a real place in Yunquei Summit. A new home. But then, when he learned the truth about the Qingming sword, and what happened to the wielders before me... That's too cruel for him. When we received the news that our parents really had passed, he held back his tears. He didn't want me to be even more afraid. But the day he found out the fate of the sword's wielders, my brother, who had never shown weakness before, broke down in front of me, crying and saying he was sorry, over and over. In the end, with his eyes red and fists clenched, he kept repeating it again and again. Not just to me, that way became his obsession for years. He even hid from me and Shifu that he was experimenting with forbidden techniques. Onto himself? Thank goodness Shifu caught it in time.
That was the first time I'd ever seen her so angry. Not at the forbidden techniques, but at my brother for putting himself in danger. She didn't punish him. She just let out a long sigh, placed a hand gently on his shoulder, and sat with him under the cold moon for the entire night. Maybe only Ishuen Shifu, who has endured loss and shouldered her own share of burdens, could truly understand Senior Ye's state of mind back then. Yeah. After that day, my brother promised her he would never let his obsession ruin him. Not even for my sake. Shifu poured her heart and soul into crafting the Qingming Sword's case after her older sister passed away. With it, as long as I keep training in seclusion and reinforcing the seal, I can live like an ordinary person. But even with the sword case's protection, Shifu and my brother have always been so careful with me. Of course, I understand why. Every part of the seal carries Shifu's lingering pain from her past. And the fear my brother hides deep inside his heart has never really gone away. That's why, this time, I have to go. My sanity tells me that even when despair first struck, my brother never thought about sacrificing others for my safety. He tried to shoulder the side effects of the Qingming Sword himself. I don't believe that the person who made that choice back then would now throw himself into the creator's arms just because of me. So there must be something else he's trying to do. Kìa tôi rung chân nữa mọi người, tôi bị mỏi chân. Ngồi lâu mỏi mông quá. Tại sao tôi lại ngồi tôi bị mỏi mông nhỉ? What the fuck? Là sao? Chơi Valo tôi cũng mỏi mông đâu, đúng không? Hình như Valo tôi cũng mỏi mông thì phải, nhưng mà ý là nó cha được căng thẳng quá nên tôi quên mất cái cảm giác mỏi mông. But nên mày chill quá. I can't stop the terrible thoughts from creeping into my head. Trap or not, a path of no return or not, I can't let him face that danger alone. I have to stand beside him. Chết rồi. Nhắc nhở lần 1 Rockman nhá. I know it's reckless and dangerous. But with you, I don't always have to be so sensible. I want to choose my own path, to take on the responsibility that's mine to bear. So, since you can't stop me, hide it for me one more time, please. Giống như khi tôi tự xưng là quán chủ đại diện, cô đã tự nhiên tiếp nhận lời nói bừa của tôi trước mặt mọi người, còn chu đáo giúp tôi giấu đi thân phận nữa. I'm not here to talk you out of this. I'm here to make a promise as your companion, not a declaration as your protector. Whether it's into the abyss or toward the light, Chao, let me be your trusted companion, your proxy, and walk with you to the other side of the script. Thế rồi, ban xong rồi thấy câu tiếp theo thôi, ban rồi. 5 phút sau gặp lại nhé. Khổ thân em Vinh. Why is it that words this heavy can still make my heart feel so warm? Why does it make me so happy? I almost want to cry. Cứ trêu nhau thôi. Come on now. You should save those tears for when we find your brother. Right now, we promised that tonight would be nothing but joy and laughter, remember? Right. Then, I'll go check on the desserts. There are still so many tasty flavors I want to share with you. Hương thơm của gia vị theo sau những bước chân vui vẻ kiên định của cô thoáng chốc lan tỏa khắp cả sân nhỏ. Lửa trong bếp lò ấm áp lách tách vang lên, ánh lửa cam đỏ bùng bùng trong màn đêm dường như muốn khẽ khắt đoàn viên ấm áp ngắn ngủi này thêm sữa thêm nồng nàn. 5 phút, bay 5 phút. Alright, everything's ready! A special thanks to Bee Lion, Eos, and Banyue Shifu for helping me out. No way I could have handled all this on my own. Ooh, try this, Dylan. I added extra honey, just the way you like it. Oh? You even figured out I've got a sweet tooth, huh?
How thoughtful of you. Baby lion, look at your Khổ thân paws. nha. They're all greasy. Tí nữa nó quay lại bây giờ You này. can't eat. Careful, or Spark's gonna turn you into a grilled lion head. Crispy outside, tender inside. Oops, my bad. I forgot we've got another lion head sitting right here. Bun, you're a Shifu. Would you like to try a chàooo bun? I remember you're not fond of oily food, so I followed Senior Inuhu's recipe and added a bit of dried tangerine peel to the marinade to cut the richness. Do you like it? It's perfect. I'm glad everyone likes them. They're nothing fancy, just some home-styled cooking. Xiaoguang, you're too modest. With skills like this, you could open a restaurant of your own. The balance of sweet and savory, the juiciness. It takes me back to a taste I haven't had since childhood. Xiaoguang, your cooking makes me feel all warm and full of energy. Yeah, it's been a long time since we've had a feast like this. Though I have to say, compared to the way you nearly scorched the bottom of the pot earlier, stomping your feet in panic, you should have adapted fast. Dylan, we agreed not to bring that up. That old stove's impossible to handle. The flames, since we're all here, why don't we sit by the fire and chat for a bit? Oh, chatting? I love chatting. What should we chat about? Let me think. Oh, I know. Everyone share something funny or embarrassing that's happened to you recently. Dylan, you first. Lửa kêu tí tách, tia lửa bắn lên như sao trời, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng trêu đùa, tiếng chạm ly chén giòn giã, tất cả hòa quyện thành một bầu không khí náo nhiệt nhìn đấy trong ngày thường không chút u ám. Tất cả những sợi dây căng thẳng trong lòng đều vô thức được thả lỏng, mọi bí mật nặng nề dường như cũng tạm thời bị xua tan bởi sự ấm áp này. Thời gian dường như đã nhẹ nhàng kéo dài bởi vòng ánh sáng ấm áp này, lặng lẽ trôi trong sự thuần khiết khi tiếng cười dần lắng xuống mới chợt nhận ra bầu trời đầy sao. Wow, look! After all that goofing around, the stars almost look brighter, don't they? One year, my brother, Senior Fufu, and I went to release lanterns together on a mountain behind Junquei Summit. It was a blustery day, and the wind was so strong we couldn't even get the lanterns lit. Eventually, I just tossed the lantern aside and lay on the grass. But when I looked up, I saw the starry sky, each star shining brighter than any lantern. My brother said that the stars are the best kind of lantern to carry your wishes. I wonder, what did I wish for back then? Feels like it's been ages since I had a moment like that. No thoughts, no worries, just gazing at the stars and having a quiet conversation. Mọi người im lặng lắng nghe, chỉ có tiếng lửa tách tách phát ra từ bếp lò, ban lên đặt ghế rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Những tia lửa gần như đom đóm nhẹ nhàng bay lên, tựa như muốn hòa mình giải ngân hà bao la. Còn hộp thanh minh kiếm dưới ánh sao dường như lóe lên một vần hào quang mờ ảo. Ôi em Vinh, comeback à? Comeback home. Đó. Sao lại bắt đầu chậm rãi rồi?
Nhìn khác gì con AI không? Chị xu túi quá bác nhé, chị xu túi ha. Mày túi. You aren't planning to use me to activate the array, are you? No need to test me. I already told you. You'll stand with me before the creator. As for activating the array, there is another candidate. Này thề á. Tôi cũng công nhận. Hơi giống Honkai Star Rail rồi đấy. Đây thề thật sự. Người à. You already know where the array is, the creator's location. When will the summoning begin? Patience. Timing is like a seed buried deep in the soil. You can't simply will it to sprout. So we wait. Wait until the keys chosen by the creator are all in place. Sarah khẽ nghiêng đầu như thể đã lắng nghe những lời thì thầm theo gió, lại như tận hưởng sự nóng nằm lộ ra trong lời nói của Daisy luôn. Cái môi cô nhất đây nụ cười pha lên giữa sự mong đợi một chút toan tính lạnh lùng. Senior Zone Zero? What's going on? Mày ngốc ấy, mỏi mông. We'll get you patched up right away. No, don't worry about me. Listen, last night, sometime after midnight, the miasma at the old mining site suddenly erupted. The other Belle, we don't have time to wait for Shifu and the others. Got it. Then let's get going. Wise, we'll leave Senior Zone Zero to you and B-Lion. We'll take care of him. Eos will be waiting for you there. I'll go tell Banya Shifu and Dylan. But remember, Belle, Xiaoguang needs to be careful with the sword. Relax, Junior Wise. I promised Belle I wouldn't break the seal lightly. Don't forget, I'm pretty strong. Even without the Qingming sword, I'll do my best to keep everyone safe. This is the perfect time for me to show how reliable a senior I can be. I know most of what happened now. The issue is, I can't reach Banyue. Huh? Could Banyue Shifu be planning to face everything alone after what Dylan said yesterday? Ningqian's also missing. The timing of the miasma eruption can't be a chơi cốt truyện mà, đã bảo rồi, chơi cốt truyện sẽ im lặng mà. His disappearance only confirms my suspicions. Something isn't right. Your suspicions? What did you dig up this time, Dylan? Remember when I told you that I heard a familiar name among the voices of those dying in the mine's old residential area? That name was Ningqian. Ningqian? Were his relatives among the victims back then? What? When the disaster hit the old mining site, Banyue left many to die, including Ningqian's sister. Those Banyue turned away. Praxi, there's no point in hiding anything from her at this point, right? Xiaoguang, this is what happened. So, Ningqian concealed his past and joined Banyue's school to get close to him. I found out that he'd contacted Sarah before he first met us. No wonder more clues somehow always appeared the moment we thought the trail was about to go cold. That's Sarah. She must have used the hatred in his heart to strike some sort of deal with him. Chị nói thế từ đầu rồi thì nghe đi em à. 3 view nên im lặng chứ gì, em hiểu mà. Đâu, bây giờ có 7 view mà. Giờ mà 20 view cái là biết gì. 20 view đi làm nó bia xong fake creation á. Đợt nào làm gì đây? Sao? Wow. Nó có 7 view mà. Nói gì vậy trời. Us meeting the Exaltus remnants,
discovering the ancient tome and learning of the array. None of that was random. Nhưng mà đoạn này đang hay mà, phải im lặng trước mọi người. Wow. Orchestrating these seemingly logical events. I got an investigation report on Ning Qian this morning. He said goodbye to his neighbors and friends at the martial arts school. The way he spoke made it sound like he was leaving on a long trip and might never see them again. Never see them again? Does that mean he's out to take revenge? That seems to be the most likely possibility. The recent miasma eruption that led Banyue to investigate was probably meant to lure him into opening the ancient array. Bởi sự nổi tiếng chứ sao nữa. So Ta bảo rồi, tao trở thành người tao ghét nhất rồi mà. Tao đâu nói sai đâu, đúng không? Rồi đứa nào ném cho tao 20 tỷ đi là tao vui liền. Là kiểu bợ ngay. Anh ơi, anh thích gì? Hay là con người chỉ đã bán mía à? Đúng. Sao bạn ấy đáng yêu thế mọi người á? Tôi cũng là chả đáng yêu. Chu này xiên thế lúc nào nó chả xiên. Nói gì vậy trời? He tried to keep her safe and stop Senior Ye from activating the array, which made it the perfect bait to draw them in. That's just the tip of the iceberg. I suspect the array and the ancient tome, and even the part about the key to quell miasma, were nothing more than tricks to keep him chasing. If you think about it, using powerful ether energy to activate the array and purify the miasma, if the array is used to absorb a large amount of ether energy and miasma, then where will all that power go? 20 tỷ cho chị nghe ăn quan rồi xong mà chị mua cái nhà cái xong chị về chị báo đáp luôn nhá. The miasma in Limnian Hollow is abnormally receding. Where is it flowing to? What else is behind the residential building in the mines? And that voice in the hollow? We still don't know why only Banyue and I could hear it. But it's clear that the voice has been trying to use my memories to plant doubts in my mind. So what exactly is hiding behind that voice? Trying to influence me and Banyue. Based on Sarah's actions, it's most likely that both the miasma and our powers are being, or soon will be, channeled into a special being. For example, sustaining that creator who is soon to descend. If that's true, then even if the array once had its use, it's definitely not some world-saving miracle anymore. Instead, it's an energy pool gathering strength for the creator's descent. As for Ning Qian, no matter how much he knows about what's actually happening, he's already become someone else's pawn. I know I don't have the right to forgive Banyue Shifu on his behalf, or erase the hatred he carries in his heart. But even if I don't remember him as a child anymore, I know from the time we've spent together that the kindness he showed us was genuine. So, what about you? My mind was already clear. Ever since we left the hollow and stepped on the bridge amidst all the chaos, that figure silently rushed out, carrying my brother and me over the bridge. The only hands that we could reach in that terrible abyss. The only person who held us, as sturdy as a mountain, was Banyue Shifu. Huh? Xiaoguang, did you remember something? Yes, Banyue Shifu never mentioned it. He saved my brother and me all those years ago. He looked after us, sent us to Yunquay Summit. No matter what kind of past he carries on his shoulders, or what strict cold rules he adheres to, how could I erase such kindness? And now his guilt has driven him into danger for us again. Dialin, Belle, I'm going to bring Banyue Shifu and my brother back. Now that's the spirit of the Qingming Sword's successor. If you're set on dragging them back from the abyss, let's get going. Before that scrap heap gets turned into actual scrap, and before your brother and Ning Qian make any irreversible mistakes. Dylan! I knew you were a good person. All right, stop it, you two.
Em không biết chị đùa hay thật nữa hết cả. Có gì em nữa làm chị giận thì em xin lỗi ạ, chị còn đùa thôi. Chứ tao thật là... Thật ra nhá, dễ nhận ra mà. Chị giận thật thì chị cần đéo gì chị phải nói nữa. Chị ban mẹ luôn, cần đéo gì nữa. Cút mẹ luôn. Tao lúc giận tao chỉ hành động thôi, tao đéo nói. Khi tao hành động xong tao mới nói. Chứ tao toàn nói hay tao toàn cảnh cáo. Nam giọng chị nghe như thật ý suýt đái rồi á. Thì Song Tao must have delivered the message to you. Is he okay? Don't worry, Senior Qingyuan. He'll be okay. But he told us that our fellow thật sự disciples thèm from ăn lẩu lắm Swabian luôn ấy. Temple were trapped Hôm by nào chắc là hôm nào miasma. tôi phải làm bữa lẩu. How did you manage to break free? Thèm ăn lẩu quá. It was Banyue Shifu. Somehow the sealed Hôm nào gate tự was ra chợ mua opened đồ last vậy. night. Some disciples went in to explore, but shortly after, a wave of active miasma came and swept everyone away, leaving us trapped in different places. Later, just as we were about to give up hope, Banyue Shifu came and saved everyone. From the look on his face, I could tell that it wasn't just a spur-of-the-moment decision. He seemed as if he had long made up his mind to go in there. Ăn đi chị ạ. Did he say anything before you left? Có thời gian cơ, làm lẩu chứ mình He said tốn that thời gian lắm chứ bộ. human Tôi mà làm lẩu forces tôi could sẽ no làm một longer bữa stop gọi là this gì? chaos and Live that ăn trực he tiếp needed to find another cùng way. viewer ăn. So he went to investigate the source. He also said some strange ta tự things. làm. Heavy words. Nhưng mà thèm đúng. I don't know if they were meant for us or if he was just talking to Anh himself. thèm chu. Heavy words? He said, to walk this world is as to depart one's home for distant shores. When debts of old weigh heavy, they press not upon thy steps alone, ngồi nhìn ăn là được but rồi. cast thy companions stumbling in the dust beside thee. He also said something like, I shall make the burden lighter. My own and far more for my companions. Hello, Soumel nhỉ? Lần đầu thấy kênh này à? Must be paid. Lần đầu cũng là lần cuối không ạ? Tôi ít chơi Zenless lắm. Just as I suspected. I thought it sounded strange at the time. I wanted to help him, but I was injured. There wasn't much I could do. I was worried, so I insisted he take Bolian along. Shortly after he left, toward the source of the miasma, we heard a loud noise. Then, the miasma that was trapping everyone appeared to be drawn towards something else and started to recede. Cho đến phiên bản sau. We were all so relieved. Until just a moment ago, when Bolian came back and reported that Banyue Shifu was trapped now. You can try scanning Bolian's memory module to find out exactly what happened, but things aren't looking good. At this rate, Banyue Shifu will be killed in that array. Mẹ la. Ông ơi, xem cái này mẹ ấy xem thử xem gì Zenless thôi à, thấy đúng là lần đầu như lần cuối thôi ông ơi, tôi ít chơi Zenless lắm. Chị này hát sai lời rồi kệ tao. Gì không? Quả con này có phải xa không vậy?
Nó không phải cha đâu chị, nó là mẹ. Ok em nhá. We rarely came here back then. We must make haste and check the area for anything suspicious. Thôi đi bên nhau chỉ muốn ngắm su đâu à? Ngắm su đâu là sao? Là sao nữa? Nhà sư có biết mà người quan tâm đến sự an nguy của các quốc gia nhất định sẽ đến ngay. Tin vui, tin cực kỳ vui, hình như để tự đã có tình thấy chân nhãn rồi, chỉ để tự đúng nữa đủ lần nữa chứ mà là nhưng mà người đã đến mọi chuyện giải quyết dễ dàng thôi à. Cho nên là này tay hại ở đâu vậy? Thôi. Over here! Banyue Shifu! This way! Không thôi ở nét hả? Không có nghĩa trên người á. Chạy nhá, nếu mà Fall back behind me. Ký ức của Polly về Valorant đây đã bị gián đoạn. Ố, như là hy sinh nữa. Thất nghiệp thật vui 3 ngày xin thanh đá trị tệ. Hello đôi tay bé nhỏ nha. Hello hello. Ming Qian must have been the one who opened this door. It's like every inch of this place is etched deeply in his memory. Enough! Stop dragging this on, Banyue! Stop! It's over for you! Okay, hello em Ping nha. How pathetic. How long do you think you can keep up that heroic act? Stop pretending you're a savior. Look at you! Look at the monster you become! Can't you see? Stop fighting! Just let me die here! We can both die here! You should watch me die. Just like how you watched my sister struggle on the brink of death all those years ago. Why are you still playing the merciful saint? I've waited 10 years. 10 whole years! And now the day is here. My sister. She was the one who saved you back then. So why didn't you save her? Why? Why? These 10 years. Every single day. I can't if I hadn't gone out that day. If I'd stayed. Maybe my sister wouldn't have died alone like that. My life should have ended here 10 years ago. I've been waiting so long for this day. Since you'll be dying with me, then so be it. Guess I can finally avenge my sister.
Chen, I shall repay this debt with my life. Yes, your life is not a bargaining chip. You still have a long road ahead. Ôi, đến đoạn buồn rồi sao? Go and live. Live and see the world that your sister never saw. Ngọn lửa của sự quyết chí tự thiêu đốt bản thân, ý chí muốn chuộc tội và sự bảo vệ sâu thẳm nhất, hùng tráng nhất dành cho sự sống đã bùng phát trong ngay. Trong lúc này, Manua từ bỏ mọi tư thế phòng thủ đồ rồi thường trước ăn nụ còn sót lại từng phần tồn tại trong cơ thể, sự đấu không giữ chút gì nước út và 2 năm đậm. The array base has been destroyed, and now the suppressed miasma has been released. What pain. You finally made it! Banyu Shifu and his disciple are all trapped within that array. Banyu Shifu has been battling an endless stream of ethereals to protect that young fellow. He's been fighting for quite some time now. I couldn't quite make out what they were saying, but it sounded like the young man was begging Banyu Shifu to give up on him. And who knows how much longer he can hold them off. That platform is where Dad used to take me to see the stars. The array has been there all along, so close by. Is there a way to break through or enter the array? The concentration of miasma is too high over there. I can't get any closer. Fairy, scan and confirm the range of the entire array. Belle, you can try getting closer, but be careful. Ôi, không biết mọi Fairy người and I nghe will tiếng think mắt of a tôi way kêu to break không, it. tôi vừa kêu. Got it. Let's move in that direction. It won't work. The arrays absorb too much miasma. But we can't break through that barrier. Maybe he can still hear us? Banye! Banye! Surrender, you clumsy hunk of iron. Chị nói. Endure this endless pain. Open your core and embrace this great power. It will grant you rebirth and eternal freedom. Do you hear that? Do you hear the cries of the burden deep within your body? Your bearings are screaming. Your circuits are melting. You have long been covered in cracks on the verge of collapse. Emotion module overload. Forcing deinstallation to clear redundant emotional data. Re-verifying core command. Suppress miasma by any means necessary. Dive in. Sink into eternity. Behold how they long to accept you. Why resist? You are a part of this filth. This shell is broken. My body, like a candle flickering in the wind. Yet even if only a sliver of hope remains, the faintest glimmer of light, this so stubborn. Look at these scars. Murderer. He must pay with it. Your existence is a mistake. Feeling pain. It's nothing compared to the agony we feel. Descend to hell. Fall with us. How long can you hold on? Is it worth it? For those who hate you, who fear you, for those souls who curse you day and night, suffering, exhausted, then why trudge in vain through this hopeless... Even if I fall here, this is the path I have chosen. This is the price I have to pay. This will is like a stone, immovable, unyielding. Even if my body shatters and I perish here, I let go of your meaningless resistance. Of your head, no more bloodshed, no more disappointment. Belle, Fairy and I have found something. Master,
An abnormally large convergence of miasma has been detected. Warning. Vital signs of the survivors in the platform area are extremely weak. Anomaly detected. Multiple energy flow nodes detected. I've marked the coordinates. The ether flow corresponds with the signature of the array base. Destruction of these nodes would disrupt the formation, destabilizing its... Array base and array core. Great! Destroying the array base might not only break the barrier and save people. The nodes are scattered all over. Okay, leave this area to me. One on my end. Looks like it's up top. Oh, chi của sư phụ kìa. Yushu and Shifu's Qingming bird? Could it have been trying to send a message? Once we rescue Banyue, we should tell everyone about this. All three down. It's all up to Xiaoguang and the others. Better hurry back to the array core and wait there. Season 2 No time to waste. I'm going ahead. Ôi 10 giờ rồi á. Bye. Con ăn muộn nhá. Chào one for the place. Chào two for a chat. Sacrificing yourself for justice, a life for a life, and you, charging into die over such a lousy trick? Where's that brilliant self-serving logic of yours? The sins of the past cannot be atoned for. Once Ning Chen is safe, you can take whatever it is you're after. You knew about my mission all along? It's not over yet. And you already look this miserable. Let's end it here. My core. Please. Take it. Taking it to report back, that would be nice. But now, I have a new choice. This time,
Let the words of the dead grant you a truth that allows you to keep on existing. Why didn't you save me? Why? Someone was waiting for me. Look at what you've done. You heartless monster! Remember. A machine. Never. Luckily, that rascal got angry and ran off to play. Big guy, can you promise to help me find him? Sis? He's so stubborn. Always getting hung up on the smallest things. I know he'll probably hit a few bumps along the way. But hey, just be patient with him, okay? Help him grow up safe, so he can see the better days I never got to. The peace we found here made me complacent. I couldn't bring myself to open that thing. Maybe this is the price I pay. What's this? But please, please, our two children are still so young. We shielded them with a technique just before the explosion. The two of them still have a chance to live. Don't let them watch us leave. Don't let them suffer the despair of seeing their loved ones die. Don't let them. I'm leaving them to you, Banyue. Get them out of here. Run straight, please. I'm begging you. Thanks, big guy. Really. Thank you. Thank you. Thank you. Now, we can go without regrets. One day, when they return to their former home, remember to tell them we left with smiles on our faces. Mom, Dad, you'd understand my decision, right? Sis! Sis! Why did you do this? Why couldn't you just let me hate him? Why did all this have to happen? Sis, I miss you. I really miss you. Did you hear it now, Banyue? The voices of both those who died and survived because of you. This is the weight of the truth. Your logic algorithms determined that there were only a handful with a chance of survival at the time. So you chose the optimal solution and didn't try to save anyone else. But as you stand here today, willing to step in and stop the array, you've proven that you've broken free of the constraints of commands and algorithms. Haven't you? Correct. But the past cannot be... Right. The past can't be rewritten. But you're only holding on to the debt of those who were killed. You have forgotten the promise to live that those Mỗi who lần chị passed mày entrusted bắt to đầu you cảm at the thấy end of mệt their mỏi, chị lives. sẽ thở dài. Cảm thấy tâm trạng tệ xuống là sẽ thở dài. Do you really think that Dạ! falling here and sacrificing your life to repay your debts is something worth commending?
Ok. Dạ. Trung bình ở nhà với bố mẹ. You're just trying to run away. The real way to atone for wrongdoing is to live. Living the way you are now. This human form with emotions, self-awareness, and the ability to feel pain. To face the trials of the past day after day, and to shoulder the never-ending guilt. Okay. Live. Live with a clear mind. Face the people you've saved. Be it gratitude, relief, distance, fear, even if you hate him. Go fulfill your promise to the deceased. Keep going. Use every remaining moment to make up for your past until the very end. This is my final verdict as a Krampus judge. What the fuck? Yeah, okay. Thế rồi, tôi làm răn nên tôi phải nhai sang một bên. You don't need to say anything, Banyue Shifu. Actually, I already remembered it all. Back when we crossed the bridge again. You might think you're a murderer who didn't save people in their moment of need. But to me, and my brother, you're the path to survival our parents sacrificed their lives for. Lại phải nhai mấy ngày thôi. And not only did they give themselves up for us, but also for your chance to become human. Tylen is right. Remorse for the dead never really goes away. But we can bear it as we go on. You don't owe the dead your life. You owe them the will to use the hands that once killed to reach for more life instead. That's why I've never blamed you, Banyue Shifu. I also wanted to thank you, Dylan, for letting me hear my parents' last words. It showed me that you and your parents are such gentle souls. And now you've grown into exactly the person they hoped for. Ningqian, this is my own choice. You always have the freedom to choose how to face Banyue Shifu. Sorry. I'm so sorry, Banyue Shifu. I've hated the wrong person. For 10 years, I've hated the wrong person. I've poured my deepest hatred on you and squandered my sister's last wish. Ning-Chen, of course I remember your sister. She's the one who found me deep in the hollow and brought me back to life. I still remember her last words vividly. I remember every face of those I could not save. Their faces have never faded. I was never able to find you in Waifei Peninsula after I rescued Xiaoguang and the others. Until years later, when you came to my school. I reckon by that time, you already looked like your sister all those years ago. You've known all along? And you still took me in as a disciple and taught me everything. It was me. I made a deal with Sarah. I used the ancient tome to lure you into activating the array. I thought I could use the array to absorb the miasma, hoping I could save more people and complete my revenge. What the fuck? Tao không biết nhìn tao trong đan ăn như nào đâu. Không biết mô đồ của tao như thế nào luôn. Ningqian, I'm afraid you were just another pawn in someone else's game.
It is still unknown whether the endless miasma was purified or just transferred to something else in the hollow. It's far more complicated than you think. We've all been pulled into a deeper scheme without even realizing it. Everyone, it may be too late to say this now, and I'm too ashamed to look Xiaoguang Shifu in the eye. Actually, Yeshu and Shifu left me a message. Senior Ye contacted you? Của anh model đâu, em nghe chị sụt sụt cute thôi à, thấy không? Tại thổi ăn mì mà. What did he say? He probably didn't know about my connection with Sarah, which is why he mistakenly trusted me. He recognized me as a disciple from Banyue Shifu's martial arts school, and asked me to pass on a message. The Qingming bird? Could it be that Shifu left it behind to keep in touch with my brother? Speaking of that, I haven't had the chance to tell you. While I was searching for the array base earlier, I happened to rescue a black bird trapped in the miasma. I'm pretty once it was freed, it immediately flew off like it knew exactly where it was going. But since no response came, he probably started to worry that something went wrong in transmission. So when he ran into a disciple from Banyue's martial arts school, he decided to entrust the message that way instead. Hôm nay nhà tôi không nấu cơm mọi người ạ. Hôm nay tôi xin phép từ chối. Không nấu cơm. The only one capable of trapping the Qingming bird would be the creator. My brother must be all alone out there right now. Ningchen, Xiaoguang, this place is dangerous. You're still unstable. You should leave immediately, return with the others, and wait for Ishuan Shifu's support. I will only become a burden if I stay. Banyue Shifu. Everyone, please be careful. The Qingming sword is reacting strangely in this area. There must be something I'm destined to face ahead. Banyue Shifu, I gave my word to Belle before we came. This time, I will not stay behind. I will not watch those dear to me face danger alone again. Banyue Shifu, Xiaoguang has made up her mind. Let's trust in her decision. Em cũng đã nhìn được đoán biết chị Su bé tí rồi. Để tan vui. Em từ từ tôi thấy em với chị đâu không, dạo này ngứa họng ấy, dạo này mọi người giữ gìn sức khỏe ấy. Dạo này bị ngứa họng á. Vì ăn cay tôi dễ bị sặc ớt mọi also running out of time. Her own brother might be in grave danger and you won't let her go with you? How does that make sense? You only have two options. Knock Xiaoguang out and send her back, or grant her wish. Come on. Is the wielder of the Qingming sword supposed to be weak or something? Look at yourself. You look like a mess. Give it a minute and we'll all be counting on Xiaoguang to save us. Fine, but we proceed with caution and must not act rashly. Chắc thế phải làm ngậm họng á. All right. Now that we've set him on the right path again, it's time for us to go to that lousy creator's lair and turn the place upside down. The Judge of Krampus sure lives up to her name. Your perceptiveness is truly a pain. Are you done watching, Sarah Florin? Spent so long as no match found in the database, you picked up the habit of sneaking and hiding like a rat? You were investigating me. But now that the dust is settled, what happened in the past doesn't matter anymore. Krampus, Faithin, Ye Xunguang. I was hoping to lend you a hand and dedicate the power of this stone lion to the Creator as a gift. An offering of thanks for the power the Creator lost when they cleansed the miasma. Pity, all these changing plans.
But no matter. That'll be enough. Almost everything's been purified in this place. Where is my brother? Look at you. You're just like you were in his nightmare. Pure, naive, and ignorant. Naturally, your brother is... Oh, well, look who it is. Xiaoguang, what are you doing here? Weren't you training in seclusion? Who sent you here? Brother, judging from your looks, Go back. You shouldn't have come here. Senior Ye, we're all worried about you. Are you in? You didn't write that note, did you? About how to break my connection with the Qingming sword. Note? What note? What did you do, Sarah? Why is my sister here? No need to be so anxious. You helped me find the creator in order to save her, didn't you? So what's wrong with organizing this moving reunion beforehand? Is there any point in pursuing such trivial details at this stage? Don't forget, I'm the one chosen by the creator. Only I can open the door for the creator's arrival into this world. Your obsession, the answer to fulfilling your tragic wish, is just ahead. Tại đuôi xuống thì mất tầm của camera nên nó giật đấy. The time is nearly upon us. Since you're willing to give everything to save your one and only sister, you'll definitely come, won't you? Otherwise, all our hard work will be in vain. Xiaoguang, listen to me. Go back with the others. Trust me. And don't follow me anymore. Junior Bell, everyone. I'm sorry, but I have to go. I'm asking you one thing. No matter what, do not let Xiaoguang follow me. Ôi không sư huynh, ôi không. How could I possibly just stand by and do nothing at a time like this? Using someone's loved ones as leverage? Despicable, yet effective. Wise, do you know where they went? Can you track them down? Tracking route confirmed. Path recalibration complete. It doesn't look like they've gone far, but the miasma concentration in... Okay. Xiaoguang, can you keep going? Yeah, let's go. We're bringing my brother back. Hello? I can help you ward off misfortune and disaster. Answer me. What's going on? What did you do to Xiaoguang behind my back? Why did you lead her here? We agreed she stays out of this until the creator descends. You broke your promise! Promise? Faced with the divine edict of the creator, the promises of mortals are as light as a goose feather. There's no need to get so worked up. Your sister's presence is just a necessary component in the process. You see, you, your sister, and I are all keys that have been gathered here. The grand descent is about to begin, releasing your sister's shackles and fulfilling your deepest wishes. Those are the only reasons you were willing to abandon your companions and walk with me, right? Sarah, what exactly are you trying to do? What am I trying to do? My plans have never wavered since the very beginning. Anh gì cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho em gái anh nữa. The time has come.
all things shall return to their source. Come, all you lost children who seek answers and redemption. O supreme and sacred creator, by thy blessing and thy call, I lay forth this offering. Obliterate the vows of traitors, the avengers' cries, the defilers' lament, and the mourning of the dead. O mighty creator, hear my plea. I beseech thee to manifest thy truth in the chaos of this world. I beseech thee to wield thine eternal dominion and reshape the order of the universe. Sarah, my most faithful servant, thou hast come to the very brink of my advent. Abandon the remnants of the mortal world. Traverse life and death, brilliance and decay, bliss and suffering. So this is the Exalted's creator. They may look radiant, but it all sends a shiver down my spine. Whether or not this evil being can be destroyed depends on this strike. I cannot hold back. I'll end it here and now, before Xiao Guang and the others are drawn in too deep. Anh ơi, đừng. Anh ơi. So, after lying in wait all this time, you're showing your fangs. Chị A, B, X, Z, Q, T, Ký à? Văn mẫu à? Văn mẫu của Phúc Bình à? Foul miasma, be gone! Finally. Abomination. Anh ơi, anh bị dính bẫy rồi. This is the end for you! Good thing it's been blasted into ether particles now. That should... Hello? This is Sarah. Special Investigation Squad from HSO of Hand. Our team was caught in an operation against a notorious ethereal. I've lost contact with everyone. Wait! Don't leave! Please! Save me! I don't want to die. Help me. Don't leave me. Save me. Anyone. Can no one hear me? Oh, if gods truly exist. Where am I? Am I saved? Lucky child, chosen by the will of the Creator. You are restored to the living before you turned into an ethereal. The blood of the Creator flowing through your broken body is the best proof that you belong here. What? Blood of the Creator? Who are you? We're the Exaltists. I'm Saul, the Scribe, and the current Overseer. There is no need for fear, no need for doubt. The Creator is merciful. This is the place they have given you. No, sorry. How many times have I... And there's no file under the HIA for a Sarah Florin. Miss, this is your final warning. If you continue, we'll have no choice. Tread careful. Life and death. Existence and annihilation. Brilliant. I know. Deep inside, but the path to salvation is clear. It abandoned, guided by name Creator, who has shown me. Please. Not good. Oh, Creator. Is this your permission? What? Sarah and the thing. Their presence is... Wait. Chuyện gì đang xảy ra vậy? What the fuck? Nhớ hiểu. Thế rồi, mình tua cốt truyện nhanh quá không? This presence, it's
grown even stronger. That creator has returned. Oh no! Ôi anh ơi. Brother, wait for me! Brother! What is this? I don't care what you are. Give me back my brother! I refuse to lose anyone important to me again! Twisted being. Could it be the creator Sarah's been searching for? I see you tomorrow. Ôi không, đừng mà. Anh ấy đẹp trai mà. Đừng để anh ấy chết. Is that Sarah's voice? Fortunately, my most devoted follower has accomplished what I have foreseen, paving the way for my descent into this world. As for Yeshu, fret not. I have other plans for him. Enough talk. Once you're gone, it'll all be over. Cycle has been enough. Brother. Something that should have been mine all along. Taken by the hand of a blood relative. What could be better? Ôi anh ơi.
đúng rồi, được rồi đấy. If you keep running, your loved ones will all be buried here! Brother! Some choices are burdens, and we must bear them. Do what must be done. I trust you, just as you trust me. Finally. If I were the one being controlled instead, I believe my brother would make the same choice! Xiaoguang, you trust me, just as I trust you. Somehow, I'm not afraid anymore. The seal is broken. Great! Brother. Such a splendid power. I'll happily accept it. How could that be? A mere evil spirit, and you dare speak so arrogantly. I am Zenless, wielder of the Qingming Sword of Yunhui Summit. This sword, with heaven and earth as its guide, shall cleanse all evil! Xiaoguang, I already know. This voice... Did I really bring my brother back? Please forgive me for leaving again. You must wait for me. Trust me. I will save you. I swear I will. Brother... Gì vậy trời? Thế anh ấy đi đâu rồi? Nhiều quá còn như buồn cười anh ta đó. Ra con cá sấu anh tưởng có thần rắn combat 36 tỷ hiệp à? Wow, anh đi đâu rồi? Sức mạnh tình bạn tới rồi. Sư tỷ xinh quá, sư tỷ ngầu quá. Anh tin tưởng chị Su như chị Su tin tưởng anh vậy. Ta không tin mày lắm. Chị Su rớm nước mắt rồi. Wow, anh đi đâu? Ta không khóc. Nhưng mà ủa anh đi đâu rồi? Hả? Anh tao đâu? Anh đẹp trai của tao đâu? À. Sư tỷ đưa anh ấy về rồi chị à? Vâng. Ủa là sao? Là sao? Là đưa về chưa? Là chết hả? Thế thì ta mang bác ra ngoài đã. Từ.
Ủa là sao mọi người? Đâu? Đã chết đâu? Đúng không? Không chết mà. Hình như không chết mà. Xiaoguang, how are you feeling? Do you still hurt anywhere? Chưa chết mà đúng không? It feels like I had a really long dream. Right, where's my brother? What happened to him? Where is he? Don't worry. Let me tell you everything that's happened. After you defeated that thing, the creator, or at least its embryonic form, you passed out from exhaustion. The power wrapped in that black mist dissipated, and Senior Ye, he seemed to come back to his senses. He caught you as you fainted and whispered something I couldn't make out. It was clear he didn't want to leave, but in the end, he walked away alone. He didn't explain anything. Well, Banyue Shifu and Dylan were both injured and couldn't stop him. But at that moment, from Senior Ye's expression, it was like he suddenly realized something that he had to confirm right away. Sống mà. Tôi không biết, tôi chỉ biết Susan Later là anh ấy vẫn còn sống. Đứa là khốn nào bảo anh ấy không còn sống, nó chỉ mẹ rồi. He left alone? No. We must find him as soon as possible. If he still has any remnant influence of the creator in his body, if that takes hold again. And what about Shifu? Did she make it in time? Sao tao lại phải tin tưởng mày? Ishuan Shifu hasn't returned to Swabian Temple yet. She's probably dealing with Senior Ye's situation. I heard that Yunquay Summit will be sending people over soon to investigate the creator incident. Yunquay Summit. Xiaoguang, considering our past experiences and what Sarah said, do you think the creator's target has always been you and the Qingming Sword? Yeah. It's been trying to lure me into, and I'm afraid that it controlled my brother to use him as a medium. So, do you still remember how you defeated the creator? The situation was dire. When I finally released the Qingming Sword, I understood that the sword contains a power that can suppress the creator, or even enough. And besides that, did you feel anything else? Thì sao chị lại không tin tưởng em? Tao tin bố con thằng nào đâu. Mày hỏi sao khó thế? Anh ấy đi rồi mà đâu. What do you mean? Like any changes with your body, or in your appearance? Your hair kinda turned white when you drew. Are you worried about repercussions from using? Don't worry. That look was just the influence of the Qingming Sword. You see, I remember everything very clearly. What's wrong? Still worried? Then how about a little test? Want me to recite any technique spells? Or any Yunquay Summit rules? Or maybe everything we did together after we... Oh, thank goodness. Looks like you're really okay. I'm glad. Yeah, I've never been very lucky, but maybe it's about time things went my way, right? It's just... I finally found my brother and... At least now we can be absolutely certain that from the start, Senior Ye was never swayed by Sarah and the creator. Yeah, it seems like Sarah, but I don't think my brother ever believed her. He didn't realize that the creator's focus was on me, but now that the crisis is over, he was clearly worried about me. When I was... It doesn't sound like he's just worried that I'll be consumed. Could it be that he's learned of something even... Since Senior Ye asked you to trust him, then once you're fully recovered, we'll work together to find... Thế không muốn anh ấy không bay về à? Hay là tôi lại mất một người xung quanh à? Em thì bảo anh ấy đi rồi đưa anh ấy về mà chị lại cứ cố không hiểu. Có khi anh ấy chỉ về vì đâu mà anh này chưa bay về vì anh ấy đang làm thủ tục với Diêm Vương à? Mồm đi. I'm afraid I'll have to trouble you to keep a closer eye on Xiaoguang's state of mind.
Right. There was so much happening so quickly that we didn't have time to investigate further, which is why we couldn't tell you right away. Thường không tin cái gì ta không muốn tin đấy. Phủ nhận sự thật là không hề. When the creator, or rather that power Xiaoguang fought off, was first awakened, 4 areas in Lemnian Hollow Which 4 areas? We can only locate 3 general areas at the moment. One was right where the creator appeared at the old mining site. Yeah. Coincidentally... You've been to all? Oh. Don't tell me these are all popular That's not the strangest part. What's really worth noting is the 4th signal. The spatial coordinates of the 4th resonance signal are severely blurred. Existence confirmed, but warning. Though brief, the peak value of the signal's miasma energy exceeded all known records within Lemnian Hollow. It was like some kind of distant, indistinct response. 3 of the signals came from areas we've been to recently. Nope. 4 resonating signals. That disgusting miasma creature we fought. And the Yeshu, whatever it is, it's still out there lurking. I will also investigate. With Krampus and Banue Shifu helping out. Let's all stay sharp, everyone. Hết rồi hả? Anh ấy đi rồi chị ạ. Đi mua sữa cho con. Mua cho con tao đấy anh ấy à? Đâu rồi? Chị mơ à? Con của anh với anh ý mà. What the fuck? Oh, are you here to criticize me, Senior Joe? I thought they'd send the cold, heartless executioner. You know, never been able to get along with her. The boss hasn't issued any new orders yet. Naturally, she won't do anything. I'm just here on my own behalf to ask you for an explanation. After all, the orders from the higher-ups are to retrieve, but as for you, not only did you not get the core... Huh? Who said I didn't? I have exercised the ultimate authority granted to me by Krampus as the judge. The verdict is as for retrieving said core. Don't worry, I will introduce Banue to Krampus. Huh? Yeah, wouldn't that be more interesting? If he joined, in the long run, that's way more valuable than aside from the old folks from Tops. The reason the boss is so interested in Banue's core is because a certain big shot... You sure know how to wiggle out of a tough... I hereby approve your verdict. As for how to write the report without any leaks to get those old fossils to nod in... But I believe that when the boss finds out we're about to have a new member who is so... After all, this is much more worthwhile than recycling a pile of scrap metal, right? I'll still be relying on you to help me persuade the others. Banue, your path to redemption. On the day I secretly snuck into Suibian Temple, the next time I came to the temple, I tried the day we went to Yumcha-Sin. The storyteller at Yumcha-Sin told fast Banue Shifu doesn't like greasy or spiced style and really liked Senior Inhu's secret. When we gathered around the fire that night, we looked... I talked... Why? Why can't I remember? I knew it just a second ago. I wrote it all down right here. Đúng là mẫu đàn ông Mỹ hiển hình kìa. I talked about how I didn't bring enough money when I left Junquest. I remembered thinking to myself, beside, I miss Shifu, my brother, Belle, what?
Ôi trời ơi. Cuối cùng là cô ấy vẫn bị bào mòn mà. Wow, your osmanthus cakes are so good. So soft. But it's a little too... sweet? It is a bit sweet. Really? I'll make it much better for you next. There's no need to be so nervous, Xiaoguang. I'm glad you like. But I've always wondered, why... Actually, I just like it. I remember a long time ago, they made amazing osmanthus, but for some reason, I ended up with a spin. I decided to try making osmanthus. So this is where you were. Còn như chị Su vậy, chết ruồi rồi sao? Senior Fufu, you're back. Yeah, we heard something happened again in Wi-Fi, but never mind that. I just got word something's... We should go take a look. How is this possible? And is it just my imagination? Yeah, I've got a bad feeling about that. Same. They look exactly like the ones in my memory. With everything that's happening in Phylum Heights, it's... And including, of course, the mess your brother caused. Mr. Liu! Mieshun Guang, facts are facts. There is no argument. Since you've inherited the Qingming sword... Excuse... Sorry. I forgot to introduce him. He's Yun Yunhui Summit's current... I am Lu Hengzhi. As for these flowers, they've already been reported. So far, they seem harmless, exhibiting... No, they're not. I've seen these flowers before. We also found a ton of them deep inside Limnian Hollow. The weird thing is, whenever we approached them, it seemed to weaken the effects of the corruption. Is that so? Then just to be safe, you may clear these flowers away for now. Okay, I'll try. Mr. Liu, please believe me. These flowers aren't as simple as they look. You're not usually this... Is it because of what you've been through lately? Or have you met someone special who's Hôm nay made cứ you khịa start khịa đấy, questioning nhở? things? Nghe giống mình đấy nhở? Mình cũng hay khịa khịa. No, that's not it. I just feel like... All right. Tomorrow... Thank you. Of course, this isn't all. I'll need to review everything. I understand. Good. Mieshun Guang. Let's hope your presence in her life brings strength, not burden. Sorry you had to see that. Mr. Liu's always been that way. So, who exactly? He's an elder of Yunhui Summit. He's the one who An elder? But I heard that Ishu and Shifu... Well, he's more of a guardian. Back when everyone left the mountain, he was tasked with... I didn't think he'd come here, too. Feels like... Well, he always says that since I inherited... Alright, enough of that. Oh, right! The osmanthus cake. It's a promise, okay? Nếu Su là gặp mày cũng... Chị Su có hay khịa gì đâu, chị chửi thẳng mà. Ta vừa khịa vừa chửi thẳng mà. Ta khịa là sao bọn mày biết được? Khịa mà để người ta biết thì nói làm đéo gì. Thế thì lại chửi thẳng rồi. See you tomorrow. See you tomorrow. Lâu quá, mới chương 6 rồi. Em biết chị khịa mà. Về nhau. Since everyone's here, let's begin. The purpose of this meeting is to gather what we know. My apologies, everyone. It
When I heard what happened with Shuyin some time ago, there's been an abnormal disturbance inside Hollow Zero, and as manpower was insufficient, Mr. Liu has given me a rundown of the situation regarding the creator. The situation is dire, so as such, I would like each of you who was there to briefly recount what happened. Long story short, that Miss Sarah from the Exaltists was behind a whole Meanwhile, Ye Shuyin's so-called partnership with Sarah was just a cover. What he really wanted was to destroy the creature before it could fully awaken. Unfortunately, things didn't go as planned. He overestimated himself, and in the end, he was possessed by the creator's power. We ended up having to fight him. Thanks to Xiaoguang's assistance at a crucial moment, we were able to subdue the monster under the creator's control and awaken Ye Shuyuan. Good thing we had the Qingming sword. It made it possible for us to take that monster down and save Senior Ye. So I've heard. Xiaoguang, you ended up using the power of the Qingming sword after all, didn't you? I'm sorry, Shifu. When you inherited the Qingming sword, I told you, unless it's a matter of life and death, you must never draw it from its case or tap into its power source. But my brother's life was hanging by a thread, and my friends were in danger. Please, Shifu, tell me, what situation could possibly be more dire than that? Xiaoguang, I'm not blaming you. It's just, more than saving others, I'd rather you learn to protect yourself. Let's leave it here for now. Anyone else have something to add? Though we ultimately prevailed, Ye Shuyuan left on his own in the chaos. We have no information on his whereabouts. I've also been informed of that. I'll see what I can do to locate him. High Preceptor. Ye Shuyuan colluded with the Exaltists. Indeed. You probably don't know this, but before I left, I sent the Qingming bird to Lemnian Hollow to search. When I examined the bird, I realized Shuyin had been trying to send me So no, Shuyin never really sided with the— My brother must have had his own reasons for everything he did. I know he'd never betray us. Whatever the case, Ye Shuyuan has done real— I take it you two are finished now? Then let me add something. The strange thing is... Couldn't hit it. That black mist is a formless entity. To harm it, you must condense it into— I see it now. I've already discussed this with the mayor. He plans to conduct, especially you, Xiaoguang. You need to stay in the temple. But Shifu's right, Xiaoguang. You fainted before, remember? Yeah, Xiaoguang. Since both Shifu and— The power of the Qingming sword is both the pride of you must cherish this power. And so, How about we let Xiaoguang speak for herself first? Thank you, Junior. I want to help with the investigation too. Even without drawing the sword, there must be something I can still do. Please, let me. Chị Su còn trẻ lắm người khác U3 chấm hết rồi là sao? No. I've already said this before. If you want to avoid the sword's negative effects, you must stay away from anything related to it. This isn't up for debate. If there are no objections, I'll take my leave here. Since the High Preceptor has spoken... Mà giáp binh nhiều quá.
Belle, I'm still not entirely at ease. Even if Xiaoguang seems fine now, we can't rule out that the Qingming Sword's effects could worsen. CPU chưa chị? CPU bị đéo gì? It won't be good if she really does lose all of her memory. Maybe we should reach out to Yishen Shifu again. Right. But reaching out to Shifu directly might be Shifu, we're really worried about Xiaoguang. If she really does... There's nothing we can do. According to the records of past sword wielders, memory loss itself is a warning sign. Once it begins... no way. But, based on my studies, as long as the case remains intact, and Xiaoguang refrains from drawing on the sword's core power, so you must keep a close eye on her condition. Understood. And about what I said during the meeting earlier, but after what happened to my sister, I can't lose another person to that sword. Especially not my own disciple. If only the Qingming Sword had chosen me instead. Please don't blame yourself, Shifu. I know you only said those things. Hold on a second. That means the Qingming Sword actually chooses its own master? Yes, that's right. The Qingming Sword chose every one of its masters, but even after all these years, no one has figured out what that. Back when Xiaoguang and Shuyan joined Yunque Summit, Mr. Liu, I once guessed the Qingming Sword might choose people with a certain kind of constitution, but we know far too little about this sword. Sorry if this sounds blunt, but if we already knew the tragic fate of the Qingming Sword's wielders, why let Xiaoguang inherit it? Mày có vụ xử lý thời nhà Tống ấy. Đừng nhá. Đang try hạt câu chuyện quá. This was my mistake. One I'll never be able to forgive myself for. After my sister's accident, I devoted everything I had to studying how to suppress the sword's side effect. Back then, Xiaoguang had only just joined the sect. She was still a curious child. Once the bond is formed, it can't be. If only I'd been more careful with its safekeeping. I've heard about it. According to Elder Liu, it was just an accident. No, instead of blaming anyone, the way she looked just now. Yeah, that's what I thought too. I still have something I need to take care of. Xiaoguang really adores you. Please, when you see her, tell her I'm sorry. What are you doing here? Hành nghiên cứu chọn người ba phía. Oh, well, when I knocked earlier... Hắn yêu. Thank you. I'm fine, but you... Don't worry, I just got here. I didn't read your diary. If it's you, I don't... Oh, you're both here! Xiaoguang, about what happened at the meeting. I know. She's only... Anyway... You know, Xiaoguang, you don't have to be so considerate all the time. It's totally normal, really. Thank you, really. All right. Shifu also asks us to do something else. A little test. I don't know everything you two have been through, so I'll let you do the asking. Just... All right, first question. What did we have back at Yamchasin? The Moonbell Osmanthus cakes, made with the very first golden blossoms picked this morning. Soft, sweet, and melt right in your mouth. They go perfectly with tea. I also asked you if memories are like tea leaves that fall to the bottom of the cup, so deep that they never surface again. And you told me that memories aren't reflections in a teacup, and that the tea leaves can still float back up. If so, looks like you got the first one right. So let's move.
During that night by the fire, we watched the stars and I talked about how I didn't bring enough money when I left Yunhui. Right again! Last question. Wait, isn't this question I know the answer to this one. Senior? Whoa! The wind totally drowned you out! Didn't really hear you. Đừng xem nhật ký, chị ơi, thằng của mình với em với sư tỷ thôi là chị có xem đâu. Mày bị chặn hả? It's Senior! Aw, you're teasing me. Perfect. Seems like you're... It's getting a little... What the fuck? It's already so late. Who in the world would come looking for me now? Did I really see that? That shadowy figure? Was it just my imagination? Whatever. I'll just follow it and see what's going on. There's nothing here. This is Swabian Temple. No evil spirit would dare show up here. It's probably just a thief. Oh, there's a cat over there. I'll go take a look. Huh? Is someone there? Junior. Finally, we meet again. Wait, I know you. Surprised? Thought I was your sweet, well-behaved senior? Too bad. The one standing here now is a beast who just wants to survive. Tôi thích nhân cách này hơn nha mọi người. I've been waiting for you for such a long time, my dear Junior. You're the one that appeared after she used the Qingming sword, aren't you? Mm-hmm. Your memory's sharp. That's right. I am your senior, Yeshengguang, through and through. Yeah. Could it be? You're a split personality? If that makes it easier for you, feel free to think of me as such. Mình cũng thích chị đấy ra. What the fuck? I'm the one she hides under that perfect, obedient mask. The one she refuses to admit exists, but can't erase. If she's the light, then I'm her shadow. If she's the saint high above, she's willing to use that sword, that cursed power, to save everyone but me. I just want to live. How can you save others when you can't even save yourself? I can't agree with that. Xiaoguang's wish to help... You're really protective. I like it. No wonder she thinks you're so special. But let me tell you something. And yet, people want heroes. They raise their banners high, but all they really want is someone else to take the fall. A shield to stand in front of them. Someone to die in their place. But when that hero burns out, when she's spent and then they'll wait. No one ever cares about the person beneath. So tell me, if one day that hero stood before everyone, what do you think would happen? I don't know. The truth is, from the moment I refused. Oh,
Did I scare you? Don't worry. How about I let you in on a little secret? Looks like it's about time. Wait, I still have tons of... Belle? What happened to me? Bị lỗi rồi. Em dính cặp bẫy của chị Su này, ta không làm gì luôn á. Thật sự á. Ta không làm gì luôn á. Again, everyone. Remember me? I'm Joe from Krampus Compliance Authority. Yup, that Judgment Division of Tops. The one that... And this lovely young lady must be the rising star of Yongkoi Summit. The current keeper of the Qingming. We've never really had the chance to... Hello. I'm Yashunguang. Honestly, the honor's all mine. Finally meeting the legend herself? You know, there are people out there secretly placing bets that you'll become... They're saying stuff like, she'll... What? Oh, I'm not that amazing. I just... Oh, no need to be modest. For someone as gifted and talented as you, someone who turns heads just by walking in the crowd... Please, don't say things like that. I'm kidding. Don't take it too seriously. Still, you're the chosen one, aren't you? And we also have Miss Belle here. Lovely to see you again, too. Is it just me? Or does Miss Chàooo seem kinda different today? Oh, looks like you're still getting to know me. My attitude always depends on the relationship, Thợ you săn lỗ know. hổng là gì chị à? Kìa, thợ săn lỗ hổng, ý trên mặt chữ. Like today, I came all the way here with a bunch of carefully chosen gifts just to see you guys. Sao được chọn gì? But aside from these little goodies, I also brought something you'll definitely want. Information about Mr. Yeshuya. You mean my brother? Uh-huh. So, tell me, don't I make a pretty great guest? You said you have news about my brother? Cảm Wait, ơn vì lời giải do thích you rất chi tiết actually và ý know where nghĩa của he chị. is? Không có gì em nhá. Welcome. Don't get all worked up, Missy. Rushing won't get you anywhere. Lục tốc bất đạt. Ôi trời ơi, từ từ. Lên cái người đó. Ôi mộng ạ. But your instincts are spot on. I do happen to have a lead on your brother's whereabouts. Where is he? Please tell me. Well, that's not very professional. In our line of work, it all comes down to barging in and asking for... She's just really worried. Now we're talking. A new unknown area has appeared in Lemnian Hot. An unknown area? Correct. And, according to the latest observation data, the area covered by Lemnian Hot... So, my theory is that there's some kind of abnormal... But why me? If you need help from a prop... Because you're the... And I've heard a few interesting tidbits from Dylan. Like how the Qingming sword reacts oddly near the hollow steps. Also, did those white flowers that appeared... That's right. The Qingming swords... I'm just connecting the dots on what we know so far. If my guess is right, and those strange white flowers may just be related. So, I need you. Of course, as payment, I'll give you the exact coordinates where your brother was... All right, I'll do... That's a decisive... I want to say yes,
But Xiaoguang's health. Yishuan Shifu warned us more than once not to let her get near anything that could trigger the Qingming sword again. I'm fine, Junior. You tested me before, remember? I've already asked Senior Fufu and the others. I understand where you're coming from, but this is too risky. Not an option. Observing the looks like you two aren't. That's all right. I'm patient. So, if you proxy, you're smart. I know you still have concerns, but this lead means everything to me. Don't worry. If Yishuan Shifu finds out, please, I need this. I don't care if I get punished. What matters to me is your health condition. We know too little about the Qingming sword. You know, before he said he'd save me. So I think but here I am, pretending nothing. I don't want to be the fragile doll hiding in a glass. I want to give something back. To use my strength to protect the people who've always protected me. I understand how you feel. I really do. But that sword is dangerous for you. Junior, you have a brother too. If he... All right. I respect your choice. We'll go together. Thank you. Really. Thank you. To be honest, I've been meaning to maybe it's the sword, but everyone... I know they mean well, but you listen to me. You stand up for me. That means more to me. No need to thank me, but whatever happens in the Hollow... I promise. And about what you said, that you don't want to be the one who always needs protecting, I'm just accompanying you, that's all. No matter what you decide, will you promise me that too? So whenever I look over, I know you'll be there? Yes, I promise. Whenever we turn... Pinky promise. Skip rồi, ôi. Em đoán chị đang ở cốt truyện của dây sung hoan là chị ta bác mía à. Dây sung hoan á. Ta cốt truyện ở dây sung hoan á. Ta ở trên mấy không nhớ đâu. Câu chuyện chán hơn cả cái event cùng phim Hàn á. Thế hả? Nhưng mà tôi sẽ được gặp lại người anh đấy đúng không? Người đẹp đấy đúng không? Chờ số chạy đến 3 chấm. Chắc con gái tôi lấy chồng luôn rồi anh ơi. Anh hơi khinh anh. Sắp xong rồi. Event có chiều sâu vừa lửa thế hả? Chương mấy rồi? Qua hết chương 6 rồi mà. Đến chương nào ấy? I knew it. Before we go on. You said you wanted to investigate because you detected... would Tops really care about what happens to Phylum Heights? It's only natural you think that way, Missy. Tôi thích chạy ngay từ đầu. Tôi thích từ A đến B, từ B đến C, chứ tôi không thích từ A đến C rồi quay lại từ A đến B đâu. Mình phải chạy một mạch câu chuyện giống như đọc truyện, đéo ai đọc đến kết trước xong mới đọc diễn biến câu chuyện đúng không? Mình phải đọc diễn biến câu chuyện trước rồi mình mới đọc đến phần tiếp theo chứ. The moment you learned I worked for Tops, you'd start assuming that everything I do is for their benefit. And honestly, that's not entirely wrong. But like I said before, I'm with Krampus Compliance Authority. Krampus does operate under Tops, sure. But our duty is to audit, judge, and enforce the rules. Those useless clowns Tops sent to Phylum Heights before were our judgment besides. The bigger an organization gets, so don't forget, Krampus is the one managing Phylum Heights now. No matter what happens, I have to take responsibility. Like I told you before,
In this world, everything comes down to one thing. We've taken so much from Phylum Heights. It's only fair we take risk. In contrast, Yunhui summoned shining prodigy and current keeper of the Qingming Sword, dear Monsieur Shunguang here, seemed... Oh my! Who would have... Of course we care about Phylum Heights. But at the moment, the only sign of hollow expansion comes from your readings. Besides, most hollows grow... You've done your research, I see. But, according to my data, we won't know the truth until we go in and take a look ourselves. Don't worry. Once we're inside, I'll point out to you exactly where I last saw Mr. Ye Shuyuan. So, let me summarize the main mission objectives once more. Enter the mysterious new area in Lendian Hollow. Investigate the expansion and the abnormal miasma activity. And determine the cause. To achieve this, I'll need the help of the most skilled proxy in New Eridan to guide my way. I'll also need the Qingming Sword's keeper to use the blade and resonate with the white flowers so I can figure out the relationship with the miasma's abnormal behavior. Được phi mà. Đâu, được phi đâu, tôi có được phi đâu. Ủa, bây giờ tôi được nhận phi không? No time to waste. Let's head out now. Có làm gì có đâu. Nghỉ game không nhận được hả? Thế thôi chịu rồi. Chả có nhân vật nào được chơi này. I checked around a bit. This place used to be an old porcelain mine. It's where they used to process lumite ore. If we keep going forward, we'll probably reach the main mining area. Ta thử qua đi chị, em mới săn game đó để chơi thử à? Qua hay mà. That's strange. Did the chink... What's wrong? Did the sword react? Don't worry. I just felt like... Looks like the sword. Abnormal miasma detect... Something's definitely wrong. You mean the miasma? It's not about the concentration of the miasma, but... According to my previous investigation, before you defeated that creature controlled by the creator, there wasn't even an entrance. Okay then. That's enough intel sharing for now. The sector I'm investigating lies in the opposite direction. Huh? We're not going together? According to the principle of equivalent exchange, I give you leads on Ye Shuyuan, or are you trying to get me to... No, that's not what I mean. You've got it wrong. Xiaogong is just worried about your safety. Well then, you don't have to worry about me. I am Krampus's most successful judge. Go handle your mission, and we'll meet up at the dock later. Just don't keep me waiting too long. Since she's so capable... Okay, then. The warehouse is right over there. Let's hurry up. Có cái dương ở bên này. This place feels so dangerous. Why would my brother ever come here? He must have had his reasons. Once we find him, we'll know for sure. Guess I'll just have to ask him myself when we meet. Let's head out. This way. Cảm giác mình làm việc ở dưới nhà mọi người ngồi coi World Cup. Wait, am I seeing a bang boo in front of the warehouse? Miasma anomaly is increasing. I can't believe there's an active bamboo in this no man's land.
Hay tự nhiên Did muốn it luôn just siêu mention tỷ the quá abnormal miasma? mà không đủ vé để luôn. Like Miss Zhao said. Let's follow it. Don't worry, I'll make this quick. That Bangbu must have gone inside the warehouse. Let's go in. Where did that Bangbu go? Over there. Không khác gì lúc ôn bài thi nhưng có World Cup năm trước muốn xuống không xuống được đâu. Năm trước có World Cup à? Nghèo quá phải chịu thôi á. Để xem cày roll được cả hai không. Wow, you just picked up a new perception technique on your own? That's amazing! I knew you were gifted. Give it time and you'll be one of the best and brightest of Yunquei Summit. Data errors. Alert. Unidentified model unknown. Not listed in risk advisory. High-level intelligence data construct detected within the... Error. Data... Whoa! This little guy can speak the universal language! Nghỉ game thì chịu thôi á. 2022, 2022 à chị? Thế hả? Nghe rót cả tiếng dây sư tỷ à? Is it talking to itself? Or did its language Hi there. Greetings, my dear friends. Don't worry. It's nice to meet you. As you can tell, I'm a bit... What are you doing all alone? I must apologize. There's an issue. When I first became aware, I was already stuck here. Luckily, I remember the important things. I was built by one of the first Void Hunters, Lady Sunbringer herself. As you might know, Lady Sunbringer was the chief exec. I belonged to an early series she designed. Sadly, that line was discontinued. Now, after all these years, most Bangbu, perhaps. I'm the high fire power. That's true, but I'm not. But don't be fooled by how I look. But do not worry. My combat. We're not scared or anything. It's just the first time I've heard of this type of thing. Every Bangbu she made was designed with a... Some were meant to share the burden of human labor. Lady Sunbringer loved humanity. That's why every Bangbu, no matter the appearance, and for us, the High Firepower Combat Series, that mission, hard-coded deep within our core, is simple and absolute. Xem dạo này không thấy anh Vinh đâu nhỉ? Thần Vinh đặt comment đây. Thấy nick kiểu thần Vinh mất điện thoại rồi. Thế là Vinh nó đang comment nick phụ đấy. Kìa em Vinh có SDG 906 hỏi em Vinh kìa. To protect humanity. I was born to protect, but now I've lost all the means I once had to fulfill that purpose. Buồn đấy. Perhaps my end should be the same as the others of my kind. Don't say that. We'll get you out of the hollow. And once we do, we'll find... It's been far too long. I doubt anyone in New Eridu even remembers my model ever existed, let alone how to repair one. Still, thank you. Your model sounds pretty... Perhaps because we were too pricey. I'm proof of both. My memory? Technically, I should have been scrapped long ago, but I've got nowhere else to... It's okay. You can... Oh, right. I haven't... This is my junior. We're disciples from Yunquei... Right. As a combat Bangbu, I'm quite... It seems to cling to a strange type of white flower. White flowers and abnormal... There are plenty of those white flowers nearby. That's a great idea. I didn't think the Qingming sword could do something like that. Yeah, I'm surprised too. Maybe it has something to do with the anomalies here? Maybe the sword's power really is connected to this area somehow.
dương đã mọi người. Đá quá lấy dương á. Thank you to ổn lắm fan nè. Tôi sắp sửa tốt nghiệp sớm nên chưa kiếm được công ty để ra trường như bây giờ. Sẽ kiếm ra thôi em ơi, đừng lo nha. It's my brother! He really is here! Wait, over there! Miss Zhao's surrounded by a ton of ethereals! As expected, there's a ton of those weird Không, white nhưng mà flowers chính là here. ADG9 sẽ không Do they tìm người Việt all thôi have em ạ. abnormal? Miss Zhao was just chased by a whole bunch of ethereals out of sight. Sinh viên ra trường là một lợi thế mà. Một tờ giấy trắng là một lợi thế. What about my brother? Rồi, tôi nghiệp sớm rất quá rồi. You decide. Whatever. Thank you. I've decided. As for my brother, for now we just can't. I knew you'd say that. Okay. Don't worry. You made the right call. With a pure heart, without a trace. This one looks like trouble. I'm sensing a weird aura of miasma from it. Familiar somehow, but no. Now isn't the time to be thinking about this. Don't need to hurry and help Miss Zhao. Shit! Rolling through! Shit! Where's the end? Finally! The last of them! No time to waste. We've got to go help Miss Zhao. Mình không biết sao anh có thể chịu được cảnh đi học từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối trên trường với nhiều môn học không? Quá đỉnh luôn. Thì ngày xưa chị học có 7 môn chị đã thấy ngấy rồi. Mình học được thế là giỏi. Học như thế là phải 8-7 môn, 8-9 môn à? Sách đến quy mô nghiên cứu đề tài mới của viện nghiên cứu số 1 của một nước cờ đông ra. Another one of those obstacles. I'm leaving it to you, Junior. Perfect! You've already handled those ethereals. Miss Zhao, are you all right? Wait, don't tell We saw you surrounded by a... Yeah, we caught sight of her brother. I didn't need rescuing, but fine. Seems you're keeping your word. And who's this Bang Boo? Oh, this is Luxspring. Hello, Miss Zhao. I'm in the exchange. A little Bang Boo wandering around. You flatter me. But you're right, even with my body damaged. But either way, having someone who knows back to business, I just scouted the area and, as expected, the scent of that abnormal miasma is thick here. 50 phút tìm môn toán nghỉ giữa tiết không à? Mày học gì mày học lắm. So you also Mày học felt thế it. có vào được đâu á? I was just about to say, these ethereals have this... I'm assuming this is what you mentioned before? I've also been mulling that over. Right.
Black Spring mentioned before that... Mutate. If this little bamboo's intel is accurate, I have a feeling that this... You mean the... Yep, but that's just my theory. Right now, let's just find those mutated flowers. You're right. We've seen them plenty of In Phylum... Oh, nothing. I mean... Be careful, everyone! Here. Those ethereals are all soaked in the stench of abnormal miasma. It looks like the Qingming sword is resonating with them. We should look into this. Weren't you here to find your brother? What, giving up on him already? I already know my brother's safe. That's good enough for me. For now, I have other things to do. Incoming! Have a rest, Mr. The line is drawn. Flip him! Necessary for victory! Let's head to where the ethereals are coming from. I can feel it. The Qingming sword is guiding me. So you're not just some dainty little princess. You're much more capable than I thought. Thank you. Siêu nghị lực à, quá giỏi. Chị còn nhớ làm thế. Không có như đồ dương này. Wait, is that Miss Carol? What's she doing here? Hả, là sao? Khó vậy, trò giáo thì khó vậy. Môn qua trường này may đúng rồi, lớp tôi quá 3/4 lớp bằng trung bình á, phải nghỉ được từ lời ngon ngọt của thầy cô ấn ra trường sớm để lấy làm mấy kinh nghiệm à. Xem ông Trâm nói có lớp tôi cũng là hà đó á. Lớp tôi mấy đứa kêu vào học cho vui chiếm 1/4, đứa kêu không biết chọn ngành nào chọn tại chiếm 1 phần nữa, còn 2 phần còn lại thì 1 phần từ nghĩa vụ phần cuối mới học á. Sao nghe mọi người đi học có phải vất vả vậy trời. Ủa sao tự nhiên tên tôi tận 17 người xem vậy, tôi bị dính phốt à? What the fuck?
Mọi người ơi. Ồ, hay quá tụt rồi. Thật ra mình từng bị dính phốt. Má. Sợ thế. Tự nhiên thấy quay ra quay vào thấy số người xem đồng thời 17. Mà theo kinh nghiệm của chị thì bằng đại học có quan trọng không ạ? Đối với chị thì có. Mặc dù là chị làm trái ngành nhưng chị vẫn thấy nó rất quan trọng. Fake view á? Đúng rồi, fake view rồi. Boss rồi. I'll join you in that audience before then. Now is the most opportune moment. Wouldn't you agree? Even if it means staining my hands with blood, I have to. That was an illusion formed by miasma? Sao hình như tôi dính phốt à mọi người? Was that someone you knew? Dính phốt gì đây? Dính phốt Surigen Kute. Yes, that was my teacher, Miss Carroll. But why would her illusion appear here? There are quite a few similar phantoms around here. I've seen several myself. Tự nhiên đang kiểu có 2-3 người xem, tự nhiên lại nhiều người xem ấy nhở? Dính phốt rồi, oh my god. Dính phốt streamer là bạn danh trộn vào 500 youtuber. Sao mọi người đều chung một lựa chọn cuối cùng mà? What the fuck? Tầm này không ai chơi dây dép nữa gì. I've heard miasma can preserve images of people. There's just no way to So your teacher... I don't really know. The one your teacher mentioned must be the creator. And your teacher kinda sounded like Miss Sarah from the... Based on everything we've seen so far, the creator's descent would cause a... You really believe in your teacher that much? I don't think so. Junior Belle knows her if we can't even trust the ones closest to her. Ourselves. And... Huh? It's nothing. Anyway, based on the clues, I think we can be certain now. There's an abnormal miasma in Lemnian Hollow that's causing it to expand. And it's connected to the creator. Xù lốp trưởng này. Xin lỗi vì đã làm cái lốp. Xin lỗi vì đã làm cái lốp. Được chưa? The anomaly you and Dylan felt before was actually a kind of inhale. Like the ocean suddenly retreating Giấu before tên a đã góp cổ tsunami đông hits. mua PC 4 đô la Mỹ. What? Hả? Hả? What? Hả? Gì vậy? Cảm ơn bạn đã giấu tên vì đã donate 4 đô la Mỹ. What the fuck? 감사합니다. xìa. Nói chung là đại khái là tôi dạo đấy ít nhận donate quá nên tôi cũng không biết cảm ơn như thế nào, không biết nói như thế nào để bày tỏ được tấm lòng của mình, nhưng mà cảm ơn ông rất nhiều. Kamsahamnida. Nhưng mà tại sao mình không để lại lời nhắn ạ? Mình donate lại nữa thì mình để lại lời nhắn đi ạ. So that means... Lốp cuối mà lốp trưởng được là tốt đấy. Người tốt là lốp cá biệt này. Người tốt là hỏi chấm mắt mẫu gì. It means a terrifying Thank you ông tsunami nha, is thank you, coming. thank you. Tôi cũng không biết nói gì cả tại vì cũng không để lại lời nhắn. Of the creator. What the fuck? Sorry, I actually meant to ask earlier. This creator you've been talking about. What is it? Chắc chắn là dính phốt rồi, tao nghĩ tao bị dính phốt, tao thề. The creator is the being worshipped by the Exaltists. They treat it like a god, believing it can give them power and create a whole new world. From what we've gathered, this creator is very likely tied to all the abnormal miasma around us. I see. So you're talking about the same creator I know of. I've also heard stories about the Exaltists. Sadly, I've lost my combat capabilities now. I apologize that I can't be of much help. You've already been a huge help, though. You're really familiar with the area, you managed to guide us here,
And you showed us the tower. Sorry to interrupt this touching moment, but to prevent the worst from happening, we'd better hurry and find those mutated flowers. Sport chiết lốp trên vào mối tình của nhiều viewer là sao nữa? Right. The Qingming Sword's resonance is growing stronger alongside the presence of abnormal miasma. What we're looking for probably isn't too far ahead. Lúc tôi chìm vào giấc ngủ à? Điếu. Hôm trước ông vừa xem stream người khác xong. Một chiếc lốp giỏi là một chiếc lốp không đòi hỏi không cần được chọn nữa. Ta có đòi hỏi ta có chọn đâu. Nhưng mà ý là I sao? sense strong abnormal miasma. Ta đã hiểu đâu. It's very likely that the special white flower we're looking for is right there. So many white flowers here. Wait, why is there a single black flower mixed in? The white flowers are turning black? Watch out! So this is the mutation Chị có lời khuyên nào caused by khi the chọn ngành abnormal không á? miasma. Chị The nghĩ white là flowers completely turned black. nói chung là kiểu ví dụ như là em thích một ngành nào đấy, ví dụ như truyền thông hay là IT hoặc là bất cứ cái ngành gì đấy, thì các em nên tìm hiểu xem là trong cái ngành đấy có những cái nghề như thế nào, xong mình lựa chọn một cái nghề để học cái ngành. Chọn ngành trước chọn trường sau nhé. Nhưng mà kiểu tùy từng mức học nhé. Có thể tùy từng mức học thì các em cứ chọn ngành trước xong em chọn trường sau. Còn nếu mà các em cảm thấy mà không thích học ngành nào chẳng hạn, các em cảm thấy mông lung chẳng hạn thì chọn trường. Quan trọng là phát triển con người thôi em ơi. Học đại học nó chỉ giúp mình trang bị thêm nhiều kỹ năng thôi mà. Chứ nói về kiến thức chuyên môn về một ngành thì ít lắm. Chỉ có những cái ngành như kiểu y hay luật hay là kiểu mấy cái ngành kiểu liên quan đến cụ thể một nghề nào đấy thì may ra nó liên quan mới học được nhiều kỹ thuật thôi. Còn nói về nghề, còn đâu là ra ngoài đời nó khác lắm, nó không như trên giảng đường đâu. Em bảo chị update CPU y mà không nghe á. Em thích chị chọn ngành gì hả chị à? Mày thích tao chó đâu, mày thích đéo ai. Cho em xin slot theo anh Vinh nữa, what the fuck. Người ta bây giờ là ngày bảo dưỡng lốp rồi. Hay đấy. She shouldn't be drawing on the Qingming Sword's power. What's wrong? You look so surprised. It's not like this is our first meeting. Tôi mấy tuổi hơn á, ông đừng gọi là anh. My dear Junior. You're not Xiaoguang. You're... I told you, right? I am... If you forget again, I might have to make sure... No. I said no, and I meant it. If you touch that sword again, we'll both... Fine. You win. But we won't do it again. Wait. Are you talking to Xiaoguang? You could say that. Sometimes I can feel her. Her will is so strong. It's honestly hard to know how to deal with her. Bây giờ phải bảo dẫn lốp chứ. Em thích chị mà làm gì có chị nào nữa. Em thích chị nào cơ? Chắc là do em chữ chắn à? Đúng rồi đấy. Thề với Chúa em thích tất cả các chị à? Đúng rồi. Đúng. But I do what I can to make sure we survive. Blood as the bond. Soul as the vow. Be gone! Sorry for the trouble, everyone. Nên thích nhất vẫn là chị Su à? À, nhưng mà thích chị Su nhất. Nhưng mà cũng thích chị A nhì, cũng thích chị B 3 thì biết thích ai đấy, đúng không? Thay đổi liên tục mà. Ôi đàn ông, biết bỏ. That girl was your other half?
Interesting. Nó đi sang một kênh Is it YouTube nào because of đó, the em cũng Qingming thích chị ấy. sword? I'm not completely sure. Ôi thôi chết, lộn hết Maybe rồi. it's the Qingming sword, or maybe it's just something about me. What? You knew she existed? But you... Sorry. I did know about her, yes. Sometimes I can even sense what she's doing. But I didn't know how to explain, so I'm really, really sorry. It's all right. What worries me more is the Qingming sword. She just used its... Actually, it was my idea, too. She thought it'd be safer, and it's true. She did use the sword. Even so, that's way too dangerous. I know! Sorry to interrupt, but I feel... Yeah, I felt it too. Brother? I think I see something over there. Did Senior Ye leave it? Khi hai người đọc được bức thư này, xin đừng cố gắng tìm Huynh nữa. Huynh biết hai người đến vì Huynh, nhưng xin lỗi bây giờ Huynh chưa thể gặp mọi người, đặc biệt là em Tiểu Quan, bởi vì có những bóng tối một khi đã vướng vào sẽ không bao giờ có thể gột rửa sạch nữa. Anh không muốn anh phải đối mặt sự thật tàn khốc khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng dù thế nào đi nữa anh phải nhận ra rằng thanh minh kiếm chưa bao giờ là biểu tượng của vinh quang mà là xiềng xích định mệnh sẽ nuốt chửng em và muội. Bella sư muội, Huynh biết muội là một người đáng tin cậy, vì vậy Huynh gửi gắm em gái của Huynh cho muội. Huynh mong muội có thể bảo vệ tốt cho em ấy, bảo vệ tốt cho người thân duy nhất của Huynh. Còn về phần Huynh có việc bắt buộc phải làm, nhưng phải đi tìm hy vọng duy nhất để chặt đứt tất cả xiềng xích này. Trước khi Huynh tìm được phép màu đó, hãy thử lỗi cho Huynh để không gặp mặt mọi người. Nghe chưa nhỉ? Nó là ai chứ, anh chỉ xin lỗi mình chị Su thôi, một mình chị Su đã chiếm lấy bùi nhờ em không? Mày thôi đi. Do you think Senior Ye left this letter to tell us something? But it Đi ngủ đi em, feels Bình so vague. Kinda hard to figure out what he really meant. Brother. He's avoiding me. Rồi xong, này thì béo à. I don't know why he's doing this. Bán luôn, There's tay so luôn, much he tù keeps luôn. from me. In his eyes, I'm still that immature kid who needs protect. But I have grown up. I've gotten stronger. What the fuck? Yet, I'm still not good enough to share everyone's Chị nói burdens. rõ rồi mà. Mày cứ thế tao chỉ block mày sớm thôi. Sorry. I didn't mean to start rambling about all these heavy things. If Senior Ye really wanted to disappear for good, we wouldn't have found this letter. The fact that he left clues means he wants to communicate with us, but won't meet us face to face. Maybe there's a reason he has to stay hidden? Chặt à. Để ghi lại một mình chị Su à, tại sao béo lại bị cấm à? Tích thế đấy, tích từ béo lại bị cấm này. Làm được gì nhau? You're right. He must have his reasons. Giấu tên đã góp cổ đông mua PC $5 ủng hộ những streamer nhỏ. Thank you giấu tên nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ những streamer nhỏ. Kamsahamnida. Xin xỉa. Kamsa. Từ tìm tiếng Pháp. Tiếng cảm ơn. Tiếng nước ngoài. Trong nhiều ngôn ngữ. Đây rồi. Arigato. Salamat. Kadinche. Mercy. Tap. Thank you. Nói chung là cảm ơn ông. Tôi nghĩ là lời cảm ơn là lời chân thành nhất của tôi đến ông rồi. Kamsahamnida. Cảm ơn vì đã ủng hộ nhau. Vì chị Su đùa 300 giây nhanh vậy à? Đâu, nó tỉnh cáo một lần trước xong nó mấy anh. Ông thử chat thêm từ béo nữa đi là nó tầm bom 5 phút à? Chị nói rõ còn em thích chị cứ what the fuck. What's wrong with that? Hey, block thôi. Plus, he's not people. He's my brother. Bạn giấu tên rất nhiều ủng hộ chị tôi. Yeah, cảm ơn. Nothing wrong with that. It's just a common trait of greenhouse flowers. Cảm ơn vì đã đến à. Let's hope he's someone worth trusting then.
Reboot. Data corrupted. Oh no. Looks like luck. We've pretty much wrapped up. I got something on the abnormal my ass. Too bad none of it is exactly. Let's go. I'll leave. Để test à? Test đi. Test thử xem. As expected of a pro, you're way more efficient than I thought, Proxy. All right, let's go. Lemnian Hollow is indeed expanding at an though it has no tangible form. Those mutated black flowers spread corruption around it and draw in ethereals. Correct. You said phylum height. No, that shouldn't be possible. Anyway, let's... Reboot. Full Maybe we should... Yeah, that's probably... You're coming with us, Miss Zhao? This little bamboo knows that area. Besides, I've got nothing So, do you happen to... I actually do know someone who's really good at fixing bamboo. He's not in Phylum Heights, but I can try reaching out. You really can do anything. Having you around is so reassuring. All right then, I'm counting on you. Chủ dép lâu đấy. Tại là trùng hợp rồi sao đúng lúc xuống đây. Gì mà trùng hợp này. Rồi chị này có ai bình thường không á? Không, ta thấy toàn bã mía thôi. Làm gì có người nào bình thường mà bã mía đâu. Thời gian cấp 3 cũng không còn nhiều mà em vẫn chưa được xác định được tương lai của mình áp lực học từ chính trường chuyên. Em cảm thấy bỏ ra 4 năm DP thật sự không đáng. Điều này có lệch lạc quá không ạ? DP là sao? 4 năm DP là 4 năm gì? Tùy em thôi. Cái đấy chị làm sao mà chị có thể đánh giá được em có nên bỏ ra 4 năm đại học đâu, đúng không? Em cảm thấy việc gì em cảm thấy phù hợp với em nhất thì em làm. Chị cũng chỉ là một người ngoài thôi mà, chị đâu là em đâu mà chị có thể đưa ra đây. Còn nếu mà em muốn chị đưa ra lời khuyên chân thật từ cảm nhận của chị thì chị nghĩ là nếu em có điều kiện em nên đi học tiếp. Không học đại học thì cũng không nên học một cái nghề gì đấy. Nói chung là hãy đi học. Kiến thức làm cho con người ta mở mắt hơn mà. Nâng cao nhận thức, nâng cao kiến thức của mình luôn. Nói chuyện với người học thức hay lắm, chứ nói chuyện với người chợ búa thì ai cũng có. Vì chủ kinh cũng là bã mía, ta bã mía đâu. Học đại học chúng ta có một câu huyền thoại: một đêm cân cả học kỳ choạn. Chị cũng thế mà. Biết là chị thấy những người mà có học thức thì không bao giờ vất vả cả. Ít vất vả. Tầm 80%. Này học đi, mọi người có điều kiện đi học đi. So what you're saying is,
No one can reach the High Preceptor at all? Quan trọng là bạn thích gì thôi, chứ đừng dựa dẫm vào một ngành nào đấy. Cùng lắm thì học đại học năm nhất xem có hợp không, không hợp thì đổi à. I'm afraid so. I've tried a few times, but nothing got through to her. Nếu mà không thích I was học hoping to nữa report thì the latest cũng có thể không updates. học mà, chỉ cần học nghề thôi là được. Học nghề làm ra một cái nghề gì đấy, kiếm được tiền với bản thân là ok. I tried calling her a few times earlier too. Ishuen Shifu just won't pick up. The High Preceptor has always been careful with major matters. She wouldn't cut communication without a good reason. Still, with her strength, even a Void Hunter from... Something happened to Ishuen. We can't get in touch with her at the... More importantly, what's with you two? Sorry, Elder Lu. So it really is true. That doesn't sound good. We think so too. So you and... I'm sorry, Elder Lu. I told you before, I hoped your presence would be a... It's not her fault. This was my idea. Yisheng Guang, you're the last person who gets to act. The Qingming Sword's wielder is Yonghui Summit's most vital... If your actions bring shame to Yong... Yeah, we shouldn't have gone into the hollow without permission. What? What I'm saying is, you don't really care what she thinks, do you? And Senior Xiaoguang isn't some asset. She's a... You! I apologize if it's bad timing, everyone. Hay, tôi cũng đang hướng đi học nghề, không học đại học nữa thì cũng không sao, mỗi người một hướng đi phù hợp với mình mà. Đúng rồi, mọi người. Mình cứ chọn một con đường, biết sao chọn một con đường xong đấy mình đừng hối hận là được mọi người nhá. Làm gì làm, đừng để kiểu ân hận. Tại sao lúc trước mình không làm thế này, tại sao lúc trước mình không làm thế kia, đừng để mình trở thành một người như thế nhá. I've been made aware of what's been happening with Lemny and Hollow, and thanks to Bell for the intel, of course. I've also gathered some leads through various channels. For now, I'd like you all to remain calm and refrain from taking any rash actions. I've already sent a team of professionals to it now. Any other questions? Mr. Mayor, is Ishuen Shifu with... Ishin? She reported some info about Phylum Heights early. I see. Maybe That's enough for today. So I shall continue my attempts to contact the High Preceptor. Thanks for standing up for me. I guess I've always known. To them, it doesn't matter. And that's fair. Xiaoguang, don't doubt yourself, even without the title. Okay. Sorry for making you worry over... Ok, Haru, chúc em có những lựa chọn tốt nhé. Bye bye em, chúc em ngủ ngon. The mayor just said we should lay low for now, remember? Đi làm So, mơ nghề let's vua, relax a đi bit. ngồi bên dòng You gốp. don't have to carry the whole world Chào on tương your lai. shoulders, you know? And trusting your companions is part of the job too. Yeah, you're right. It's rare to get a moment like this. Sure. I've been... mind if I change part? Xinh nhỉ? You said I looked nice in this outfit last time, so, let's go check out the market now. Xiaoguang, you seem to love sweets. I've heard the Tong sweet shop here is pretty good. Want to give it a try? That sounds nice. I hope they have some osmanthus-flavored desserts. I really love those. No need to stress so much. Let's take a breather. Getting to know Phylum Heights is part of protecting it too.
direction. Where are you taking me? It's a nice place. You'll see soon enough. Nice spot, right? I stumbled upon it by accident. It's the best place in all of Phylum Heights to watch the sunset. Oh. Wow. It's so beautiful. It feels like a living painting. Just looking at it makes me happy. Come to think of it, I've never really taken a good look at Phylum Heights before. I didn't realize it was this breathtaking. Ai cũng chọn là chạy It'd be đến 3.0 such a shame luôn if this were to disappear. Actually, I have something I want to share with you as well, Junior. It's the osmanthus cake we made together. I saved a little just for you. Oh, there's still some osmanthus cake left? I thought it was all sold out. Yeah, this was from the first test batch, so I kept it. I wanted to share it with you. Actually, I've been wanting to try it ever since I caught that sweet osmanthus scent earlier. Don't mind if I do. What do you think? How does it taste? It's even better than before. No wonder business was booming. You're really good at making desserts, Xiaoguang. If I had to say, it's still a little too sweet, but that's no big deal. I think it's delicious. Mày thúi, vì mọi người muốn chị like và nghe chị nói đó á. Nói thật với mọi người là dạo này năng lượng like của tôi không được tốt lắm. Tôi thực sự đã đánh mất niềm vui like rồi mọi người ạ. Nên tôi mong là chúng ta sẽ ở bên nhau một khoảng thời gian nữa thật vui nha. I probably added too much sugar. I'll make sure to adjust the Mong một sweetness khoảng thời next gian này time. là mấy năm nữa. Oh, right! I should let everyone at Yunquay Summit try it too. I'll make some more once we're back at Swabian Temple. Là như đó là tôi chứ không phải là Bell. I wonder if Miss Zhao would like some osmanthus cake. I heard Dylan say that Miss Zhao actually prefers meat. Chị đừng như vậy, khóc đấy, đậu xanh chị Su à. Oh, really? Then Chị chỉ mong là I'll make something else chị có for thể her. like đến khi mà những người em như thế này ấy, đi 906 chẳng hạn, hay Vinh Nguyễn hay Dốc Man hay tất cả em hay Dông Gu lấy vợ hết rồi xong sinh con. Uầy. Chị mong chờ đến ngày đấy lắm. Đến lúc đấy hình con các em xem chị nhé. Wow, Xiaoguang. It feels like you really know how to make everything. You're amazing. Hỏi chấm It's how I kept myself occupied when I had nothing to do back on the mountain. I'd love for you to try my cooking too. But I gotta figure out all your preferences and tastes first. Mình già hơn mà, nhưng tao lấy vợ đâu. À, đúng, tao lấy vợ đâu. Làm gương đi à? Thôi. Lại lên cơn dở hơi không biết bơi rồi. Lai đến 50-70 tuổi đi à? Lai có kiếm được tiền đéo đâu. Lai nhiều thế. Thời gian Lai này thả đi kiếm tiền nó hơn. Đúng không? It's getting late. Time to head back. Come to think of it, Xiaoguang's osmanthus cakes have always been on the sweeter side. Maybe she just really loves sweets. I guess we just have different tastes. Hey, Xiaoguang. What's going on? You're not thinking of doing anything dangerous, right? Chị em gương đi, chị Su cho các em sống nói theo à? Tao bây giờ không có một ai đã không được donate rồi. Chứ bây giờ tao mà có con nữa chắc là đã được nhận donate mất. Thì em bảo rồi sau đây chị kiếm được việc thỉnh thoảng lên live 1-2 tiếng giải trí của em thôi. Như vậy chị sẽ làm việc khác. Trên giờ mà các đại gia là đập mặt chị Sung mỗi tháng một cọc xuyền kêu chị chỉ cần like được là mình vui lại ngay à? Đúng rồi. Liệu
sở thích của mình thật ra đơn giản lắm mọi người ạ. Khi mà sở thích của mình kiếm được ra tiền thì nó là một cái niềm vui mà, đúng không? Để xưa làm luôn lấy chồng đi để em lấy chồng hự à. What the fuck? I'm fine. It's just I felt so happy earlier today. Nói chung cứ So tận happy hưởng it đi almost em. Chị feels vẫn online unreal. mà, chị đã nghỉ I live couldn't đâu. sleep. Bao giờ chị nghỉ live thì lúc đấy tính sau, đúng không? Hãy trân trọng từng ngày mọi người, trân trọng từng thời gian ở bên nhau nha. Không nói trước tương lai đâu. Everyone in Phylum Heights seems happy too. That's wonderful. I just Không, lúc wish nó ra they tiền can hết stay vui that rồi way ạ. forever. Tao bảo tôi trước tao live tới ra bao giờ đấy, yêu thích. Belle, can I ask you something? Ask away. I'll tell you anything I can. Xem đúng nhỉ, không nghĩ tới trường hợp đó. Xem là sao? Chị nghỉ live thì cẩn thận cái gông giường chị nha. What if? Nói chung là nếu mà tao nghỉ live, tao yên tâm, tao sẽ báo trước. Nhưng mà chị mong là nếu mà chị nghỉ live thì trong suốt quãng đời của em, nếu mà nhìn lại thời trẻ, sẽ có một ngày nào đấy em nhớ ngày xưa mình xem live của một chị Fuji à, bọn có model Fuji, mặt đồ mết, làm mèo, tên Subiking. What if we knew an abyss was ahead? Should we still keep going? Xem chị này cũng vừa nhạt vừa hài sao, đúng không? Sorry, it's a weird question, right? I just had a nightmare where I fell into a bottomless pit. But I do kinda want to answer. Since we're not... When I was really little, there was this cliff near where I used to play a lot. I loved those flowers. But the cliff was super high, and guess what? Nothing happened. Turns out the bottom was just... I remembered that for years, thinking I'd just gotten lucky. But when I went back there as an adult, sometimes what we think is a bottomless abyss, in hindsight... So, if you ever feel unsure... I get it now. Thank you. Huh? What'd you just say? I didn't quite catch that. I said thank you. I'm all grown up now, and I still get scared. Don't worry. I'll catch you. Tất cả chỉ là còn kỷ niệm mà, đúng rồi đấy. Bây giờ là hiện tại nên cứ trân trọng thôi. Don't be fooled by how I look, okay? Ever since I joined Yunque Summit, I've actually been secretly training a lot. Catching you is no problem at all. So next time you have that nightmare, just tell yourself, no matter what happens, I'll be there to catch you. Junior. Okay, I won't be afraid. When I have that nightmare again, I know you'll be there. I believe you'll catch me. I know that as long as you're by my side, I can do anything. Actually, We meet again, my dear Junior. Xiaoguang was just about to tell me something. Is that so? What a coincidence. You wanted to know what's been bothering her, right? Then listen carefully. Cố lên, chị ngày nào cũng có giai đoạn này, còn tùy thuộc vào tương lai thôi à. Chị vẫn đang cố gắng mà. Chị đang cố gắng trong cái thời gian chị đặt ra cho mình mà. Ây à. Nói chung là người lo lắng phải là bọn mày chứ phải tao. Bọn mày còn trẻ mà. Cố lên em. Nhớ giàu đi để còn donate cho chị nhá. Ướt hết quần đùi rồi, bắt tập khất eo tầm đấy. Let me tell you the secret of the Qingming sword. Inside the Qingming sword, there are two mysterious forces, both equally powerful and destructive. The two are constantly battling. Think of them as two duelists locked in an endless fight. And when two people fight that long, they start damaging everything around them. If that destructive energy seeps out, it can lead to disaster beyond imagination. Tôi chỉ muốn lên tận hưởng thời gian với mọi người thôi. Với cả chắc gì tôi đã nghỉ live đúng không? Sau đấy biết đâu tự nhiên tôi live chục năm nữa thì sao đúng không?
nên chúng ta chả biết trước được tương lai gì cả. Nhưng mà mong là mọi người sẽ trân trọng khoảnh khắc hiện tại nhá. Dù tôi có đối xử với mọi người như nào thì hãy tôn trọng bản thân mình, tôn trọng cảm xúc của mình. Nếu mà tôi làm tổn thương mọi người có thể rời đi. Còn nếu mọi người cảm thấy vui khi xem tôi thì mọi người cứ ở lại, không có vấn đề gì hết. Không có tiền thì like và xem. Còn nếu mà có tiền thì chỉ cần mua một gói hộp viên thôi cũng được. Nhiều tiền thì donate. Ok. Nói chung là tôi sẽ cố gắng hạn chế nó những điều tiêu cực nha mọi người. Judging by the power of those two forces, if they ever broke free, the outcome could be a catastrophe on par with the fall of the old capital. So, what do we usually do in this situation? We bring in a third party, a mediator, someone to keep things from falling apart. Em đánh tiền gia hạn thời gian với khủng mà khó em ơi. Nhưng mà em cũng trân trọng mà. The third presence maintains the balance, absorbs the overflowing energy, and ensures the world outside remains safe. And this is precisely why that third person gains unmatched power. Wait. You're smart. I bet you've already figured it out, huh? That's correct. Every wielder of the Qingming sword is that mediator. The true nature of the Qingming sword's power is built on sacrifice. Each sword wielder gives up their life, their strength, their everything to contain those two raging forces, to shield the outside world from being affected. In other words, without the sword wielder to bear that burden, the rest of the world would pay the price instead. So no, Xiaoguang will never give up this, because that would mean putting the— How could little Miss Perfect? She'd rather break her because it's a secret. All they ever do is repeat the same empty words. But that's why I told you before. The more noble the— It's not the kind of truth you can share with everyone. But why? Because I'm asking for your help. Your precious Senior Xiaoguang will want to save everyone. She'll keep using the Qing, but I want to live. I don't care about— The only way to save us is to stop her from using the Qingming sword's power. Of course, if you could convince— You'll help me, won't you? If not for me, then for your sweet Senior Xiaoguang. Không có nút skip là một cực hình á. Chị lại chơi kiểu cốt truyện nên chị sẽ đọc. I'll talk to her when I get the chance. Complete trust and respect. Fine, I'll admit it. Which is precisely the problem. She loves you, you know. The same way she loves Yixuan, her brother, and all. But love is a curse. Love will be— Oopsie. Anyway, to show my sincerity about asking for— So, tell me, my dear— I've always wanted to ask, what exactly— You've seen the dark-haired Ye Shiyuan, right? But, unlike my brother, because Ye Shengguang never wanted to just be the perfect Qingming sword, I'm that side of her. The part that's wild. Surprised, huh? Obviously, humans are so good at turning what they— Too bad I'm neither divine. If being sacrificed is my no one gets to decide my fate. Well then, until next time. Đồng vai liên quan à? Thank goodness I remembered. I'd hate to let Junior down.
Anh quên mất chị Su Từng là một người phân tích câu chuyện HL à? Sao em lại quên? Đau lòng quá, chị đau lòng quá. Next, 3 spoons of sugar. Was it 3? No. This cup, I could have sworn I had it. I've done these steps so many... My head, it feels like... Will I one day end up... No! It's alright. If I forget 10 times, I will. Junior, if one day I'm no longer, will you? Nếu một ngày nào đấy tôi không còn nữa, mọi người sẽ nhớ đến tôi chứ. Hey, what's wrong? Why are you crying here all alone? My music box is broken. It was a gift from my mom. Now it won't play anymore. And she's never coming back. Don't be sad. Let me take a look at the music box. I am pretty good at fixing things. Lâu lắm thì kênh đấy sau kênh đấy chị không phải là kênh cũ, nó chỉ đơn giản là chị làm cho vui thôi. Thế thì cũng chỉ nhớ được một thời gian thôi chị ạ. Thế thôi, tạm biệt nhé. Tạm biệt như ba mía. Chị sẽ biến mất không một dấu vết. Chị sẽ không để lại ký ức cho một ai cả, được không? Ôi, thế thì cái kế hoạch tự nhiên biến mất của chị nó lại thành công quá anh các em ạ. Thank you. What's wrong? You still don't look happy. If something's bothering you, you can tell me. If you knew the road ahead led straight into an abyss, would it still be worth moving forward? That's a tough question. Give me a second to think. They should be selling it here. Osmanthus candy! Feels like something she'd like. I hope she does. This is for me? Thank you. It smells so sweet and tastes delicious. About what you asked earlier, I don't really have an answer either, but I'd like to tell you a story. I fell from a really high place a long time ago. I leaned over to admire some pretty flowers below, and accidentally slipped. What happened after that? Other than a sore butt, nothing at all. It turned out the ground below was just a patch of grass. Something I only realized after falling. Sometimes, if you don't take a step forward, you'll never know what might happen. But if you give up, it's all over. So maybe the abyss I imagine isn't really that scary after all? Thank you. I think I understand a little better now. Tệ quá, một lô sư tỷ quá, tiền mất rồi. Là tập fan Super Game Bro làm thế thì căng nữa. Đúng rồi đấy.
I was thinking we said we'd eat osmint. Wait, didn't we already have some earlier? Huh? Sorry. I meant we said I'd make you some myself. Hold on. Xiaoguang, be honest with me. Did you forget what we did today? Don't tell me you're starting to lose your memory. Stop hiding this from me. You promised me you'd always put your own safety first, no matter what. Sorry. You're right. I've been forgetting some things. When did it start? Was it after the last time you used the Qingming sword? No. It didn't start recently. It's been a long time. Long before we met in Phylum Heights. Ever since it started, I've been writing a diary every day. And 'cause I know there's no way to stop it. Even if I told you all, I don't want anyone else. I'm sorry for hiding. So, could you, when the time's right, I'll tell... This is too dangerous. And I promised Yixuan... I know. I'll talk to Shifu, I promise. When Shifu gets to Phylum Heights... Fine. But once you're ready, we have to tell Okay. And... Xiaoguang. I know. Junior? Đúng lúc anh hỏi What's going on? Better go outside and see. If things are this bad here at phát hiện ra Swabian món ăn mới Temple, được khúc bằng the trí nhớ outside must be... Gì vậy trời. Mọi người tôi khát nước quá. Nhưng mà nhà tôi hết nước. Tự tôi kiếm cái gì ăn cho đỡ kháo nốt á. Đợi khát nước quá.
Bye bye SDG906 nha, chúc anh ngủ ngon, bye bye. Không cần trở lại chị đâu mà. Này chị không đun nước ạ, chị ghét uống nước đun á. Thật sự mọi người không biết đâu, tôi cảm nhận được vị rõ nước đun luôn ý, ghét phai. We need to hurry and regroup with the others. Miếng dưa vàng, ăn tạm dưa vàng cho đỡ khát nước vậy khát. Nhà bảo mẹ gọi bình nước, mẹ không gọi, khổ quá chứ. We must not let these things hurt anyone in Phylum Heights. Bình nước mất. Ye Shengguang, the time has come. Elder Lu? I told you before, the Qingming sword is one of Yonghui Summit's most valuable assets. It must never be wasted on trivial things. And now is that moment. An ancient prophecy once said, when darkness devours the land, when all life withers and even sorrow falls silent, this is your time to step forward, Sword Keeper. Use the Qingming sword to save Phylum Heights. Restore the glory of Yonghui Summit. I know. Don't listen to him, Xiaoguang. We gotta meet up with everyone and talk about it first. The path of Baizu is never walked alone. When fate shifts, shadow follows light. You shouldn't stand in her way. As Yonghui Summit's sword keeper, wielding the Qingming sword is Ye Shengguang's destiny. Heaven's will cannot be defied. I have no idea what you're even talking about. All I know is Xiaoguang's fate should be hers to decide. Xiaoguang, we've got to check what's happening outside. We should be able to get out through the back door. Follow me. Yeah, let's go. If the abnormal miasma is appearing outside Swabian Temple, then the people in Phylum Heights are definitely in trouble. I have to figure out how to handle this. For now, I should discuss it with the others. Về ý vòi á. The abnormal miasma has taken over all of Phylum Heights.
All right, we'll take the Yunquei disciples and clear out all the black flowers in Phylum Heights first. But just doing that probably won't stop the Hollow from expanding. From what we can tell, the real source is inside Lemnian Hollow. The flowers react to the Qingming Sword's power, so I'll head into Lemnian Hollow. But your body... Really, it's fine. I've tried it. Junior went in with me last time. Right. Last time in the Hollow, Senior Xiaoguang... Even if there were, so be it. Elder Lu, you were against letting Xiao... The situation has changed. I opposed before because right now, other disciples will be tied up clearing the flood. But you're different, Ye Shunguang. This... But Shifu made it very... If only Shifu were... Elder Lu was right. We don't really... How about counting? I'll help as well. Miss Zhao? Yeah, I heard what's going on. Since it's urgent, I brought this little bamboo Tán chuyện về along. chủ đề gì á? Tùy từng người chị sẽ tán những chủ đề khác nhau em ạ. My basic modules are mostly repaired. Everyone, I have some understanding of the abnormal miasma in that area of the Hollow. Don't worry, we've entered Lemnian Hollow this way before. We made it. Oh, and one more thing. Last time the Qingming Sword if we keep an eye on its reaction, we should be able to trace it back to the source of the anomaly. I think so too. From what I can tell, if we... Looks like that's our best... In that case, I'll work with... There's no time to waste. Let's split up and get... I may have said that. If it can't, you'd better tell... Huh? Are you worried? I don't get it. This mission's a bad deal for you. The sword's already... My value... For Yunquei Summit, and for the people... If my power can make a difference, then I have to... You're weird. By the way, it looks like Proxy's been wanting to talk to... Junior? I know you want to help everyone. You're really important to me, Senior Xiaoguang. It helps so, just like you promised me before, as your friend, as your companion. I will. This is kind of embarrassing, but... You're really, really important to me, too. So, if we work together, we're totally gonna nail this mission, right? Anh muốn nghe chị nói chuyện gì đó? Anh muốn nghe chị nói chuyện gì? Anh muốn hỏi gì? Hơi lạnh quá, buông lòng. Khá, chị không có nhiều chuyện như mày nghĩ đâu, chị ít chuyện lắm. Thì sống hơn nhiều hơn mày có mấy năm thôi mà. Wow, mày mệnh gì nhỉ? Bây giờ chị Sa 200 mệnh gì? Mệnh đất à? What Cũng is hợp đấy, nhưng mà this? chị hợp với mệnh nước hơn. You're seeing it too? I thought I was hallucinating. Hình như cục đất à? That sphere-looking thing. If I'm guessing right, that was probably a shared hallucination. Unfortunately, has a bamboo. So it is an illusion. I can't shake this feeling. Like... Funny, I was thinking the same thing. How much longer can you keep this up, my dear child? Why do you keep give up now? Your very existence was a beautiful mistake. And everything you've done to correct that mistake has only made it worse. Chị xem tự nhiên mày á.
Sao chị lại xem tủ đi mèo này? Thế chị nhớ ChatGPT nhá, bật ChatGPT lên. Wow. Did you guys hear anything weird? Lập đa số tủ đi. Không, con ChatGPT của chị có update đâu. 03, 02, 2006 á. 3 giờ sáng hả? Nhưng mà nó biết 3 giờ sáng hơn hay 3 giờ sáng kém không đấy? 302. I'm hearing it too. That voice. It sounds familiar. I heard it too. That voice. It's my own. Tại sao chị Zen được với con AI xịn thế á? Chị Zen là sao? Code thôi, viết lệnh ấy. Viết lệnh ok thì nó sẽ tạo ảnh ok mà. Đây, chị nhớ ChatGPT giải cho mày nhá. ChatGPT. Để tôi mã số này. Là số này. Ô em tưởng có gói nâng cấp của nó. Có gói nâng cấp của nó nhưng mà chỉ có mua gói nâng cấp là đâu. Dylan and Banya mentioned they once heard voices that sounded like their own in Lemmy and Hollow. This must be the same thing. I was also there, but I didn't hear anything at the time. And I didn't hear my own voice just now. It sounded more like Sarah's voice. Maybe it's because the abnormal miasma concentration here is higher. Oh. Or maybe this area has some kind of special connection to you? After all, your teacher's phantom also showed up here. Tạo được ảnh rồi anh phải mua gói của nó. Đâu? ChatGPT thường tạo được ảnh mà. Em tôi á. Người ta bảo là mày có mệnh cự môn. Ở đây ChatGPT bảo không phải người ta bảo. Nói năng khá tốt, có khả năng tranh luận và thuyết phục, thích tìm hiểu, phân tích, chấp nhận mọi thứ một cách đơn giản, có tư duy phản biện mạnh, dễ suy nghĩ nhiều, đôi lúc tự ảo, thường là người sống thực tế, không thích hứa suông về sự nghiệp. Thân cư quan động là dấu hiệu khá nổi bật. Điều này cho thấy cuộc đời tập trung nhiều vào công việc và sự nghiệp, thành tựu đến từ năng lực cá nhân hơn là may mắn. Càng trưởng thành càng coi trọng vị thế xã hội. Đấy, nhóm Sa này thiên về quản lý kinh doanh, tài chính, luật, công nghệ, kỹ thuật và yếu tố phân tích, truyền thông, marketing, đàm phán. Tuổi trẻ cần thay đổi hướng học tập, phần công việc, vài lần chất hiểu tình, tiền bạc. Cung tài bạch có tử vi phá quân, đây là cách cục khá đặc biệt. Ưu điểm có khả năng kiếm tiền lớn, dám làm việc khó, có tố chất lãnh đạo và tự kinh doanh. Nhược điểm tiền vào nhanh nhưng có lúc ra nhanh. Chẳng mẹ ơi, không hợp đầu tư thật cảm xúc, dễ trải qua vài lần biến động tài chính rồi mới tích lũy mạnh. Thông thường tài vận tan rõ sau khoảng 28 đến 3 năm tuổi. Ui.
Anh Vinh phải già rồi mới giàu rồi. Cung phu thê có thái âm, thường thích người nhẹ nhàng, biết quan tâm, duyên đến tương đối tự nhiên. Bạn đời có xu hướng khéo léo tình cảm. Tuy nhiên tính cách của bạn khá lý trí nên đôi khi khó mở lòng hoàn toàn hay suy nghĩ nhiều trong chuyện tình cảm. Kết hôn hơi muộn, thường thuận lợi hơn kết hôn quá sớm. Điểm mạnh nổi bật: tư duy độc lập, khả năng học hỏi nhanh, có chí tiến thủ, khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt, tinh thần cạnh tranh cao. Điểm cần chú ý: tránh tranh luận quá mức với người thân hoặc cấp trên, hạn chế đầu tư theo phong trào, quản lý cảm xúc khi gặp áp lực công việc, chú ý giấc ngủ và hệ tiêu hóa khi căng thẳng kéo dài. Giai đoạn tuổi 19-2 năm, bạn đang trong giai đoạn chuyển từ học tập sang xây dựng sự nghiệp, xu hướng thường thấy có cơ hội học chuyên môn mới hoặc đổi định hướng. Từ 22 đến 25 tuổi bắt đầu xác định rõ con đường nghề nghiệp. Đây là thời kỳ tích lũy kinh nghiệm hơn là thời kỳ kiếm tiền mạnh. Chắc là mình xem về mặt tài chính đi, xem em tôi giàu không, số lá số này có giàu không. Nếu xét theo lá số bạn gửi thì mình thấy không có dấu hiệu đại phú từ nhỏ, nhưng lại có khá nhiều dấu hiệu của người có khả năng tự tạo dựng tài sản mà khá giả khi trưởng thành. Đấy, các điểm nó đáng chú ý: tài bạch có tử vi phá quan, đây là bộ sa thần cảm của người kiếm tiền bằng năng lực quản lý kinh doanh, tạo ra giá trị mới. Nó không phải kiểu ngồi không hưởng lộc mà kiểu dám làm, dám thay đổi. Thân cư quan hợp tiền, thường thông qua sự nghiệp. Khi công việc đi lên thì tài chính sẽ đi theo. Định môn ở mạnh, thiên về trí tuệ, giao tiếp, phân tích. Đây là dạng nhớ về kiếm tiền bằng kiến thức chuyên môn hoặc khả năng thương lượng. Tuy nhiên bộ phán vẫn cũng có mặt trái: tuổi trẻ tài chính thường nên xuống, nó phải đối với học tập hoặc công việc vài lần kiếm được tiền nên không cần học cách giữ tiền. Nếu chia tương đối theo mức độ, khả năng nghèo kéo dài thấp, khả năng có cuộc sống ổn định khá giả khá cao, khả năng rất giàu, doanh nhân lớn, tài sản rất lớn, có tiềm năng nhưng phụ thuộc nhiều vào lựa chọn nghề nghiệp. Kỹ năng và cơ hội thực tế hơn là chỉ nhìn lá số. Nói chung là có tiền, trích nghĩa. Quảng cáo đúng mức về lũ. Ui, em không may mắn về đây, người đầu tư tổ chức ngành quen đấy, nó không chỉ đối tính cách là chị. Thế chị xu sau đấy có dù không á? Chị không biết nữa em ạ. Ngon được 36 tỷ rồi. As if these cheap gimmicks could shake me. So, what did you all hear just now? Just a bunch of empty words, poking at our weak spots. Too bad for them. Anyone who's really faced despair doesn't crumble that easily. Xiaoguang, you okay? Are you feeling sick? No, I'm fine. Just... It's normal for a human body to feel a little disoriented right after. Looks like the abnormal miasma we purified before was only the hollows pushing up against Phylum Heights. If the people in the city get exposed to the miasma... Either way, you should really keep an eye on your condition. Don't panic, everyone. If I remember correctly, we'll need to sneak past its field of... We need to move to the Black Flower now! Em có dạy thôi à, sao chị đấy chị tính cách nữa mà. No, they've spotted Tính us! cách mà không? Thử đọc tính cách của mày rồi làm gì? Nói chung là chat GPT nó chỉ nêu ưu điểm thôi, nó ít nêu khuyết điểm. If you're not well, you need to tell me. Don't try to tough it out. Okay. Don't worry. I'm fine. Cái gì đó hả? Mô ưu điểm và khuyết điểm. Tính cách là số này.
xong là sau này có tiền là được rồi em ạ. Let's try using that Qingming sword ability from earlier. Embody as one. Everyone, we need to move fast and shut down that security bot. Why is there a security robot in a place like this? It's probably the same as me. Abandoned for various reasons. He wants to wander this secluded place. After being tainted by the miasma, it seems to have mistaken this factory for something it must protect. How pitiful. How absurd. Light brings the dawn. I'll be fine. Weapons! Let the heavens! Perfect timing! Throwing smoke! We need to cleanse these black flowers as soon as possible. Sự nhiều nó phán chung chung chỉ nó bảo mấy cái đấy thì tốt nhất là nên đi xem thấy cho em. Chat GPT có bản sản chung chung. Ưu điểm tư duy độc lập, không dễ bị rất dắt, bạn thường nó tự kiểm chứng vấn đề thay vì tin theo ngay ý kiến của người khác, có chính kiến, thích tìm hiểu bản chất. Đấy, chứng tỏ đấy em Vinh có chính kiến đấy chứ, nhưng mà không có cái tôi thôi. Khả năng phân tích tốt thì ra điểm bất lý, có tư duy phản biện, thường thấy được những góc độ của một vấn đề, tham vọng và tổ trì tiến thủ, muốn cuộc sống đi lên, không thích thua kém quá lâu, có động lực phát triển bản thân, nói chuyện có sức thuyết phục, biết tranh luận, có khả năng đàm phán, dễ tạo ảnh hưởng trong nhóm nhỏ, chịu được áp lực, bề ngoài không thể hiện được nhiều nhưng nội lực khá ổn, ít bỏ cuộc ngay, có xu hướng tìm cách giải quyết hơn là né tránh. Khuyết điểm hay suy nghĩ quá nhiều. Chuẩn rồi, tôi nhìn được ra rồi, chính là nó. Tự phân tích quá sâu, nghĩ đi nghĩ lại một chuyện, tự phân tích, lo trước những việc chưa xảy ra. Đúng. Nhiều khi áp lực đến chính suy nghĩ của mình chứ không phải hoàn cảnh, dễ tranh luận đến cùng. Có nhiều điểm lý luận tốt nhưng mặt trái là khó chịu khi thấy điều vô lý, dễ phản biện hẳn, đôi lúc nào người khác cảm thấy bị bắt lỗi. Khi còn trẻ điều này thường rõ, khá cứng đầu. Một khi đã tin rằng mình đúng, không dễ đổi ý, muốn tự trải nghiệm mới tin, ít ra nghe lời khuyên nếu chưa bị thuyết phục. Thích tự làm hơn nhiều vả người khác, tự xử lý vấn đề, ngại làm phiền người khác, ít chia sẻ áp lực. Ưu điểm và độc lập nhưng đôi khi khiến bản thân mệt hơn cần thiết. Cảm xúc không biểu lộ nhiều, người khác có thể nghĩ bạn lại có gần ít tình cảm, trong khi thực tế thường không phải vậy, nhưng chỉ là bạn không thích thể hiện quá nhiều ra ngoài. Điều mình thấy nổi bật nhất là thông minh, tham vọng hay suy nghĩ. Điểm yếu là tự áp lực, suy nghĩ nhiều, đôi khi quá cầu toàn, hoặc muốn kiểm soát mọi thứ. Thôi em phải xem lại giờ xanh của em đi. Ý là giờ sinh ấy, xem là trước hay sau 3 giờ nó khác nhau mà. Nếu em cảm thấy không đúng. Là chị thấy mày cứng đầu là thật mà, có sai đâu.
Nếu tiếp xúc ngắn thì maybe có gần trước lên mạng em dễ tính hơn, là thấy không? Chị không rõ lắm. Chị chưa tiếp xúc máy bên ngoài. Mạnh đúng đâu ạ? Blood as the bond, soul as the vow. Be gone! So, once the core... There. Don't move. Every time I have to come out, I think I've earned a reward. I honestly thought... It's true. Unfortunately, I can only exist with her, then I never get to see my adorable little June. Still, my power has its... Are you sure you're okay? Purifying the Maya... No, really. Besides, like Zhao said earlier, the sword must be tied to whatever's going on with Limni, and it's my duty. I can't... But I really don't want all this to come at the cost... Junior, do you remember when we won residents there playing mahjong? If I can, for the first time in what... No offense, but the people you're trying so hard to pretend, even so... Yes, I'm not... You're really... Let's stay focused. If I'm remembering correctly, there should be even more abnormal miasma deeper inside the factory. There might even be another cork-like flower, like the one we saw earlier. Hỏi chấm. In that case, let's keep moving ahead. Xiaoguang, please take good care of yourself. You remember the promise we made, right? Sao lại không nhỉ cả? Sao lại thế nhỉ? Chị Du sẹo đâu chị nhỉ? What the fuck? Chị Du có nhạo đâu chị nhỉ? Đúng. Sao có nhạo đâu? Don't push yourself, Miss Zhao! Going The line is drawn! Radiant cloud! Blazing arc! This is... The following fugitives have been identified as wanted targets. Former captain of the 2nd Guard, Leonid Anton. And one, Yulia Goryachev. Former technical director, Sun... Chỉ là chơi Halo tức thời kia thôi, chịu kẹt Win. Đúng là mi trò chuyên gia tài chế có nghĩa đâu, chỉ là hôm qua làm 1/7 giờ, hôm nay làm 5 giờ thôi à. Thì phải cày thôi, đến 3 chấm được phi cha mà. I mentioned before, Lady Sunbringer loved humanity, but that love didn't bring her the love and respect Limni and Hollow is rich in porcelain long ago. Long before people realized, she discovered that a substance extracted from the ore could let humans always find reasons to fight. Anyway, one day, she discovered a huge but
Just as she was about to enter that pit herself to continue her research, the story ends abruptly here. What? Wait. As far as I know, but I've also heard of a different version of the story. As late during the disaster, Lady Sunbringer did everything she could to save everyone. Of course, these are all just old rumors. If the story is true, then and if this area is tied to her... Actually, that's my theory too. Perhaps that's why I've lingered here, after being treated like that by those she loves. Betrayed by the ones she loved, then turns in... But Lady Sunbringer was one of the Void Hunter is just a title. Miss Chao, how should I put that? The strongest bond between... Those people wanted Sunbringer gone because her value changed. Naturally, Sunbringer saw their true colors, and when those people no longer held any mercy and compassion. But if everything's just an exchange of value, then of course people will always turn their... But then, if that's the case, what kind of hellish world are we even living in? This world is hell. If you... Miss Zhao's not wrong, but it's a bit too pessimistic. Even when facing... We're emotional beings by nature. Sympathy, compassion... That's beautiful, Junior. Oh my god. Huh. That's a sly way until you've seen the deepest darkness. I didn't expect my story. It really is just an old tale. What I am certain of is that there's still a... Belle, I have a quick update. Thanks to everyone's effort, according to our calculations... We just arrived near the Right. Based on Lock Spring's story, it's gonna be even more dangerous inside the factory. If we can purify the abnormal miasma in the factory, it'll put a stop to the hollow expansion for sure. Xiaoguang's right, but we've gotta be extra careful. Grip steel, slices the world through! Everyone, please be careful. There are more security bots here. I can feel the Qingming sword resonating. Shit, it's inside the factory. There must be even stronger abnormal miasma in there. Let's check out the entrance to the factory nearby. Recently, some personnel in a few departments have shown signs of poor motivation and deliberate idleness. Chắc là mùi cháy của anh ấy khi hóa thành lõi in tôm chị ạ. Gì vậy chứ? Chị tính làm một cái 3 chấm luôn à? Không Hey, are you okay? Chị làm tới khi chị nghỉ You đâu. don't look so good Tôi again. tưởng mày thật mũi đi bay hết gần hết máu quá à. Hot cốt truyện mà, máu cốt truyện mà, quái cốt truyện mà. I think I'm seeing something strange. Is it because of the miasma? What are you seeing? I'm seeing a lady. She looks like a researcher. Slim, she seems kind. Junior's name? That sounds just like my teacher, Carol. Who's Carol? That miasma vision we saw the first time. Wait, have you forgotten about it already? I just spaced out for a second. Xiaoguang, you don't look so well. Don't worry. How about you go figure out how to open the factory? This place should be safe enough. Since Ms. Xiaoguang could see her teachers, and about the abnormal miasma. All right, there's no other option. Xiaoguang. Sounds good. Let's move fast and search for the 3 consoles.
machinery. Looks like it's working. This is the last spot. Let's keep going. Chúng nó yêu mà không hiểu cái này lắm. Ta chưa hiểu cái game này chơi kiểu gì. This power feels oddly familiar, like that cursed blade, tailless. You mean the Qingming sword from Yunque Summit? Yes, I know the side effects. I see. Then maybe you could actually fix what's wrong with that sword. The cost of that weapon, it isn't... Bóng thế à? Looks like that miasma vision was really your teacher. And she probably knows quite a bit about the Qingming sword. Should we go after her? Either way, I've got to check it out. It looks... But the abnormal miasma is really... I want to help you. Miss Zhao, I'm counting... I can do that. But... I'm coming with you. Don't worry. All right. Do you want to know the truth about the Qingming sword? Do you want to save her? I can help you. Thấy có chuyện hay hay không biết thằng mình lo cùng không em ơi, chị đéo hiểu gì cả. Chị ngon cái sao bây giờ chị còn đéo tìm hiểu lo hot cái gì phải nói lên xem. Chị đọc thôi, chị chỉ đọc thôi. Whether it's the cursed blade tailless or the Qingming sword, they both carry sinister secrets. That's the target, right? Let's go. Salvation Bell. Why? My precious children, are you two? There are more illusions over there. Let's keep moving. Tốt rồi. Chị em thì nhót rồi, tốt rồi, đúng là chị số 3 mía đâu khác. What the fuck? Sao là 3 mía đâu? Found it. The target is right there. You know why. It's the only way to pay the least in exchange for the great. I know. What is this place? There are so many black flowers here. It's so cold. Watch out! I'm okay. Let's finish this quickly. It's my fault. I hadn't rushed like an idiot. You wouldn't have... It's not your fault.
fault, Junior. Protecting you. That's what I'm supposed to do. Don't worry, I'm not that fragile. Leave it to me! Behind you! My turn now? I'm gonna do my best! I'll be fine! We did it! I have to purify all of them. Oh, not in your condition. If I don't do this, everyone will be in danger. My dear Junior. This is the last time. Không giống như trước đây làm điều gì đó lúc này Dây im lặng đến mức phần bất thần có thể cứ rất nhẹ rồi đang tự bảo ba mình không có chơi lúc sau lên tiếng rồi. I didn't think goodbye would come this soon. Cái cảm giác trước rảnh tay muốn cầm điện thoại thì yếu thấy đau khó chịu quá. Mua điện thoại mới thôi, sư tỷ tiết kiệm tiền đi. Rồi đuổi đột kích này nhanh hơn mấy cái bot chứ. Chung là sư tỷ quá mạnh, ôm nhau rồi stick rồi mới xong quét sư tỷ thì còn khớt như nào á. Sắp xong rồi anh ơi. Thì sư ban là một cái ớt rồi không phải đi chấm sự đây là cái đây là mình bài cả. Ơi tôi đọc nghiêm túc nhá. Jae Sun Wan nở một nụ cười yếu ớt, không còn man ý đùa cợt hay trêu chọc như trước nữa. Nụ cười trông thật đơn giản và thuần khiết. Bàn tay cô ấy lại một lần nữa chạm lên gò má của mình, lòng bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo. I never expected you'd be the hardest to let go of. Tự nhiên nghiêm túc hỏi chấm à. Lan đoạn cảm động mà mình phải nghiêm túc chứ. What are you saying? You're scaring me. My strength's almost depleted. I probably won't be able to see you like this again. I don't get it. What do you mean you won't be able to see me again? Are you going away? It's not as bad as it sounds. In a way, I'm just about to become one with her. Like I said, we can only live with her alive. Although, her condition isn't looking great either. Too bad. I can't help her much anymore. Jae Sun Wan ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía mình. Junior, meeting you really was something incredible. You know, when she sensed you were in danger and rushed over like an idiot, I could have stopped her. I'm not like her. I don't want to be a hero. I don't want to save anyone. All I ever wanted was to live. Or at least that's what I used to think. But in that moment, our hearts were completely in sync. All I could think was, no matter what it takes, I have to save you. I guess that's why I'm finally able to make peace with her.
After all, we're always one and the same. It's when I stepped in front of you, I finally understood something. Maybe love isn't a curse after all. What I'm about to say, that... Dây xung quanh khẽ lên tiếng, nói bằng giọng chỉ có hai chúng tôi nghe được. Don't you dare forget me. Even if you meet better people, see brighter worlds, you must remember me. Dây xung quanh nhìn mình lần cuối. Một lúc sau, Tiểu Quan đã trở về dáng vẻ ban đầu. Nhưng cô ấy chỉ im lặng như một con búp bê tinh xảo đã mất đi linh hồn. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo chưa từng có lập tức bóp nghẹt trái tim mình. Lớp gì chị Su nói câu đấy là khó. Xiaoguang, hey, are you feeling okay? Dù mình gọi thế nào đi nữa, Tiểu Quan trước mặt vẫn không chút phản ứng nào. I think she's been hiding how bad things are. She's already reached the final stage of the Jingming Sword's corruption. Cô ra đưa tay ra vẫy cái trước mặt cô ấy nhưng Tiểu Quan vẫn không có phản ứng gì. Her vision's almost gone too. Xiaoguang, can you hear me? You remember what we promised? You said, no matter what happens, every time I turn around, you'll be right there beside me. Chị này thì ra ngoài mà gặp người tốt hơn tao đi, mà dù người tốt như chị Su thì hiếm hơn bà giữa sa mạc. What the fuck? You pinky swore, remember? You can't go back on that. You can't just leave me like this. Hàng mi của Tiểu Quan dường như dậy khẽ rung lên trong thoáng chốc, như thể đang chống chọi một cách tuyệt vọng lần cuối cùng với thứ bóng tối sâu thẳm không đáy. Nhưng rồi, chút động tĩnh yếu ớt ấy cũng nhanh chóng biến mất, cuối cùng chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc. In her current state, no matter what we do, it won't change anything. I know it hurts, but now you have to stay calm. I know what you're trying to say, but Xiaoguang ended up like this because of me. It's all my fault. If I just paid more attention, it's all because of me. You know that's not true. Even if this hadn't happened to you, she still would have pushed herself to the limit with that sword just to protect everyone. That's just who she is. And you know that better than anyone. There's no time for blaming yourself. Don't forget, you're our proxy here. Whatever happened, and take her home. Yes, right. I gotta take her home. Once we get back, we'll figure something out. There has to be another way. Found it. The nearest fissure is on the other side of the factory. We can get there using the elevator. It's that way. Let's hurry. excellent. That's the Phaethon I know. The fissure is right there. Let's go. Ngay vào lúc này không biết vì sao Tiểu An vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Where am I? Xiaoguang, can you hear me now? How are you feeling? Junior? Miss Chow? Lock Spring? Where are you? Her senses haven't come back. She probably can't even sense our presence right now. It's so dark here. I can't see anything. Can't hear anything either. There's nothing here but dead silence. Just hang in there, Xiaoguang. I'm getting you home now. Junior? Is that you? I think I just heard you. I'm sorry. It looks like I won't be able to if possible. I don't, you once said. Don't worry, I wish I could see you all now. You're gonna be okay, I promise.
Không biết tại sao sau khi nói vài câu, tiểu quan lại rơi vào im lặng thật lâu, vội vã dẫn mọi người đi vào khe nứt. Đi vào khe nứt chưa? Lát rồi, lỗi game rồi, cứ lỗi game vậy. Danh Z rồi. Đây là lỗi game nha mọi người. Data says Lemny and Hollow finally... It's all thanks to Xiaoguang. She's the one who cleared out the abnormal miasma. But she paid a How's she doing now? She's still the same as before. Actually, Senior Zhao! And you too, Dylan. Krampus issued an emergency... It's probably because of Lemny and Hollow. I see proxy about Yishunguang. And a lot of people are after the power of the Qingming sword. If anything happens, that's all I can say. Thank you, Miss Zhao. I'll keep an eye on things. Huh? Senior Zhao, who's always been a firm believer. So, Senior Zhao, are you still a meat-eating rabbit? Let's go. I don't want to be late. Nhìn tao mỏi mông ấy, tao thở dài. Ok, chắc là bây giờ đủ vé luôn rồi nha. Nó lên luôn không? Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến những mọi nơi. Nổ. Nổ. Hello Tâm Nguyễn nhé. Ghế chị không đủ êm mà. Ghế chị là ghế văn phòng mà, không có đệm luôn á. Cách farm phim nhanh nhất là chạy eBay chị ạ, trong cái ngõ xấu điên khủng. 22 giờ 22. Biết là farm eBay rồi nhưng mà muốn chạy cốt truyện trước đã. Mic nhỏ lắm hả? Alo, mọi người nghe rõ hơn không? Alo. Tôi bật to lắm rồi á. Bật hết to hết cỡ nhé. Alo. Siêu to khổng lồ chưa? Một cái ghế tầm hơn củ thôi chị à. Đủ má. Công hơn củ nhưng mà không, nói chung là không cần biết, mày không cần biết. Junior, you're here! We've cleared out all the black flowers in the city, and the size of Lemny and Hollow has returned to normal. It must be thanks to something you guys did.
À, tay tôi chị giấu giếm điều gì vậy chị Su à? Ta đâu giấu gì đâu. Nhưng mà mic to rồi đúng không? Có cần giảm bớt không? Giảm bớt nhé. Giảm nữa không? Như này được chưa? Này vừa đủ đúng không? Không bị to quá đúng không? Hay to quá? Nó to. To giảm bớt đi nhá. Chị đừng đánh chống lạn à? Đánh chống lạn chó lên. Oh, right. What? I'm sorry. It's all my fault. Xiaoguang's not. What? I didn't realize the price. You really are a burden to Ye Xiongguang. If it weren't for you... Elder Lu, at this point, there's no use pointing fingers anymore. He's not wrong. If it weren't for... Don't blame yourself. Sacrificing oneself to save others is the truth. But if it weren't for this one, Ye Xiongguang wouldn't have... How about we wait for Yishui? Shifu... Forget it. Right now, Xiaoguang's condition is what... I'll go with you. As for everyone else, you've all been working non-stop after all this, especially you, Junior. All right. Thì cửa phòng tiểu ban lại thấy một người không tới vì sư huynh muốn đang trước mặt chấm tư sau khi thấy mình anh ấy quay người lại. I've been waiting for quite some time, Junior Bell. Mình đủ rồi đó, chị không nói kệ chị, em bắt chị mua, chụp cất. I already know Tao không about mua đâu, Xiaoguang. mày đừng gửi tiền cho tao. I didn't think it would happen so soon. But alas. I'm sorry. It's all my fault. Xiaoguang ended up like this because... Though I'm not entirely sure what happened. I know Xiaoguang, and I know you. She probably pushed herself too hard again. I believe that it isn't your fault. But right now, there's something far more urgent we need to handle. Anh này có ra sao không vậy? Ủa, anh này có sao? Anh ấy có là sao nhân vật để luôn không? Không, tao không cần biết, mày đừng donate cho tao trả tiền đấy. Không thì tao dùng tiền đấy tao đi từ thiện đấy, tao kệ mẹ mày. I came to you because I need your help. To be precise, you are the only one who can save her. As you know, I was under the control of the Creator for a time, and was forced to fight you all. But thanks to that, I was connected, and from that connection, I've learned a few... The information is extremely lengthy and complicated, so I'll get straight to the conclusion. For years, I've been looking for ways to overcome the Qingming Sword's effects, but there's been no breakthrough. Until now. Since then, I've been scouring every ruin, combing through... As you know, Lemnian Hollow is deeply tied to the Creator. And I found an object in the... I was planning to study this power, to find a way to counteract the Qingming Sword's effects. If the tomes are correct, then I can use the remnants of the Creator's power in that object to help my sister. However, this power is unstable. It requires a guide with pure and sufficient resolve to act as a bridge in order to feed it into her consciousness. My body has already been linked to the Creator once. Fight, so only you can be the guide. I need to think on it. But why not ask someone else from Yunquay Summit? Người nghèo y từ thiện Phật quá. Phật chứ bộ. I don't think Yunquay Summit would welcome me right now. I made sure to avoid them on my way here. There's another story behind this. I'll tell you when we get the chance. Regardless, what I'm going to reveal to you may be rather shocking. But Junior Bell, you're the only one I can trust right now. My sister's life is at stake here. I hope... No, I'm heading into Lemnian Hollow next to test that object's power. Once you've made your decision, come find me. I'll be waiting. It's so... I can't see anything, Junior. I don't want... She's been like this all the time lately. Are you going to trust what Ye Shuiren said?
I trust him. From the time we... Good intentions don't always... Sometimes, people's good intention, of course. I'm not questioning your decision. I think this is already... Miss Chow. Yes. The situation with Krampus had proxy based on the current... Since he went that far for Yishun Guang before, as for Yunkoi's summit, for us, taking this gamble might... Yeah, I feel this if Xiao Guang were awake right now. Core system. Lock spring? What's... My apologies, everyone. I'll need to step up. But don't worry. You've all got your own tasks to do. All right. Then... Chị Sư túi thiệt là chị cảm thấy sao chị phải nói với em. Tại sao ta phải nói với mày? Ủa? Alo? Alo? What the fuck? I don't know what Senior Ye has in mind, but right now, this is the only option we've got. From what I know, he's a fairly reliable person. Let's hold on to that hope for now. I knew you'd come, Junior Bell. You're from Krampus. I know. There's no need to be wary of me. Since Junior Bell tried, like I said before, we must use the power in the Qingming sword that comes from the... Aren't you worried that the creator... If you know anything about the Exaltists, there must be a reason behind... Bell, where are you guys? Yishuan Shifu has returned to Failum Heights. Shifu and the others are heading to Xiaoguang's room right now. What should we do? If they find out she's gone... If we take her back right now, we might still make it in time. Maybe Yishuan can turn things around, but I'm sure you know the chances are slim. Yunkoi's summit has never been able to counter the Qingming sword's negative effects. That's why there's been no progress for years. On the other hand, using the creator's power would be no... Junior Bell, you have to trust me. The object before us has remnants of the creator's power, but it alone is not enough. I need someone with a pure... Sorry, I haven't been completely honest with you. I know this puts you at risk, but... Please, I beg you. I promise. When I was carrying Xiaoguang earlier, she suddenly showed brief signs of recovery. Wise, please stall Yishuan Shifu and the others for now. I'll try to see... God. No time to lose. Let's get Xiaoguang. Này, mong chị có vấn đề gì về việc với em luôn đấy, chị nói với em được không? Thì đừng donate cho chị nữa là được. Chị bảo tôi gì? Những gì chị đã nói là chị nói hết rồi. Tao không còn gì rồi nói gì với mày cả. Nên mày đừng có hỏi tao. Tao có ý kiến đéo gì đâu. Tao nhắn tin tao đã bảo rồi. Tốt nhất là em nên tiết kiệm cho em đi. Còn việc em donate thì chị vẫn nhận. Nhưng mà giờ tao không nhận nhiều tiền đâu. Tao mệt quá. Tin nhắn còn mà. Xiaoguang! She's over there! Can't get close. You'll only be an obstacle that stands in her way, not her salvation. I'm not listening to you. Đơn giản là chị không muốn nhận thôi. Ủa, còn phải có lý do để không muốn nhận à? Gotta find a way to dodge these. Hang on, Xiaoguang. I'm coming.
dường như đang chìm vào giấc mơ nào đó. Và trong giấc mơ cô ấy là một khung cảnh khác. Where is this place? Why am I here? Junior? Everyone? Where are you? It sounds like someone's talking over there. I'll go check it out. This is the first time we met at Swabian Temple. Oh, right. We rescued that orange cat together. Everyone was so happy. I really miss those times. It feels like it's been forever. So this really is a dream. I dream of some happy things. No, I have to find a way out. Junior's out there waiting. I can't keep making everyone worry about me. Don't worry, I'll catch you. That voice, is it from back then? Yes, I believe you, Junior. You catch me every time. Incantation today. Thank goodness no one noticed. Người này khó mà đến 3.0 nữa. I know the sword's effects are getting stronger. And my body is breaking down. Not just my memory. My hearing, smell, taste, touch, sight. They're all deteriorating. I can feel it. My connection to the world is slipping away. My time is running out. No, don't read it. My head, it hurts. I can't forget this. I mustn't. I've already lost everything. Someone, please help. I don't want to be alone. Brother. Shifu. Junior. Trong màn đêm tăm tối, bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Đưa âm thanh đó rất xa, không thể nghe rõ. Ký ức đang dần biến mất, giác quan đang suy thoái, cơ thể đang suy kiệt. Tất cả rồi sẽ trở về hư vô, nhưng tại sao vẫn không chịu từ bỏ?
Xiaogong. Hold on to me. It's not over yet. I'll bring you home. Junior's hand. It's so warm. So comforting. Suddenly, I feel like if I just hold this hand, maybe I too could go anywhere. Just like you. Of course you can go anywhere. You always could. Ngay lúc đó một người không ngờ tới đã xuất hiện. Không ngờ vẫn có thể gặp lại cô. Xiaogong, hold on tight to me. I'm gonna help you get your senses back. Then, we're going home. Tôi không muốn nắm tay sư tỷ à? Đi tay đi nào mãi bên nhau bạn nhé. Đây là tiểu hoa nút nhỏ. We've gotta move faster. Let's hurry and find the next shard. Just being here with you, sharing the time of a single movie, is enough to make me happy. Phylum Heights is always so lively. Once you're feeling better, we're totally hanging out here again. All right, that's all the shards. Let's head back and check. I can hear now? The wind, the falling leaves, and the sound of life itself. Xiaogong, don't worry. We'll get out of here together real soon. Yes. If I use the perception technique, maybe I can recreate the memory.
Su và chị Su. Nếu mà có 2 Su trên cuộc đời này thì khó nói đấy. I remember the incredible osmanthus cakes you made. Wouldn't mind having some now. Oh, those. That's a Qingming sword. Something's fishy about this bridge. We better watch our step. This is Yeshuan's fate. Why do you keep struggling through this hopeless swamp? Oh, child of God, bearer of both curse and blessing, you'll only be an obstacle that stands in her way, not her salvation. Chị Su cụ tề với chị Su bán mía. Junior, where are you? Don't leave me behind. Eventually, they all leave you. That is your destiny. Wielder of the Qingming sword, Yeshuan. Your junior's already left. She abandoned you, just like everyone else. No one's coming to save you. No one will remember you. You'll stay here forever, becoming mine. I'm not falling for your lies. Someone's waiting for me. I know they are. I can't see anything. I won't give up. There has to be another way. Right. If I focus on the movements of the air, I can dodge the attacks. If this were to disappear, we meet again, my dear Junior. Hey! Wait! Hang on, chàooo. I'm coming. I swear. I'll bring you home. My strength is back. I'll try an attack. A measure of steel slices the world cut. There are still people waiting for me. I can't stop here. Belle, I'm so glad. I got to see you again. Junior. So, right. How long was I out? Don't worry. Everyone's... Welcome back, Xiaoguang. Brother! And Miss Zhao! You woke up pretty quickly. It's nice to see everyone again. I'm not dreaming, am I? It's all thanks to your brother that we were able to save you. Brother? Isn't there something you want to tell me? I'm sorry, Xiaoguang. I didn't mean to hide the truth from you. It's just... some things were too hard for me to say.
I know you still have many questions. All right, brother. All right. Since Xiaoguang's recovered and it's getting late... You guys go on ahead. I still have a few things to deal with. Oh, and once you're back, if anyone at Yunkui's summit asks about me, please don't say anything. Brother? Xiaoguang, whatever happens next, make sure you stay safe. We'll see each other again soon. I really miss everyone back home. Anyway, how have you been, Miss Zhao? Miss Zhao? Sorry, my mind was elsewhere. Target confirmed. Keep her up. Who are you guys? What's going on? She's speaking normally. It looks, according to the... Uh-oh. It looks like these guys are after us. What do you want? Looks like the intel was wrong. But that's fine. Ye Shun Guang. Our goal? The Qingming sword? What do you want the sword for? It belongs to you. None of that matters. All we care about... We've got something important to do, and we need the Qingming sword to do it. Don't get it... Oh, so the heroes are off to handle the crisis in Waifei. But what's that got to do with us? Phylum Heights? What are you talking about? Who cares? Even if they all die, it's none of my business. They're worthless. So can you hand over the Qingming sword? Enough already. You! You know, only the weakest lackeys feel the need to give a long speech. The true victor. Miss Zhao? Miss Zhao's acting a bit off today. She's unusually impulsive. Yeah, she's not acting like herself. Just to be safe, let's hurry up and help her out. Hand over the Qingming sword and no one gets hurt. Just go ahead and make things easier for everyone, yeah? Where did you learn about Xiaoguang? Like I'd just go running my mouth about something that important. What do you take me for? An idiot? Miss Zhao just went inside. Let's follow her. I can't find Miss Zhao anywhere. Where did she go? This doesn't make any sense. Miss Zhao wouldn't just run off like that. Đang không biết nói gì. Tầm này nói gì đi đâu? Tầm này chơi cốt truyện thôi mà. Wait, don't tell me. Miss Zhao's really strong. In any case, it's since they were coming from... Don't worry just yet. No signal detected nearby. Possible causes. 1. Her communicator has malfunctioned. It's no good. Junior, please stay here. Let's split up then. Xiaoguang. Right. We Those two might go to such lengths to find me. Tops, or at least part of it, doesn't care about the... I'm completely worthless to you. This is so strange. It just... Miss Zhao, where are you? We're gonna find you, no matter what! Zhao, you're no longer needed. You're too weak. You'll only get in the way. Thứ bảy chắc là đắp răng xong rồi là hết. This family can't afford to feed useless trash. Remember this. Things without value get thrown away. That's what happens to trash. Miss Zhao! Miss Zhao! Miss Zhao? Uh-oh. Get lost! Miss Zhao, there you are! You should worry less about me and more about yourself. You almost got hit just now. Weren't you even a little scared?
Of course I was scared. Don't celebrate just yet. We've got a whole mess to clean up here. Sorry I'm late. Are you both okay? Xiaogong! Perfect timing. Zhao and I are both in one piece. Về cái dân, hai cái dân này. What? Why worry about me? Why take you can get better info on the creator from the mayor anyway, and when it comes to fighting, I can't compete with the wielder. In theory, right now, I'm of no value to you. Value? Belle's right. That's all there is to it. You guys really are a bunch of... Bao giờ nói yên ổn. Thời gian chị làm được 3-4 năm rồi, xong tự nhiên nó biến cố ấy chứ. Despite everything, nói chung là I mọi should người be the hãy one chăm sóc thanking răng miệng you. thật cẩn I thận. was lucky you were there. I've been wanting to ask. There's no such thing as kindness with value and profit. All relationships, in the end. That's the rule everyone lives by. That's not true. You're right, Miss Zhao. Such thing, something warmer. It's something I felt from Shifu, my brother, my junior. Apart from value and profit. How unfortunate. I've never felt anything like that. I was born into a big family, but it wasn't really a home. More like an arena where everyone fought to survive. Blood ties were thin, warmth was a luxury found only in dreams. Whoever could bring back food, resources, or information would earn a little more favor in return. I remember one bitterly cold winter when I was sent out to trade firewood for a piece of dry bread. But instead, the man saw how young I was, took everything I had, pushed me into the snow, and laughed, calling me a worthless beggar. I went back empty-handed and was met with a single word: useless, followed by 2 full days of confinement. That night, my father looked at me shivering from hunger, his eyes cold and appraising, like I was just a piece of merchandise, and said to another man, "This child is useless. She no longer holds any value to us." And then, I was cast out. From that day on, I understood. Without value, you'll be trampled on, abandoned, and even treated as less than human. The only reason I've survived this long is because, while wandering, I kept learning and observing. Until I remember back when I was just a caravan hand. Trembling, I exposed the hidden trap in a deal in front of everyone. And it was the first time I was truly seen. That person is my boss now. She smiled at me and said, "Hey kid, how much is that brain of yours worth?" But you're different. I have nothing to offer you in return, yet you're still willing to do such worthless things. That's because there's already love between us. The bond of just like right now, I can feel deep down you're a very gentle person. Xem có những ai mọt You truly sách, are mọt đêm như giống mình không? admirable. Huh? Forget it. We know each other well enough. Stop calling me Miss Zhao. It sounds weird. Just call me Xiao Zhao. Okay, Xiao Zhao. Right. You should head back and join the others from Yunquai Summit. I won't keep you any longer. What the fuck? Huh? You're not coming with us? I'm not really into the whole happy result. What is it?
I don't know why, but... Oh, right. I thank you, Junior. If it weren't for you... It's all thanks to Senior Ye's info. My brother. When I was at my most desperate, you saved me once. Junior? I can't always tell what she's doing. She said... Huh? But... You've probably... She's more direct and She's able to speak her mind so openly. But things are different now. From that day on, she stopped being... I feel like I can finally say it now. I'm scared of pain. Of losing. I used to think how wonderful it would be if the Qingming sword hadn't picked me. I'm sorry, Thank you for sharing that with me. I feel... I should be Alright, it's getting late. I heard Yishuan Shifu's back. Ôi, mọi người thấy độ kiên nhẫn của tôi đã bao qua đi. Tôi đã... Bình thường nhá, tôi chơi cốt truyện, tôi sẽ phải đợi nhân vật đọc hết đúng không? Sau tôi bị ấn, nhưng không, bây giờ tôi tua mẹ luôn. Ôi, độ kiên nhẫn của Subi game đã hết. Oh no. Should I send a message to everyone at Yunkai Summit? Forget it. I'll just go back and get scolded, I guess. I've only just now realized. Phylum Heights is such a bustling, colorful place. The air smells of coffee and fresh bread, mingling with the calls of vendors and the carefree laughter of children. Just watching and soaking it all in không, nhưng mà chị đọc hết rồi, chị mới tua. Chẳng qua là genuinely happy. Chị không nghe hết người ta lục tiếng thôi. Xiaoguang, it's getting late. Should we head back to Swabian Temple? Sorry, I lost track of time. Let's head back. We don't want everyone to worry. That colorful shop over there. Is that your video store? It looks really unique. Wow, what a wonderful smell. So this is what incense smells like. I can't wait. We'll be seeing everyone soon. Though, maybe there'll be some scolding too. Xiaoguang! Yishuan Shifu, it's me! Are you alright? I'm perfectly fine now. If you don't believe me, you can ask Junior. I wasn't so sure she'd make a full recovery. She'd almost completely lost all 5 of her senses. Oh, lost all 5 senses? I'm sorry. It looks like someone's got some explaining to do. I see. No wonder you didn't want to tell me about Xiaoguang's condition earlier. Okay. Anyway, at least things seem to have turned out well in the end. Xiaoguang wouldn't have recovered without you. Just cleaning up the mess. By the way, we couldn't contact you for quite a while. I was supposed to be here sooner. I tried to take a shortcut through a few... Not just a bit longer. To be precise... Trapped? They were extremely cautious in hiding their However, they were as strong as any A void hunter? How... Clearly, someone's I haven't quite figured that out. Speaking of void hunters, I'll need... By the way, have you heard anything? My brother... We haven't heard anything.
it's not much of a lead. Just a rumor that... Anyway, you've both worked hard. And Xiaoguang, we're lucky you recovered this time. Understood. Sắp 3 chấm rồi á. Là sắp giữ chưa? Xiaoguang, how are you doing? Don't worry, I'm perfectly fine. So, can you... Junior Bell, thank you for looking... Thanks, but... I'll tell you what you want to know when the time comes. We have something more urgent to deal with. I found a way to break the Qingming Sword's bond with Xiaoguang. It's in Lemni. That object seems to have some ties to the Creator's power. Let's head there now, Xiaoguang. Once we break the sword's hold, you won't have to live in its shadow any longer. But then... Yunkui's summit will find the next sword keeper. I'm sorry. Why? You know full well as long as... The Qingming sword needs a sword keeper to keep the two... You know that already. If such a disaster... So what? Is my sister's life worth less than the... I know you're only doing this for my... You don't get to choose! Signoria, let's talk through this calmly. Please don't get angry. I got carried away. I'm sorry. Forget it. But if that's what it takes to make you give up the Qing... Xiaoguang, listen. We never... What do you mean? Whether it's Yixuan, Lu Hongzhou, or if you want to know the truth, come with me. Yixuan, you actually have the nerve to return to Swabian Temple? Aren't you ashamed of yourself? It's Yunkui's summit who ought to feel ashamed. Shuyan, what's that supposed to mean? Exactly what it sounds like. You searched all over New Eridu for innocent children and brought them to Yunkui's summit as disciples. But they were really just sacrifices for the Qingming sword. Shouldn't Yunkui's summit be ashamed of itself? What are you talking about? You can drop the act, Yixuan Shifu. Xiaoguang and I were orphans with no parents. We were only lucky enough to be taken in by Yunkui's summit because of our physiques. Because we're of the rare ilk capable of bearing the Qingming sword's power. Isn't that right? When did Yunkui's summit set its sights on us? After our parents' accident? Or even earlier? I wouldn't be surprised if you had something to do with our parents' death as well. 2 children without parents or a home. Who could be easier to control than that? Such kindness. A lifetime wouldn't be enough to repay it, don't you think, Lu Hongzhou? Hold your tongue. Mr. Lu, what is this about? You told me that Xiaoguang touching the Qingming sword was just a coincidence. A coincidence? What a convenient excuse. The truth is, Mr. Lu created countless opportunities, making each of us chosen children accidentally touch the Qingming sword. And Xiaoguang, she was simply the most unfortunate one. Fool. To be chosen by the Qingmings, it's the power of a... So, Mr. Lu, It doesn't end there. Yixuan, don't be so naive. The Creator has awakened, and because of that, from the very moment she touched the Qingming... Shuyan, how do you know all this? When I was under the Creator's control, I briefly connected with them, so I did some digging into the disciples of Yunkui's summit who took us. Banyue Shifu was innocent. He truly believed that letting Yunkui's summit take us in was best for us.
I mean, Lu Hongzhou couldn't have done this all alone, right? Because they know... Right. Even after all this, you're still trying to forge so-called... How ridiculous. And you, High Preceptor Ishwin. Are you so busy as High Preceptor that you're too occupied to notice your disciples... Shuyuan. Now you know the truth, Xiaoguang. It was all a lie from the start. We never had a choice. Give up the Qingming sword. You deserve a life of your... The Qingming sword was never a burden. Without the Qingming sword, how could you should see it as an... Whose honor? Yunko, it's easy for you to preach. Do you think I wouldn't? If I had the choice, I would, rather than standing by helplessly. Like when the old capital fell. Your jealousy toward the Sword Keeper is your own obsession. Some people don't want to be heroes. They just want a quiet, ordinary life. You and Yunquai Summit took that choice from us. This isn't my obsession. It's for all of New Eridu. It's for everyone's sake. For everyone's sake. What makes their lives more valuable? My sister shouldn't have to live in constant... At least my choice can save lives. And you, what have you done? You thought... If you really thought you were right, you wouldn't have needed lies and deception in the first... You could have gone about it honestly. Sought out someone who'd willingly lay down their life like... You know the harm the Qingming sword could bring if left without a man. Could Yishwen Guang really stand by and watch... Huh? Shut up, Lu Hongzhou. Her path was decided the moment that... Enough! Yes, Shuyuan. This happened because I failed to watch over everyone. Yunquai Summit owes you... I don't need an explanation. Just let Xiaoguang go. Sorry, everyone. But maybe we should hear what Xiaoguang has to say. Thanks for speaking up for me. Mr. Lu, was what happened to my parents... No. I did keep the Qingming... I didn't learn about your special I get it now. Everyone, I'm sorry. Xiaoguang. I'm fine, Shift. I understand both my brothers' feet. I've already made... Theo rồi sư phụ tôi là người khủng nhất. Đánh nhau đi á. Không được, sư phụ tôi. Xiaoguang, we're leaving right now. Once you sever your bond with the Qingming sword, you can... I'm sorry, brother. I've made up my mind. I won't give up the Qingming sword. Is it because of what Lu Hongzhou said? None of that is your responsibility. Don't let yourself be guilt-tripped by some false... No, this is my choice. My own choice. I remember when we were little. I loved the osmanthus cake, but being the kid I was back then, I couldn't resist. I bought them. Xiaoguang. But I never regretted eating those cakes. I know you mean well, but you can't protect me forever. I can choose to eat the things I love. It's all part of living. I need to experience it all. This is completely different. You could have all the cakes you... Whether it leads to life, or... Do you know what's more terrifying than dying? You never know when your memories will start to fade. Your whole life will be nothing but endless... I knew it'd be this way. I've known from the very beginning. I knew the two forces within the Qingming sword could only be subdued by... What? But you never... Because I didn't want you to keep worrying about me, like you are now. So, I know I'll have to watch myself slowly fall apart. But everyone dies eventually. You once said that I'm no different from everyone else. That my life matters. So, if I am all
blood. I felt the Qingming sword's pain. I won't let anyone else endure that same. You may think it's foolish, but this is who I want to be. I'm only human. I'll always care more about my own sister than people. If this is really what you want, but I'll never give up. Then can you promise me one thing? My choices, my fate, none of that is your... Sorry you had to listen to... There's something I have to tell you. The truth is, I used to think I'd keep this secret forever, but lately, I've realized that if I don't tell you, when I was a child, I was alone in Phylum Heights that night, but for some reason, that day, at that moment, I felt like then you appeared. I asked you at that moment, and then you told me that if I quit before but that was so long ago. I think So you do remember. Maybe that brief meeting didn't mean much to you. Perhaps it wasn't just your words. And about the other Yashengguang. In the past, but I don't feel that way anymore. No matter how capable someone is, but beyond those fears that make me... Back then, she said not to die before this world. At first, I only entered Limnian Hollow, and later, when I first saw the Hollow expand and... But now, from this moment on, I didn't submit to this fate. After seeing every possible path, and also, it might sound strange, but... Junior, you're so effortlessly gentle, yet... Anyway, over time... I'll always be there to support you, Xiaoguang. Mình tin chị có thể đọc nhanh như vậy, lại có zip mắt nữa. Không, chị đang đọc thật mà, chị đang đọc thật mà. I can't make decisions for you, but no matter what happens, I'll be there to catch you. Thật ra là cái cam nó tưởng chị nhắm mắt thôi, nhưng chị đang đọc mà. Oh, it's getting pretty late. Sorry. Good night, Junior. Hệ sư đúng kiểu tao chán lắm rồi, cái đáp linh hơi nhiều. No, this can't be. Looks like the Hollow's about to swallow Phylum Heights whole. Limnian Hollow. It's gotten even bigger than before. This is bad. We need to regroup with everyone now. Those terrifying black miasma flowers have spread all over the city. Limnian Hollow is like a raging tsunami, threatening to engulf everything. Chị tóm tắt lại làm gì, nó giáp binh thôi mà. Giáp binh là chị, tôi cảm ơn, tôi biết ơn. Tôi đã gặp bạn thời quá khứ. Bạn đã là nguồn ánh sáng giúp tôi vượt qua những bóng tối. Ta đọc mà.
Chị ông ánh sáng giúp anh vượt qua vòng tối. Cảm ơn chị Lady Gaga. What the fuck. You're here. Shifu. Shuyuan. Xiaoguang. There's something I want to say to you. About Yonghui Summit. I know my apology cannot resolve anything. Shifu, it's not your fault. It is my fault. To be honest, ever since I feared it, maybe even hated it. But I had to, after making the case, my fear of the Qingming sword led me to instinctively distance myself from it. And that's why looking back now, the sword case I poured... If my guess is right, the sword case originally did work as intended. Though it could not completely sever the negative effects of it's only due to the creator's power. Shuyuan, I've failed in my duties. Whether as the... I need to apologize for what I said before as well. However, I can never... I've authorized a top-level investigation into what Lu... It means nothing to me now. What I can't forgive is the... Brother, the past may be set in stone, but... And I don't want to be a sacrifice anymore. Before, when I went into Limnian Hollow, but from now on, I will only... Xiaoguang, you've really grown up. Chỉ là nguồn voi giúp em vượt qua bài tập trích điện. Em cảm ơn chị Su à. Ok em nhé. That's enough heart-to-heart for now. We still have a crisis to deal with. What lies ahead won't be easy. Everyone, I have bad news. Looks like that bit of relief was only... That's right. And based on the information, this means we have to locate the source of the miasma anomaly and seal it off as worse. And as for this so-called source, sealing the source is our top priority. Meanwhile, but the reinforcements will take some time to arrive, especially our friends from Yonghui Summit. I understand this sort of My blade, tailless. Is that so? In any case, if we want to slow the Hollow's expansion, that said, we'll need to send someone... About that. Fair... Judging from Xiaoguang's previous trip into the Hollow to cleanse the Black Flowers, removing the... Then, with the manpower we have, everything else is relatively manageable. The real question... The Qingming sword has a far more... Considering the current situation... Our analysis came to the same conclusion. The huge energy fluctuation, I hate to admit it. I'll go. The Qingming sword's power has a mysterious connection to the creator. And it's linked to that section of Limnian Hollow. Xiaoguang. This is the most reasonable choice for now. Yes. Please don't worry, Mayor. Mr. Mayor, Xiaoguang has only just recovered, so please, permit me to go in her place. I understand your concern, Jishin. But... Given the circumstances, I care more about the decision, Miss... As for you, Ishan, there's still plenty... I'm going with Xiaoguang. I'm her proxy. I'm coming with you too. We've been through besides. I'm one of... I can help too. Also, I have some good news. As you all know, Belle can reach me through the HDD system to make sure Belle can focus while inside the hall. I see. Then, I'll handle a sign... Mobile squad assembled. Stay sharp. We move out on my mark. Then let's give that hollow a nice explosive little surprise. Everyone, with me. Let's cut down this spreading darkness. Whatever that creator is planning, we're not letting them pull it off. Disciples of Yonghui Summit, hear me! Stand your ground and guard Phylum Heights! Ê, giống anh em Xuân Nhân ấy à? Hello chị, có lúc skip mà cô tôi dân chơi cốt truyện cô ơi. Tôi không skip, tôi không phải skip thủ cô ơi. No, đừng bắt tôi skip. Cô chạy live xong rồi hả? Cô chạy live nghỉ sớm hết. Tôi tưởng cô chạy phải live đến tối cơ, đến sáng cơ. Nhưng mà tại sao đặt tên là tôi đã có nạn nhân đầu tiên là cô Sỉ?
Thầy cô đọc nhanh vãi, tôi đọc nhanh mà, tôi đọc lướt thôi. Không cần phải hiểu, nó không phải câu chuyện để hiểu không? Chưa đến đoạn để hiểu, chưa đến đoạn hay để hiểu. The future peace of this place. Dealing with the Hollow is precisely our... That sounded just like some... Spook Shack wouldn't miss. For the Xiaoguang, I've let you down as your Shifu. Không có. Không cô ơi, sáng mai tôi đi học à? Nay tôi tập vành mẫu. Kết quả tốt không cô? Above all else, I hope you make it back safely. Don't worry, Shifu. I will. And with Junior on our side, we'll definitely get the job done. Cô bạn Mai còn đi học. You can count on me. We'll do our best. Besides, no one knows that area better than us. I believe in you. You're all disciples I can truly be proud of. Well then, I'll leave everything from here on to all of you. Đoạn này tôi không đọc nha mọi người, như này không đọc nhé, như này mới là không đọc, ấn liên tục như thế là không đọc nhé. Cô chê mà nghỉ Everyone, this battle concerns not only the fate of Wai-Fei, but the survival of all New Eridu. It's unlike any we've faced before. I ask that you all work together with Yunquai Summit and me to clear the miasma and halt Lemnian Hollow's expansion. Oh, that incident. Yes, Xiongguang. Huh? You're the chosen sword keeper. The one who stands out in me. Xiao, what are you talking? As much as I wish it weren't true, there will always be a natural... In that regard, when we were dividing into groups just now, when it comes to talent, I'm one of the few in Krampus who has none. Dylan can hear the voices of the dead. I'm the only one. What you see now is only the facade I forced myself to maintain. That's why I've been fighting so hard to keep up the meaningless... I even hide the fact that I like vegetables and tell people I prefer meat, as if... Xiao, I've been meaning to... Junior once told me that even if I wasn't the Qingming Sword's keeper, this world isn't just for those deemed valuable. Sorry. Look at me rambling. Everyone, the tunnel... Are you in pain? Are you tired? Oh, child of God, remember who you are. You are true. Junior? What's wrong? Does your head hurt? I'm fine. It's just... It might be the influence of the Creator's power. We'd bet... Everyone, our goal is to locate the source of the Creator's power and seal it away. We might... Finally found you, Lord. Last time we let our guard down, but this time you're not... You're the ones who attacked us before. That's right. Let's not make this complicated, little lady. Otherwise, we'll have... You want the Qingming Sword? It only... That's not our concern. We're just... Following orders. That's right. Xiao, wait! Doesn't Krampus have a What do you think this is? Krampus still operates under tops. Besides, the mission to capture the Qingming Sword... What? Mission to capture the Qingming Sword? Xiao, is what he said true? Looks like Miss Zhao isn't exactly on our side. No way! Xiao's helped us so many times.
There has to be some misunderstanding. Good. Our backup's here. Tôi chờ chạy cốt truyện bản mới nữa à? Tôi cũng thấy mà. Nhưng mà thấy bảo chạy cốt truyện bản mới xong có được nhận trăm miễn phí hay sao ấy. Nên là tôi đang định cố chạy nốt để tôi chạy sang 3 chấm. What a troublesome bunch. But don't worry, if you know what's good for you. I don't, but if you insist on Xiaoguang's right. We're not handing over the Qingming sword. Wi-Fi will be swallowed by a hollow? But what's that got to do with us? It's not like we live in this dump anyway. We're just following orders. Even a Krampus judge would be tempted. Shut it. Come to think of it, Miss Zhao, who must have been... Why are you just standing there? Don't tell me. You're waiting for us to exhaust us. I have no such. I, Zhao, Krampus Judge. Zhao. Yes, Xingguang. I know you can handle this without my help. Are you trying to do... So what if I... Xiao, the interest maker, judge of Krampus. If you choose to betray Krampus in tops, powerless, and without... That's none of your concern. You're really willing to throw away... That's my... How foolish. It seems... In that case, let's drop the pretense. If your mind's made up, not only that, I'll report everything to the higher-ups. I'll give you one last chance. Are you sure you want to betray Tops? Throw everything away? And go back to being that worthless nobody? All the wealth, the honor, the protection. I don't want any of it. Right now, all I want is for my friends to live. To hold on until the very end. Go on ahead. Finish your mission. Don't worry. I'll catch up soon. Now, let's end this quickly! Ôi, tôi thích chị thỏ này quá. Tôi yêu chị thỏ này quá. Tại sao đến lúc chị phi tôi không chơi game để tôi được nhận phi vậy trời? The deepest part of the mine. That's where we're headed. Men linh trình à? Ồ thế à? Tôi cũng chưa tìm hiểu lắm cô ạ. Nên là tôi đang định chơi tiếp. Mình hóa siêu sai, nhân văn quá. This is that strange thing from before? I can't see anything ahead. You must all be seeing the same hallucinations as before. Your teacher, Carol. What? Did you say my teacher? Don't you see? It was Carol who brought all of this upon you. You should do the same as she did. And let go of the burden that was never yours to bear. Tôi sẽ ngồi ăn mì cây và coi cô chơi á. Chết rồi. Return to that primal state. Nhưng mà bây giờ cô mới ăn đó. Thầy bên cô bây giờ là mấy giờ? And quiet emptiness. Just what the hell are you? Junior, what's wrong? Must be affected by the illusion. There's no more. There is only eternal, 10 giờ á, ultimate, and absolute. Come, child. Become one with me. Just like your teacher. Hôm nay tôi cũng ăn mì đấy, nhưng không phải ăn mì cay thôi. Ăn mì tôm. No, 2.5 mấy chị my thế. teacher would never join you. Có 3 phiên bản nữa thôi mà. Đến 2.8 là nghỉ mà. Mỗi ngày 3 phiên bản. Thế thứ 7 là chúng ta có thể chơi được ấy. Scare me like that. Chúng ta có thể chơi 3.0 rồi. It's okay. I'm fine now. But I just remembered something. The floating boulders? If the vision you saw came from the creator's power has covered the... Oh no. Oh no. We need to warn... I see. Got it.
Do you Actually, I've heard, as we mentioned before, Sunbringer was betrayed by her follower. The creator turned Sunbringer into their messenger, and even created other messengers modeled after. Wait, you mean... Because the creator promised a world free of division and inequality. In such a world, everyone is equal. This so-called new world sounds pretty suspicious to me. And if they're... I feel the same... Of course, it's just something I heard. Let's just keep moving. Come on, this way. The bottom of the mine is just ahead. Đó là rất quick rồi. Cô thấy suýt văn dữ luôn á. Thôi sau này tuần sau tôi sẽ bù cho ba lô. Weird. This place looks like they just stopped mining in the middle of the job. Yeah, like something happened here all of a sudden. Lady Sunbringer was betrayed. A tide of miasma burst from below the ground and swallowed everything whole. As if taking revenge against humanity. Though, it's just a story. Don't take it too seriously. The floating boulder should be nearby. Just to be safe, let's get a bit closer and take a careful look at its condition. I can't help but wonder what kind of story this strange stone is leading us to. So thanks to Monsieur Shumblong. Without your help. So that's the floating boulder? Looks kind of strange. Là đổi meta Gen Z luôn không mà? Không, meta Gen Z gì? À, vẫn chưa có buổi xem tarot cho cô Su à? Ok, hôm nào cô nhá. Mình làm buổi collab tarot, xem tarot đi. Mình kiếm tiền, hợp lý không? If I'm not mistaken, this boulder's strange condition might be linked to the creator's seal. I agree. I can feel something ominous every time we get close to this boulder. And it's even stronger now than before. Don't tell me. The creator's about to awaken? I'm afraid so. Belle, I've just confirmed it. There's no immediate danger, but it's hard to... If that's the case... Based on my previous experience... We need to get to the bottom of... Is all this stuff around us Lumite ore? Yes. These must be the raw materials of porcelain. The reason this whole mine existed. Chơi Zenless giải trí xong bây giờ Valo căng thẳng. Chơi đây tôi còn căng thẳng hơn chơi đây tôi còn căng thẳng hơn cả Valo mà. À bà ông kia. Hello San. Cần chùa bên nữa bên nhà chùa tôi ôm đạch mà. Wow, thế nhỉ. Tôi không biết dùng, tôi không biết chơi này mọi người. Này sao? Có cây kỳ có sắp tôi cây kỳ thôi tại vì tôi bỏ game lâu mà. Thế là kiểu khá là vẫn cây kỳ thôi. Kiểu nhiều thứ mình chưa làm ấy. Tranh thủ đá mát tí.
Đầu từ hết hường săn xả dây là vừa hút hết lắc của cô Su rồi. Đúng rồi đấy. Tất cả tại đùa trên tôi cô ạ. Tôi khổ lắm. Buồn lắm mà tôi không muốn nói đâu. Nhiều cái không nói đâu. Sao rằng người ý đâu vậy? Accepting operation log 010. Believe such a massive mining site existed before the Hollows followed it up. Sự thật mà, họ chấm có. Yeah, I'd love to see how lively it must have been back then. That's exactly why we have to protect White Peninsula now. Thật sự là vẫn không biết chơi cái gì. Hôm nay we can't let the Hollows spread any further. Not to our home. Yep. The line is drawn. What the heck? There are significantly more black flowers here. Look, there's a huge platform up ahead. Let's check it out. We're about halfway down at this point. Chị Su có lắp đâu mà hút được. We can use that crane to go further down, but we'll have to find a way to rotate it first. There's a console over there. Let's give it a try. Looks like this console's busted, but maybe I can fix it. Let me give it a try. It's working. Kinda. We're gonna need more power. Let's look around and see if there's another generator nearby. Phải kiểm tra thật kỹ xem mình có bỏ lỡ gì không. Ride the wind. Rồi bây giờ được. Mình không cần điều khiển tay. Quên mất tới cái điều khiển là chuột. Almost there. Just one more generator and we'll be good to go.
ngày xưa, còn bây giờ đưa ác là chị xô ra cho mụ phù thủy à, cũng cứt chồn. Mày thấy em bảo không? Em bảo tàn đưa cho tao thôi. Và em bảo yêu quý tao thôi. We did it. Val, just updating you. My blade is indeed quite effective. This Miyabi sure. Opal Squad is in place. Oh, these black flowers. There's a lot of ethereals. Everyone, the abnormal miasma, but some people... Because they don't want to... Everyone knows if Lemnian Hollow reaches that point, if they've placed all their Brother, we'll do... How are things on your end? We found tons of black flowers here, too. Way more than on the outskirts. But we've decided to leave them for now and look for the source of the creator's power. Toàn bị lù à? Nhưng ai vào tay chị này một lần John đều giác ngộ hết à? Còn từng bị con nhảy đó à? Không phải đâu em Vinh ạ. Em vấn đề ấy, em bảo có niềm tin mà chị. Dù có chuyện gì xảy ra thì em bảo vẫn tin chị. Đấy là lý do chị tin. Chị rất quý em bảo. Vì em bảo trao niềm tin cho chị không? You've made the right choice. Con cưng của chị này cần mệt đấy nghe của chị. Our mission is to clear out the abnormal miasma. chàooo. There are still... Remember, your goal is to seal the... Đang nhặt con robot kia đã. Từ mọi người phải đi nhặt con robot kia, mất công mình phá, mình chơi để mình phá nó. Jeez, this mine's massive. What could they be hiding down here? We should be careful though. Something is hidden underground. Warning, command error. Insufficient access rights. Is lock spring malfunctioning again? Core data corrupted. Forcing system reboot. Reboot complete. Don't worry, you two. The system blitzed a bit. Probably because of the interference from the energy down here. Không? I see it. There's a ton of abnormal miasma right at the entrance of the opposite side. The Qingming sword's reacting. The entrance to the mine ahead must be connected to the source of the abnormal miasma. Let's hurry over and take a look. Ủa, làm sao? Không phải bắn pha lịch cả cha lẫn server đã ở cứu chị đâu á. Thật ra ta cố tình làm content thôi. Mày biết thì chó thì... I can feel it right beneath us. Tất cả làm xong cái tay tao rồi thì bạn làm xong tay tao rồi. If we let this power go unchecked, it won't just be Wi-Fi Peninsula. The whole of New Eridu might be destroyed. We have to find a way to stop this. The Qingming sword!
It's no use. This power is far beyond anything we faced before. It feels like it's coming from something ancient, something primal. I'm afraid even the full power of the Qingming sword won't make a difference. Còn làm sao những cái thực duy nhất của Vedogod là em CD á. Thế thì chị Su dán còn tay nhiều hơn nữa, xong mọi vui vui khi thấy chị đau khổ à? Chưa ai biết là ai đau khổ hơn ai đâu. Làm sao mà lấy 9 lần mà anh 9 lần hay 10 lần hay 13 lần nhỉ hả anh Vinh? It's all right, Xiaoguang. Don't push yourself. Like, you're right. It's going to be difficult. I knew you wouldn't let us. You can seal the underground entrance. Exactly. I can use the Qingming sword to channel the flower. As long as this terrible power stays sealed here, Wi-Fi shouldn't be in immediate danger for the time being. Chị làm sao mà có thể đau khổ bằng anh Vinh được đúng không? Blood as the bond, soul as the vow. Em đánh nhất thế giới, chị có tin không mà chị không biết. Carrying the fate of all endless eras, bound by the wishes of all living beings. Qingming as the lock, the sword as the tomb. Seal! We did it? The seal should hold for now. The rest, we'll discuss with the others once we're back. Shattered chains, Creator, I beseech you. Awaken from your eternal slumber and descend upon this tainted world. Sorry, everyone. You cannot stop their descent. What do you mean by that? It's exactly as I said. Only their awakening can serve as the ultimate answer to everything. The time has come. I will not allow you to interfere with the plan. What plan are you talking about? There's only one plan. From the very beginning, everything I've done was for one purpose. To awaken them. Chú hay nắm với đen được như vậy à? Đúng. Phục kích à? Anh cần lan tỏa sự đen đủ này cho chị, sát sắp không để chủ số mất cô rồi cô à? Bạn ban bô này không tê lắm mà. Mày đừng lây cho tao chê nhá. Chê nhá. If the creator awakens, all humans are truly adorable. You make the same mistake. You call their revival a catastrophe. Humanity has knelt before the storms and worshipped strength, and they'll bless you with the greatest. If you ask me, wouldn't it be better to just kill these people? Leaving them alive is only a... Oh. In short, dear friends, I'll create a better world for all of you. When that time comes, you'll thank me for my judgment. Lockspring, what's going on? Has something taken control of your mind? Oh, are you talking about me? I didn't take control of it. We're in a perfectly equal partnership. Warning. Another independent, high-level intelligence data construct detected inside the target. It's attempting to access related memory. I smell... Now's not the time for you to show up. Haven't you figured it out yet? From the beginning, getting close to you was... I'll use you to feed them the purest, most... Wait. Are you saying you... I did work with Miss Sarah, yes. Then why do you want to revive the creator? I'm not human. And because of that, as long as this world stays chaotic and disordered, groups like the Exaltus, because they are born from the despair of this world. If Miss Sarah hadn't gone through all that suffering, a true rebirth can only be a... Lockspring, what are you talking about? Temporary... You still don't see it. New Eridu as it is now. It's rotten. People, workers sacrifice their bodies mining porcelain to make a living. The Agamemnon squad of Obsidian Division fought with passion, only to become your former companions. Banyue and Dylan were no different. Do you see it now? You humans are obsessed, and of course, you too are part of Ye Shunguang, wielder. You, more than anyone, should understand why you're... And you, Faithen. What does that mean? You know about my teacher? Đúng, tất cả là tại loài người. I know a little.
And that's exactly why I feel such deep anger and injustice. You did nothing wrong. In fact, in the root of all this tragedy lies in humanity's division. But the world the Creator can bring when those who harm others feel the same pain. In such a world, all are one. This might be an imperfect world, but Exactly. Everything the Creator and Stubborn fools. Looks like regardless. My mission is to protect. Giống cái gì bên Honkai Star Rail nhỉ? Cũng kiểu bị lỗi xong rồi cứ bảo vệ sứ mạng nhỉ? Giống ma ta. Ta cứ cảm thấy cái vũ trụ hô này nó trùng lập nhau ấy nhỉ mẹ. I will erase every trace of malice and free will within you. Then I'll place your purified souls inside the finest crystal spheres, keeping them safe forever. Không, cũng là người máy thôi anh ơi. Again have to face the ugliness and pain of the human world. Nhớ là game nào? I'll grant all of you the greatest of rebirths. Lock spring! Get behind me, Junior. Let's take out these ethereals first. I can't believe Lockspring actually wants to summon the Creator. I thought only the Exaltists would try something like that. Easy Lego. can't imagine what Lockspring... ngày đâu anh ạ. Tái chế kịch bản rồi á. Kiểu đó là cứ dùng nhéo nhau ấy. Belle, bad news. Just now, the activity in Lemnian Hollow spiked the Hollow. We've got anomalies here as well. Those floating boulders we... It sounds like Yishuan Shifu and the others back in Wi-Fi are still... The situation isn't looking... Who knows what Lockspring will do next? I just hope they... Nó phải đánh nhau à? Đánh nhau hơi nhiều nhá. Hơi mỏi tay rồi đấy. Mấy đô ấy. Ở kìa. Người mới. Tại này xin sách cái lỗi thế. Be careful, everyone. This big boulder. It's spewing out miasma. Not good. The miasma will draw in nearby ethereals. If the miasma gets any thicker, the Hollow's expansion could accelerate. Let's take out the ethereals first. Adjust your breathing. Wanna play a game? I'm all ears. Perfectly symmetrical. For the time field name, I will never lose. Thì chàng lên một không á. Be careful. Clear your mind. Guys, can you hear me? The miasmic ethereals on our side just keep coming. There's no way to wipe them out completely. Ôi máy nó đơ. Đợi tí mọi người ạ. Do game ý, không phải do máy tôi đâu. Máy tôi ổn mà. That's...
same problem. We can't keep this up. We need to find a way to deal with that boulder. Don't overdo it. You're knocking out one for complaints. Guaranteed for a chat. I'll lead the charge. Watch out, you rest bucket. Premium soap. Victory, the only option. Yes. I swear on my blade. Tranquil depths. Sorry for the weak here. Okay. The cold is silent. Unexpected call. Essa. See ya. Proxy, do you copy? I suspect that the boulder might be the source of all this. Giải cứu PC Chan bị bắt quá sức rồi. Khổ lắm. Muốn đi lấy răn quá. Nhanh cho ta đi lấy răn cái. Hay đi lấy răn cái rồi quay lại chơi tiếp mọi người. Mà máy đô quá. Đợi tí. Đi lấy răn cái. Đô đéo chịu được. Không phải máy đô đâu, game đô ấy.
Ok. Hello ông chuột. Hôm nay tôi mới chuyển một phát từ 1 chấm đến 3 chấm. Hôm nay điên vào Zenless á. Chị rút túi mày túi. Ông chơi Zenless á, vãi trưởng ông điên rồi. Orphe, now's not the time to get sentimental. Our attacks aren't working. Keep moving. We'll face it head on. Everyone, we just tried attacking the big boulder, but it didn't work. Yeah, same here. Combo squad, focus on suppressing the surrounding ethereals first. Firepower and maximum. There are so many. Doesn't matter how many. We fight. Vì tức bây giờ bao vây tình hình chiến đấu rồi tất mọi người cảm thấy mình nọ một đợt nói dương tính công thuật đấy không nên xuất hiện thứ này bỗng van lên. Soldiers, open fire. Move forward. Isolde. How? Am I hallucinating? But I see her too! And those miasma soldiers as well! Perhaps the thick miasma around us is projecting fragments of our deepest memories. Forget it. Even if it's just an illusion. Even if your body has decayed, your soul still... What's wrong? Forgot how to fight? We'll have to clear the path ahead ourselves. I don't need you to tell me that. Isolde, Colonel of the Obel Squad. Magus, Captain of the Obel Squad. Let me see how much you've improved, old friend. Try not to let me steal the spotlight. You've gotten better, Orphe. Your aim was much more stable this time. Oh! Thanks. Magus, what's your ammunition? Don't make a rookie mistake. Stop talking nonsense. My aim's every bit as good as yours. You damn ethereals. Today you'll witness the true power of Obel Squad. There's no way we're losing. Họ đứng sát vai nhau trong khoảnh khắc mơ hồ như ký ức mờ nhạt của tình bị đan quên ấy. Những nghe thán cùng nhau luyện tập cùng nhau chiến đấu cùng cười và cùng dưới lệnh cuối cùng lúc này lại một lần nữa trở nên nóng bỏng và dữ dàng hơn bao giờ hết. You're getting slow, Magus. You, I remember, would have reacted the moment I raised my hand. Isolde. Don't just stand there. The enemies are right in front of us. Attack! Is it just me? Or are there more and more ethereals showing up? And the number's growing really fast. Things are looking pretty bad if it keeps up. Stay sharp, everyone. They're just ethereals. Nothing we can't clear out. Captain, there is working hard. Behind me. Crossfire! Not over yet! Damn, they just keep coming. But you won't back down. You know me too well. Ngay khi mọi người định ra vật trận chiến khốc liệt một lần nữa thì nhận được liên lạc chung từ người kết nối. Great job, everyone. I've just been notified the abnormal activity in Lemnian Hollow has stabilized to some extent. All thanks to your hard work. Mình gân cái tình huống trong chị sư chăm chỉ thoại luôn rồi á. I just spoke to Bell and Xiaoguang. They're currently doing everything they can to suppress the ethereals on their side too. We'll be counting on you all in the upcoming battles. Leave it to us. We might just be civilians, but Spook Shack's still a force to be reckoned with. Right, Alice? I'll do my best.
There's a lot of them. These ethereals are no match for us. We shall guard this place till the very end. Even the toughest knot is still just a rope that can be cut. These ethereals are nothing to fear. This hall reminds me of the past. But things are different now. We fight for the future of New Eridu! Yes. That sounded real cool, Orphe. Well then, everyone, let's get ready for battle! Ban đầu thấy đâu quá. Ai da da da. There's no end to these miasma-spawned ethereals, and there's no way to deal with them all. Xiaoguang, can you still hold on? I'm okay. But if this keeps up, we might lose track of Lock Spring. We're running out of time. It looks like we'll have to use the power of the Qingming sword. Dạo này 3 chấm này cải thiện cái gì mà? Cải thiện đồ họa gì mà? But the Qingming sword will take its toll on you, and you've only just recovered. You can't... There is no other path. These mere ethereals dare to stand in my way. Disciples of Yunquei Summit, here to assist. Brother, what are you doing here? I may still hold resentment toward Yunquei Summit, but with Wei-Fei in danger, I can't just stand by. Besides, I can't just watch you suffer. Xiaoguang, Junior Bell, you've both fought hard. We'll take care of these vermin blocking our path. Xiao Zhao, Lion, Ashura, everyone's here. I told you I'd catch up with you. Now, it's time to cause some trouble. Thanks to everyone's help, we can finally catch our breath for a moment. But if you're all here... Don't worry. Ishuan Shifu is holding things down there, along with the other disciples. She said no matter what, she won't let the Hollow's expansion harm us. From what I know, this floating boulder constantly releases miasma. Xiaoguang, I know you have your own. Leave the boulder to us. Thank you, brother. I'm coming with you. But, Xiao Zhao, things will only get more dangerous from here. That just means you'll need my help even more, right? Right. Then we'll be counting on you, Xiao Zhao. Không có một gì sóng phim không mở mắt à? Gì vậy? Don't mention it. Let's go. No matter what lies ahead, no matter what the Creator really is, we'll face it together. By the way, when Xiao Zhao showed up out of nowhere just now, it was like our savior descending from the heavens. So cool. That's such a weird way to describe it. Xiaoguang's right. Welcome back. I never would have guessed the end. Lock Spring. Be careful of those ethereals. Lock Spring's up ahead. We need to take out these enemies and catch up. If the Creator really awakens, it won't just destroy Phylum Heights. All of New Eridu could fall. Well, I guess in a way we're kind of saving New Eridu, huh?
rules are so twisty. We need a plan to figure out which way's correct. I can feel it. Why didn't you stop Lady Sunbringer? Soaring light. I see that. Radiant cloud. Such a large piece of blue white ore. Just touching it gives me a sense of comfort. How'd you even find these stones? What, you thought they looked nice Người and không dug hề one up the tìm lại, key? chỉ cần chúng ta đồng lòng. Thì ra con người không nên cô đơn nữa, nhưng nào cũng thế. My mom said Lady Sunbringer came to our first camp with a shiny piece of porcelain. She used medicine made from porcelain powder to heal a few people who suffered from corruption, and then she was instantly treated by the Bao Lord người as nó an xong honored đến mai kia. guest. Hòn nói đấy. My turn. Since then, we have followed both the Lord and Lady Sunbringer to reach the present day. Rồi hả? The miasma's really strong in that direction. Let's go. The ether frequency settled now. Let's keep going. The air's so thick with the miasma here. And the Qingming sword's reacting again. We must be close to the core of this whole area. Vâng. Bạn lôi cho em. Lôi em rồi. Hello Hoàn Vũ. Cổ điển trong tộn là cái gì hello ca. Ôi game rồi. Ủa thấy chứ lại. Whoa. It's huge. It looks like it's absorbing the miasma's energy. Sao game nó cũng bảo là mình nên nghỉ. This thing. It's exactly like what I saw in the illusion before. Whatever's inside must be that so-called creator. Ủa thấy chưa lại là tín hiệu vũ trụ à? Nên đi ngủ à? I knew you'd make it here eventually. Lock spring. They're about to awaken. This is even you. You really are a stubborn one. Miss Chàooo of Krampus, just like the two standing beside you. I thought that after all the pain and resentment you've been through. Unfortunately, not everyone. I don't understand, Locke. You once said Junior and I were, in a way, both victims. And you were angry for our sake. That's the Lock Spring I know. But why?
Why do you want to awaken the creator? Haven't you realized yet? Every struggle, every humanity can't reach the light on its own. What are you talking about? Humanity's future should be decided by humanity Em itself. sẽ cô đơn lắm mà. Thế đấy là việc của em rồi em ơi. I used to believe, as you're all aware, when Lady Sunbringer created me, she embedded an absolute unbreakable command. A high firepower combat bang boom must never... I once saw it as an honor and lived by it. Quick, Lockspring! That woman has the last can of food. Command conflict detected. Target identified as What the hell do you mean? You useless. This is an emergency. Core directive. Please, let the little one eat first. Lockspring, I'm ordering you. In that moment, I lock onto the old woman's. My directives state that, but my core directive tells me I must never point my... I was created to protect humanity. So to protect one human, seeing me still motionless, I could hear my body crying out in anguish. So this is humanity. Then I finally break my core directive and execute the attack command. But not against the... not at her. From that day on, I find humans are creatures ruled by emotion. Your kindness is fragile and easily shattered. You are incapable of governing yourselves. That's why you need a higher being. One that they will chart your path, govern your desires, and bring... In the new world governed by them, we won't need to sacrifice some to save others, or offer anyone up to protect someone else. Nói chung là tôi khá thích cái thiết lập nhân vật của bên Zenless. There will be no Qingming Swordkeeper. No deceit to force someone to bear blame or consequence. No hidden truths or stigmas. No oppression of the weak. And no, that is the reason I chose to call upon their descent. Only then can my mission be truly fulfilled. That sounds like... You'll understand soon enough. This is no fantasy. It is a perfect reality. Lòng tốt của các người thật mỏng manh, dễ vỡ, đạo đức của các người chẳng đáng một xu à? Đúng. Thật sự là bây giờ tôi thấy trong thời đại bây giờ đạo đức không đáng một xu nào mà mọi người bán cái sự đạo đức của mình đi để kiếm tiền mà. Lockspring, I understand your disappointment in humanity, but you can't focus on only the darkness within people. I once felt the same as you, hating and fearing the ugliness within my own heart. I thought it was selfish, but now I understand that good and evil, light and darkness are simply parts of human nature. And for those of us struggling through the mud, it's because we've seen the darkness that we fight to reach for even the smallest glimmer of light. Because without evil, good loses its meaning. Without darkness, Such childish reasoning. You're just making excuse. Happiness doesn't need to come from suffering. But what the Creator brings isn't salvation. It's destruction when the world is nothing but absolute. That's because you still don't know what good, true. I'm not sure what could be called better, but I know this, Lockspring. Even if your choices only bring you... Even if everything we do is a mistake, if you take that away, you're also taking away our chance to grow and become better. Lady Sunbringer created you so that you could protect humanity. Is this really what she wanted to see? Lady Sunbringer created me because she wanted humanity to have, but humanity turned that power upon it. It's unforgivable. No one ever asked for your forgiveness. What?
Placing your hopes on some mysterious creator to change everything, just like how I once naively believed in equivalent exchange. You despise the ugliness of humankind, so you want to wipe it out. You can't accept your... But if you can't even face yourself, how could you ever truly... You just don't understand. My choice is... And just what is it that you want to protect, Loxp? You said people are obsessed with the game of sacrificing others to elevate themselves. But how is what you're doing any different? You've chosen to sacrifice everyone's lives and free will in exchange for... No, I'm not like them. For us, right, Lockspring? I believe that one day, perhaps before that day arrives, well, for the sake of that inevitable tomorrow, we must come together. But in the future promised by the creator... Why have you two made the same choice as my creator? I don't understand it. I just don't. Tao cũng ăn quỷ thầy viên nè. Biến anh, what the fuck? Creator? You mean Sunbringer? So she did... No! Even after being misunderstood, I won't allow it. I won't let you make peace with... Lockspring, you're not a cold... That means you've also come... Everything you're doing now isn't to protect humanity. I've run away many times, but that's not a choice. It's so... Lockspring, I know it... There's no other path left. You choose to create light. Lockspring, there has to be another way. This is the best way, and the only way. See that giant cocoon there? They've been drawing in the miasmic energy from the entire Limbian Hollow. It won't be long before they hatch. And when that happens, everything will be proven. Sword follows my will, and winds howl in the heavens! Đoán xem ai là con người của quá khứ nào. Đoán xem. Biết sao từ dưới con người này như thế, vừa dịu dàng vừa xấu xa, học cách sống chung, tự cô lập thôi. Tôi sao được. Lockspring. Don't feel sorry for it. It was just stalling for time. We've got more important things to do. I know. We need to stop the creator's cocoon from drawing in any more miasmic energy. Before it's too late. Ngờ tỉnh nhất gì khi mà nhà người 3 chấm thì một mình tao chơi 2 chấm kệ mê chúng mày. Kệ chứ sao, rồi biết làm sao rồi. It's too late! Careful! Ánh sáng lên mặt của tịch cảnh khổng lồ đập lên một đế trái tim hoàn toàn tắt đi. Dường như tia nắng
tia năng lượng cuối cùng đã bị hấp thu hết. Vô số vết nứt xuất hiện trên bề mặt cánh, sương mù đen đặc như một ảo ạt tuôn ra, mang theo tiếng thì thầm, tiếng tâm hồn run rẩy nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. What's wrong? Are you feeling unwell again? I'm fine. It's just... Could this thing have intensified the effects of the Qingming sword? We need to find a way to stop it. We can't let it spread any further. Stop pushing yourself. Look at you. She's right, Xiaoguang. You should rest for now. Ta là kẻ đến từ quá khứ, ta là hôm qua, tuổi ngày hôm nay, ta là Sudet today. What the fuck? Mày nói gì vậy? There isn't time. Look, it doesn't have a physical form. Dylan also said before, and it's searching? Junior, Xiao Zhao. What do you mean by that? Tiểu Ngoan quay người lại, nhìn về ánh mắt thật sâu, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt trong veo ấy không có sợ hãi, không có hoang mang, chỉ có sự dịu dàng và thanh thản khó tả. I just want to do what I should have done long ago. I'm going to have that osmanthus cake I love, even though it always makes my stomach hurt. What are you doing? No, don't go. Là luôn đen không ngừng lan rộng ấy, như thể đột nhiên tìm đến mục tiêu, hóa thành dòng lũ đen khổng lồ mang theo khí thế nuốt chửng mọi thứ lao về phía Tiểu Ngoan. Watch out! Xiaoguang! Why? No! This is the fate I chose. Finally, it's mine. Find the perfect vessel for your descent! And let this body be your prison! You're mine. If you do this, you'll also come with me to oblivion! Stop, Xiaoguang! If you do this, you'll go down with them! I'm sorry, Junior. I'll have to break our promise. But this is the only way. The Creator's power comes from the same source as this sword. That's why I know better than anyone how strong and untouchable they truly are. We can't beat this invisible force head-on. I have to become their vessel first, and then destroy myself to stop them. That's the only way we might have a chance to win. The cost is your life. What kind of a win is that? Xiao Zhao, Junior, go. I don't want to see anyone else get hurt because of me anymore. No way we'd ever leave you! Xiaoguang, don't give up! There's gotta be another way! I'm not giving up. I'm only protecting the things that matter more than my life. For everyone in Phylum Heights, for my friends, and for you. Junior, please, be happy for me. I've never felt more alive than I do right now. Meeting you has changed my life for the better. There has to be another way! This is the same as... There's still time! I will bring you home! See? I got you, Senior.
Sarah? That thing... it has Sarah's face! Looks like her wish to merge with the creator really did come true. Thank you, Junior. Sorry, I was being too reckless. Khi kể về vùng kỹ năng phòng trừ con vật đâu sẽ không có tiết chất nào nhắc nhở. Đợi tính chị tập con mình xong ấy. Đang tận hưởng cái game á. To the realms beyond the world! Stop your futile resistance! Endless strife and pain were never meant to be your fate! I will grant you true happiness! The defiant shall be erased! The right to decide what happiness means will always be ours alone! Defying order will suffer eternally! Did it? Humans. Hopelessly foolish creatures. The miasma. It's being absorbed. What is this? Could this be? I will show you what real despair feels like. Sao giờ phải non thế nhỉ? How did she get so much stronger all of a sudden? At this rate, we won't last much longer. No matter what, you have to hold on! Everyone, be careful! Belle! I just got word from Magus. They're attacking the floating boulder that's powering the creator. It's good work. Gotta hang in there. Just a little longer. I've had enough of this damn rock! Soldiers, increase firepower! Perfect! Attacking the boulder worked!
humankind, even the divine, shall crumble. Belle, all squads are doing their best to destroy the boulder. You guys, you have to hold on. We did it! Bookshak's squad has destroyed their boulder. You're welcome. We'll be waiting for your good news next. Thank you, everyone. The Teen Hobby and Senior Yes sides made it too. That's all of them. The boulders are destroyed. No matter how imperfect this world is, it's still worth saving. Our mission's done. The rest is up to you now, heroes. Was never ours alone. It's the strength and will of everyone that has carried us this far. Everyone, just a bit more. We're so close. Are you okay? They're absorbing the Qingming sword's power. Only by truly mastering the power of the sword can I execute them. Don't tell me you're planning on using it again. Thank you, Belle. But I won't hesitate anymore. Even if I'm destined to forget, I'll keep trying to remember again and again. Even when trembling with fear, I will still stand in front of my friends. Even if I fall 1,000 times, I'll crawl up and fight again. That's the power that pulls people back from the abyss over and over again. We never needed gods. All we needed were our own hands to hold on and lift each other up. Fools. One day, you'll all... It's finally done. Theo tình hình bóng cuối cùng của đợt chán đạn tan biến vào không trung, xung quanh rơi vào một màn tĩnh lặng đầy chết chóc. Màn sơn đen quái dị cuối cùng cũng tan đi, chỉ còn lại mặt đất đầy dãy thương tích và chúng ta, những người sống sót sau kiếp nạn. Không biết có phải ảo giác hay không, rõ ràng vẫn đang ở dưới lòng đất to tốn, vậy mà lúc này có thể cảm nhận được một tia nắng xuyên qua tầng đá. Màn chút hơi ấm đã lâu không gặp khiến người ta muốn rơi nước mắt Cảm ơn từ biệt rồi farewell sư tỷ Món tôi thích nhưng lại làm tôi đau bụng và nghe chanh với ớt thế nhỉ. Nên là Bella mạnh mẽ lên, rác ít thôi gamer. Chị Su ngơ ngác không nói một lời. Chị Su phát biểu tập nghĩ đủ pick chưa chị Hay, cũng hay. Cũng mẹ công bác khó vậy đấy. Đỡ mà không nhấp nháy sư tỷ mẹ quá. Chị Su chưa kịp ấn hành rồi, sắp được rồi. Chúng ta chỉ cần nắm chặt tay nhau mà thôi. What the fuck. Ôi giời, hay hơn Honkai rồi. It's finally over. Any longer, and I would have thought I'd never see the sun again. Well done, Xiao Zhao. And you too, Junior.
You too, Xiaoguang. How are you feeling? The Qingming Sword's reaction just now had me worried. It felt like, in that final moment, when I used the Qingming Sword to put an end to that thing, it was as if something changed between me and the sword. I used to believe the Qingming Sword had chosen me on its own, and that I held no power over it. Tiểu Văn ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ và tự tin chơi cùng nó. But just now, I realized I chose it, just as it chose me. I can feel the Qingming Sword's power moving through me. It's not as aggressive as it felt before. Now it feels gentle. Sao nói thế cũng hơi sai. Honkai Star Rail 3.0 pick à? Perhaps you're more in tune with the Qingming Sword now. If that's true, then its effects. I know. They're likely still there, but it feels like only now have I truly mastered this. I'm not fight. But you were going to sacrifice yourself to end it all. Xiaoguang, that was way too reckless. You don't know how much I... Nhìn vào đôi mắt trong bia đầy áy náy của Tiểu Văn, những lời trách móc cuối cùng không thể nói ra được. I'm sorry. I made you worry again. You know, when I sealed in the dream, I was surrounded by at that moment, I thought... I knew it was my decision, and that for everyone's sake, it had to be done. But then, at some point, I saw you stride into the light. Don't forget, I'm a proxy. No matter what happens, I'll... Hey, Belle. How are things on your end? Mission accomplished. Everything's fine. Looks like everyone's done a great... Right! We've got... wait. It doesn't seem very dense. Junior? What's wrong? You've gone pale all of a sudden. You look like you've seen a ghost. Không kịp trả lời thắc mắc của Tiểu Văn thì Teacher? Huh? So that's the reason. Appeared at. I see. You. What is she saying? When is this memory from? She doesn't sound like she's talking to herself. Look, that massive miasma in front of... Xiaojiao's right. Beginning of everything. You're wrong. This is what comes. I wonder how a lunatic with blood... Wait. What does that mean? Are these teeth? I can feel it. Yes. This is what she was seeing back then. Who are they? And that and... Junior, are you... Thank goodness, you finally... Sorry. When the miasma cleared, you suddenly... I'm fine. I was just, caught those images I saw of our teacher's memory. That illusion was the same as what she said. My brother and I have always believed our teacher, but the disaster she spoke... I think you're better off not we only saw a fragment of a memory. Exactly. Sure, some of what we heard sounded... Even today, the city has never revealed this, but that means things are nowhere... You're right. The only way to end suffering humanity. The courage to forget, the resolve to choose the will, to keep moving forward, and even when it means losing every... These struggles, I once deemed meaning, so behind all this strife, have humans always been... How disappointing. Back then, when I was on the verge of shutting down completely. That's right. Well, what's the matter? No, quite the opposite. What are you even talking about? Forget it.
Nothing can stop that plan from moving forward anyway. Perhaps one day, you may, but not today. Lady Sunbringer, utopia that drifts above New Eridu. How bold. Guess it's about time for me. New Eridu. Rejoice in the return of yokai. Con người tràn đầy sức mạnh, chị sư thú cứ cố lên nhé. Chị sẽ cố. Chắc phải roll sư tỷ về thôi chứ. Chơi cốt truyện sư tỷ xong mà không roll về nó khó nói á. Now that everything's been resolved, it's... Hai bên cũng như vậy nên là cái việc cuối cùng quay đầu tiên này chính một cách tự nhiên. Proxy and Yeshung. Huh? We should be... The whole mess started. I just cleaned up. Speaking of which, Xiaozhao, what about your mission to seize the... Oh, that's right! That mission came directly from Tops! Wait, if you can't complete that mission, what to do? You don't have to, just like you said before. Yes, no, but if there's anything we can help with... Senior Zhao! Things at Phylum Heights have wrapped up. In that case, let's... Oh, right. Senior Zhao, so what would you like? You... Huh? The ever-equivalent exchange... Shut up! We're companions. You're adorable when you're so shy. Don't worry. As payback, I'll keep your little secrets. Shut up and get moving. Belle, you should be back at Phylum Heights by now, right? Xiaoguang is right here. What's the matter? Sorry for the sudden call. First of all, thank you both for everything you've done, dear. Both of you have made invaluable. Secondly, in recognition of your outstanding performance during this crisis, I wish to... Huh? But this wasn't just... Don't worry. Everyone involved will receive their due praise and reward. First of all, your abilities fully meet the... Besides that, I've also heard from Yishun about the Qingming Sword. For these reasons... I think you truly deserve the title of Void Hunter, Xiaoguang. Don't worry, you've earned this honor. Fuck you. Thank you. I want to use the power of the Qingming sword. My own power. Excellent. I'll handle the... Can I really live up to the... But if becoming a Void Hunter means... You seem a lot more confident. Really? Anyway. How rare. The unbeaten legend of Krampus looking so defeated. If I'm not mistaken, this is... Yes. No matter what decision you... Even if you decide to expel me from Krampus... What if I order you to even if it means... I refuse. You dare to... Objectively, with my current strength, personally. So I'm sorry. Xiaozhao, I've always thought you were... Huh? Relax. I'm not I've been wondering when you'd finally grow out of that bad habit of yours. And also, you've probably guessed already, this was just high ambition, but they'll probably move on to it. Void Hunter's weapons. What do you mean? No matter what, remember this. Krampus, as for the rest... It's the mayor! The mayor is here! Mr. Mayor, please, could you share a few words with us? Ladies and gentlemen, this victory doesn't belong to any one person. It belongs... Among them stands the... And so, as the mayor of New Eridu... Miss Yeshung, because people need hope. A guiding light they can truly see. Thank you. Perhaps, Miss Yeshung, you'd like to say a few... Someone very important to me once told me that if I was in pain, she would feel it too. At the time, I didn't understand what those words meant. I thought that... But now, I finally get it.
Those words, I've realized in the same way. I can feel heartbreak when people cry. Maybe this world is still full of conflict and imperfection. Maybe people will always find reasons, and that's why, whenever crisis strikes, someone always steps forward, like a single. And when all these faint lights, these tiny fires in the past, I only fought because I was dragged into it. Because I know, in the distant past, and in the far-flung future, countless others must have made. We are never alone. We never alone. Có thật sự là thế không? Therefore, Sao thì thợ săn lỗ hổng thì xưa thợ săn về gối à? hereby Mẹ Aura rồi solemnly không đẹp swear trai nữa. to accept the title of Void Hunter. From this moment on, Beautifully said. A hero is not just a Then let it. May new Eridus reign. Nhưng mà mình không được chọn thành thợ săn lỗ hổng. At that moment, I finally understood why the Qingming sword chose her. Not me, nor anyone else. I once arrogantly believed her kindness was mere innocence. The naivety of someone sheltered from the storms of the world. I was wrong. That wasn't naivety. It was the courage to see through the darkness, yet still choose to embrace the light. It was something vast and overwhelming. Powerful enough to drown everything, yet utterly genuine. And so, the story comes to an end, and peace has returned to Wi-Fi Peninsula. Just like Xiaoguang said, even if the world is full of conflict and imperfection, there's still something that binds us together. Maybe it's the unspoken trust we place in our companions, or the small acts of kindness we receive from strangers, or the way we manage even in the face of despair. We spark that shared flame called courage. All these small yet significant connections eventually merge into something that feels like a miracle. Something steady enough to hold us all up, keeping us from falling into the abyss. Nhưng mà anh ấy rời đi à? Anh không ở lại à? Xiaoguang, make sure you take care of yourself out there, okay? Remember to eat on time, and don't go acting recklessly like you used to. I've packed some elixirs and snacks for your journey. They're definitely not as good as your osmanthus cakes, though. Nghe chưa chị Su Tú Nghi, tôi không phải chưa trải mà là dũng cảm ôm lấy bóng tối à? Không có gì nói. Thank you, everyone. I'll take good care of myself. You'd better. Don't push yourself too. Don't worry, I'll keep my promise. Xiaoguang, as your mentor, I'm proud of you. But as Yixuan... I will, Shifu. Tôi ngồi trước thì bạn đi còn Tiểu An và Stacy đấy. Tiểu An cũng đã nhìn thấy Chan luôn đi mặt của mình. I suppose it's time for me to go too. Brother? I'm leaving this place. I'm going somewhere far from here to find a way to put an end to the Qingming sword's negative effects. Brother, It's not just for you. It's also time I began my own journey. I heard that Void Hunter Hoshimi Miyabi's blade, Tailless, shares similar traits with the Qingming sword. There may be secrets hidden within these weapons. I want to uncover these secrets. Xiaoguang, I still remember what you... I've imagined it countless times, that
that if I could go back, I'd hide my sister away in the city. But I was wrong. No matter how many times, Xiaoguang, I also know that every hardship and pain you've been through stands as proof of your strength. It's just that, if possible. I'm already happy right now. I'm glad then. Also, I'm not sure if you have heard Mr. Liu, so he once said that one day, a Baiza would rise in Yunquei Summit. And besides this Baiza, a special catalyst would appear. After everything that's happened, Xiaoguang. Huh? That's right. Throughout this whole... Yes. If it weren't... It seems your meeting was no coincidence. All right, it's getting late. Farewell, my sister. Junior, don't mind what my brother said about Baiza and the catalyst. It's just a prophecy. Probably something Mr. I think it's pretty nice, actually. It means we're connected by fate. A destined encounter. Huh? Really? Junior, there's I mean the other me, once believed. Perhaps I used to think that way because the old me was always... But actually, love is a miracle. I really, truly love this world. The good, the bad, and that's exactly what... Now I finally understand. It was... I may be new as a void, but I'll do my best. And also... You're welcome. I actually... Really? This is the one we took to... Đáng yêu vãi. It was my first time speaking in front of... And all the moments we shared. I remember the fragrance. I didn't realize we'd already... No matter what happens in the future, the memories of the past will always leave their mark. I'll always remember them. Tao thấy bình thường. Yeah, tao thấy đoạn này bình thường. I'll always remember you. Junior. Thank you. I think everything we've been... I don't know when the Qingming Sword side effect, but because of these shining... Thank you for painting my life with such beautiful color. Well, Thank you for remembering. Goodbye. It hurts. Belle, what's wrong? You all right? Should we go to the hospital? Wait, your hand. What was that just now? Is it back to normal? Belle, you've been acting strange ever since that day you saw the creator. We should probably get you checked out sometime. I'm not sure if they'll be able to find anything, but... It's fine, really. It's not that serious. Maybe we can ask the mayor later. He probably knows more than we do. Anyway, that's enough for today. Let's head back to our rooms and get some rest, okay? Belle... My old friend. Can you see it? But I know that thing was their creation.
the messenger. Like a tumor that can never be removed. Cut one out, it's obvious they're probing. Fumbling and frantic, yet driven still. It's not all the Qingming Sword's keeper from Yunque's summit is... This is good. My old friend. I know you wouldn't approve of what I... But... this is the only... Ok, nghỉ thôi mọi người ơi. Mùa 2, nghĩa là chúng ta còn 2.6, 2.7, 2.8. Ok, mài lắm luôn. Dài thế nhỉ? Trời, chỉ cần 9 tiếng. Cúng đó, cúng đó, chị này cúng đó. Chị ấy cũng điên đó. Phun chưa? Chưa. Ok, bye bye, chứ ngủ ngon nha, bye bye. Anywhere you'd like to go? Mặc dù thần kiến cách kìa. Em ngủ à? We're not in a rush, so let's take a look around that shop. So many lives walking past one another, like weaving an intricate web of fate. Every time I pass by, I feel like picking up something for the Qingming bird. Sadly, it doesn't seem to like the snacks that other birds enjoy. Ok, mới sẽ học bây giờ đây, mấy cái giọt chứ. Ta làm luôn nhiệm vụ hàng ngày đấy. Sometimes, I wonder if it feels lonely. But ordinary birds don't live very long. Companionship might only bring it more sorrow when parting. Perhaps loneliness is a lifelong trial. For the Qingming bird, and for us as well. But, at least right now, you're here. Stargazing takes time and patience, and walking together requires harmony in our pace, don't you think? Trải nghiệm 3 lần sự kiện thú vị là ở đâu? Chơi một lần bất kỳ trong bất kỳ à? Every fractured shard holds a forgotten tale. Welcome in. Please head up to the second floor for our private seating.
free to look around. Just don't break anything. Can't afford it. So many lives walking past one another, like weaving an intricate web of fate. Sập nguồn á. Tôi sập nguồn lắm rồi. Mà từ từ tôi làm nốt cái này cái. Nó chơi nghiêng ở đâu có. Và sự kiện thú vị là ủa, cái nhiệm vụ đồng hành này làm kiểu gì vậy mọi người? Tôi chưa hiểu lắm. Đi dạy đánh mát thôi, xong sư phụ sẽ đến chỗ nào đó xong chấm sự kiện là thú vị à? Stargazing takes time and patience, and walking together requires harmony in our pace, don't you think?
dispensary remains open, ensuring comfort and remedy when you... So many lives walking past one another, like weaving an intricate web of fate. Stargazing takes time and patience, and walking together requires harmony in our pace, don't you think? Không phải ở đây rồi. So many lives walking past one another, like weaving an intricate web of fate. Trải nghiệm 5 lần sự kiện tự do. Ủa, thế là chưa hoàn thành hả? Ok, từ 305 về chị à? Seems like you're a rather free-spirited person as well. No rush. Let's take our time. Morning. Got something fun? Welcome in. Please head up to the second floor for our private meeting. A rare batch of collector's treasures have just arrived. Fewer than a dozen remain. Please feel free to visit our store for details. Rút file thì ở phố số 6 cơ à? Rồi làm Welcome nốt. in. Please head up to the second floor for our private meeting. Xong rồi lại. Seems like you're a rather free-spirited person as well. Chỗ rồi. File phố số 6 à?
File là gì? Morning. Want to start this beautiful day with a win? Không phải là đi nạp. Một trận game nạp nữa hả? They're here. Survived. They're here. Another round. Survived. Hai màn à? They're here. Sao cũng được? Thanks for coming. Hope you had a great time. Có được đâu? Không được. Stargazing takes time and patience, and walking together requires harmony in our pace, don't you think? Trôn rồi à? Không nhìn rồi. Không được cộng điểm à? Không được cộng ấy nhá. The divination said today is a good day to travel with someone fated. It seems that someone is you. Vẫn thiếu à? Chị uống cà phê là xong mà. Thôi làm nốt đây đi để được cộng thiện cảm.
thật ra tôi đơ rồi. Đây là nữa rồi, đi ngủ rồi. Hoàn thành xong nhiệm vụ này, ngủ rồi. Mai chơi tiếp. Thầy luôn mất rồi. Đủ không nhỉ? Nó không đủ. Đâu, đủ chứ nhỉ? Này cộng bao nhiêu? Này cộng 2 này. Động cơ bắn không thì thêm nguyên liệu ẩn cho nên vẫn bắn không mà. Kỹ sư cụ tè trong sân sao? Đủ không? Đủ không? Thôi lại chơi tiếp vậy. Bye mọi người, tôi đi ngủ ngay thôi. Sập buồn. Bye bye mọi người nha, bye bye. Bye bye, hẹn gặp ngày mai nha. Mọi người nghe giọng tôi không thể nói to được luôn đấy. Ok, tôi sẽ nói to một chút. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một buổi sáng thứ mấy, hôm nay thứ mấy, một buổi sáng thứ 6 vui vẻ. Bye bye mọi người, chúc mọi người ai chưa ngủ thì ngủ ngon nha. Bye bye.